Healthcare is going global, and Moldova is at the center of the conversation. Dive into 3 days of innovation, insights, and international collaboration. Join over 300 professionals, from healthcare providers and tech leaders to policymakers and investors. Experience Moldova's rich culture, taste award-winning wines, and enjoy exclusive networking in stunning surroundings. Shape the future of healthcare. Be there, be heard, be inspired. Register now.
Doamnelor și domnilor, acest moment emoționant, această poveste în nisip, realizată pe muzica maestrului Eugen Doga, a fost realizată de Olga Zaritskaya, artist în animație în nisip. Urmează un alt moment frumos care ne reprezintă ca țară. Cu aplauze vreau să-i întâmpinați pe membrii ansamblului Joc. Ansamblul Joc, cei care prin talentul lor ne poartă faima peste tot în lume. Vă mulțumim! Doamnelor, domnilor, dragi invitați și oaspeți din țară și de peste hotare, bine ați venit la Moldova Turism Forum și la cel de-al 7-lea Forum Global de Turism Medical. Ladies and gentlemen, dear guests, welcome to Moldova! Acum aproape 2 ani, Republica Moldova a câștigat președinția Consiliului Global al Turismului Medical. Iar astăzi ne bucurăm să organizăm GHTF 2025 aici, la Chișinău, și să găzduim invitați din 48 de țări. Avem aici oaspeți din România, Ucraina, Polonia, Germania, Arabia Saudită, Turcia, Oman, Iordania, Bahrain, Georgia și multe alte țări și destinații pe care le cunoaștem și le îndrăgim și în care ne-am dorit să ajungem într-o zi. Dragi oaspeți, abia așteptăm să ne cunoașteți țara. Astăzi, aici, ne-am adunat ca să vorbim despre turism, despre sănătate, despre viitorul medicinei și al tehnologiilor, dar mai ales despre oameni. În ultimii 5 ani, exporturile de servicii medicale și educaționale din Moldova aproape s-au dublat. Cifrele vorbesc de la sine. Dacă în 2020 s-au generat 25 de milioane de dolari din servicii medicale, atunci în 2025
Vorbim de venituri în valoare de 65 de milioane de dolari. Tot mai mulți pacienți străini aleg clinicile noastre pentru stomatologie, chirurgie estetică, oftalmologie sau fertilizare in vitro. Dar despre asta vor vorbi în detalii speakerii din cele 5 sesiuni de discuție. Pentru a deschide evenimentul, vreau să-l invit în fața dumneavoastră cu un cuvânt de salut pe Ministrul Culturii din Republica Moldova, Sergiu Prodan. Se aude. Excelențele voastre, dragi oaspeți, colegi, prieteni, bună ziua! Sunt onorat să deschid aceste două forumuri importante pentru Republica Moldova, pentru domeniul turismului, dar și pentru întreaga lume. Mă bucură foarte mult specificul sau tema de discuție în aceste forumuri, grija pe care o manifestăm noi toți împreună pentru un turism sustenabil. Este extrem de important să calculăm foarte exact impactul, amprenta, de exemplu, amprenta de CO2 pe care o lasă fiecare turist vizitând o țară sau alta. Este foarte important să ne îngrijim de aspectul prin care turiștii, dar și operatorii de turism impactează mediul înconjurător. Este foarte important să ne îngrijim de comunitățile de oameni vizitate de turiști, astfel ca acești turiști, dar mai ales operatorii din turism, să nu dea peste cap viața comunităților. Și asta se numește turism sustenabil. Dar în ziua de astăzi există și un alt aspect al sustenabilității la care vreau să mă refer. În ziua de astăzi există mult mai multe forme de turism și nu întotdeauna aceste forme sunt benefice. Noi vorbim de turismul medical, de sănătate, și asta este extrem de important. Noi vorbim de turismul cultural, noi vorbim de turismul de patrimoniu. Dar sunt țări în care fiecare turist, vizitator, este uneori însoțit de 2-3 ghizi din serviciile secrete. Sunt țări în care turistul este limitat în a vedea, a descoperi, a cunoaște. Dar sunt țări în care turismul emițător se produce prin urcarea nu în avion, nu în avionul de pasageri, nu în tren, nu în automobil, ci în tank, de exemplu. Și ăla e turism, turismul militar, care invadează o țară vecină și vizitează localități care sunt distruse în totalitate. Turismul sustenabil lasă amprente, turismul în general. Și aceste amprente afectează viața umană. În ziua de azi nu e suficient să ne îngrijim doar de urma lăsată de CO2, de exemplu. În ziua de astăzi trebuie să ne îngrijim de sustenabilitatea morală a turismului. În țara noastră, de exemplu, cu mult regret trebuie să constatăm că turismul egumenic, de exemplu, pelerinajul, s-a dezvoltat foarte puternic, pelerinajul emițător. Dar acești pelerini uneori vin înapoi în țară cu genți pline de bani. Și acești bani sunt destinați coruperii alegătorilor în procesul electoral. Și acesta este un turism
de care trebuie să avem grijă și să ne preocupăm. Sustenabilitatea morală a turismului este extrem de importantă. Noi toți suntem turiști pe acest pământ. Toți suntem trecători și toți lăsăm o urmă. Și iată această urmă pe care fiecare dintre noi o lasă, trebuie să ne îngrijim de conținutul ei, de aspectul moral și de lumea pe care o lăsăm noi copiilor și nepoților noștri. Îmi doresc foarte mult ca Republica Moldova să se mențină în rândul țărilor care promovează un turism moral. Un turism care se ocupă de sănătatea oamenilor. Un turism care se ocupă de cultură, de patrimoniu, un turism care nu distruge vieți, nu afectează negativ mediul, un turism care ne ține în rândul lumii civilizate, în rândul lumii pe care merită să o descoperi și să o cunoști. În calitate de ministru al culturii al Republicii Moldova, responsabil de domeniul turismului, vreau să vă salut din suflet, să vă salut pe toți cei care ați venit de peste hotare în țara noastră să o descoperiți, cei care ați revenit mai ales a câta oară, îi salut pe vechii prieteni de la forumurile precedente. Să vă zic, bine ați venit! Să vă spun că Republica Moldova este o țară care are ce prezenta turiștilor. O țară de surpriză. Și aceste surprize întotdeauna vor fi plăcute și folositoare sufletului și sănătății omului. Vă mulțumesc foarte mult și doresc succes lucrărilor acestor două minunate forumuri. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule ministru, inclusiv pentru susținerea și încurajarea cumva de a avea drept temă centrală a Moldova Tourism Forum din acest an turismul medical. Așa cum ziceam, astăzi se desfășoară la Chișinău și cel de-al 7-lea Forum Global de Turism Medical. În continuare vreau să o invit în fața dumneavoastră pe președinta Asociației de Turism Medical din Moldova și președinta Consiliului Global al Turismului Medical, Natalia Ciobanu. Dragi oaspeți, domnule ministru, stimați colegi, prieteni, oaspeți din atâtea țări, bună ziua și bine ați venit la Chișinău, în inima Europei de Est. Astăzi, aici se întâlnește inovația și tradiția. Asta înseamnă că Republica Moldova are un viitor bun, iar noi, cei care suntem astăzi în sală, putem construi un viitor global al sănătății. Republica Moldova este o țară mică, așa cum ați văzut deja ieri, dar cu ambiții și inimă mare. Asta înseamnă că noi, ca și țară, anul trecut, la Consiliul Global de Turism Medical și în Asambleea de Alegere, ne-am asumat o responsabilitate de a fi mediatori sau catalizatori între inovație, trecut și viitor. Considerăm că ne-a reușit pe jumătate, pentru că încă jumătate mai avem în mandatul ce urmează până în luna aprilie 2026. Personal vă mulțumesc pe toți pentru vizita și venirea, încrederea pe care ați dat-o Republicii Moldova. Mai avem mult de muncit, dar vă asigurăm că Republica Moldova are un curs european corect. Asta înseamnă că vom avea investiții și asta înseamnă că tot ceea ce cunoașteți dumneavoastră despre Republica Moldova ca și sistem de sănătate
și tot ce cunoașteți despre dezvoltarea Republicii Moldova abia începe. Acest forum este o onoare pentru noi, este o onoare să deținem și președinția Consiliului Global de Turism Medical, dar și să găzduim cel de-al 7-lea forum. Vreau să zic succes țărilor candidate care concurează până acum și vor concura până la ora 5, e vorba de Arabia Saudită și Polonia. Succese mari ca să puteți să preluați experiența GHTC din acest mandat pentru următorul mandat. Republica Moldova a făcut un salt frumos pe domeniul turism medical. Dacă cei care ați fost prezenți la forumul din 2023, Forumul Internațional de Turism Medical organizat în Republica Moldova, țara noastră vorbea despre exporturi de servicii medicale în jur de 30 de milioane de dolari. Astăzi vorbim despre rezultatul Republicii Moldova pentru 2024 cu 67 de milioane de dolari anual. Iar la începutul anului 2025, primul trimestru, putem vorbi de un export de servicii medicale de 17 milioane de dolari. Și asta fără diseminarea sistemului de turism medical. Asta înseamnă că mai mulți turiști au venit pe domeniul medical, dar acești pacienți străini locuiesc în hotelele noastre, trăiesc în pensiunile noastre, mănâncă bucătăria, care practic este una dintre cele mai bune din întreaga lume și asta v-ați convins și o să vă convingeți pe parcursul acestor 2 zile și descopere Republica Moldova. Așa cum spunea domnul ministru anterior, dacă îmi permiteți să citez, Republica Moldova este țara care urmează și continuă un curs european corect și respectiv asta înseamnă investiții. Iar investițiile va ajuta și pe toți cei care sunteți astăzi oaspeți în Republica Moldova ca să veniți cu investiții, să dezvoltăm turismul medical, să aducem mai mulți pacienți în țara noastră și să înțelegeți că posibilitățile acestei țări mici sunt mult mai mari. Vă zic încă o dată bun venit la Chișinău și vreau ca acest forum să se transforme din declarații în rezultate, din inovații în aplicare în practică și tehnologiile să stea în capul mesei în așa fel ca peste 2 zile după ce plecați în țările voastre să putem să luăm maxim câte posibil, să aducem în țările voastre și respectiv în rezultatele și experiența voastră să o transpunem în Republica Moldova. Vă mulțumesc și vă zic bun venit la Chișinău încă o dată, să avem 2 zile minunate. Mulțumim frumos! Așa să fie, așa ne dorim. Ne bucurăm tare mult să-l avem alături de noi la GHTF 2025 pe fondatorul și președintele onorific al Consiliului Global de Turism Medical, Emin Ceacmac. Your Excellencies, Ministers, and dear colleague from the healthcare and tourism industry, I'm very happy that we have a joint event today, Moldova Tourism Forum and 7th Global Healthcare Travel Forum at the same time, because medical travel or healthcare travel part of the global tourism movement. So joining 2 events is a very smart way. I want to extend my special thanks to Mr. Minister, Honorable Minister, for his strong support to host our event together with his main event. And I thanks to Moldovan government for their initiative, taking care of all period of presidency, the great support. It's a great initiative by the government and the vision. It shows that there is a visionary government already in power, looking for future, long futures, and looking for economical development. As Mr. Minister mentioned, tourism is very important and the symbol of peace. So
tourism integration, cultural integration are bringing peace together. That's why tourism development in the country is very, very important. And I believe that Moldova, this is, I believe, my 10th visit to Moldova since we are trying to integrate Moldova as part of global healthcare travel industry and global healthcare travel council. And I believe that it's a great achievement getting in place during this period of time. And the leadership of Dr. Natalia is also meaningful, very important, thanks to her efforts, and big applaud to her. Due to her personal efforts, sparing a lot of time from his family, social, and business for this, to grow this industry. And I thanks to all our Global Healthcare Travel Council member countries present here. We are represented in Moldova today from 5 continents, from United States, Europe, Asia, Africa. So 5 continent members and representatives are present with us. Strongly supported these events by the Global Healthcare Travel members and councils. The medical tourism industry in Moldova, it's deserved to achieve and to reach to $1 billion or €1 billion of turnover, because I witnessed myself by visiting the clinics and the hospitals lately has been built and developed. The infrastructure is there and the human resources are there. And beautiful country, and the most important that Moldova has a real good culinary and gastronomy offering, so other than European countries. So Moldovan cuisine, really one of the nice and one of the delicious cuisine in the region, because it's a mix of a lot of cultural culinary. So within the gastronomy tourism, which we have visited, very interesting vineyard and winery, which is one of the unique winery I have been visited in my lifetime. I've been in Australia, I've been in Italy and France and so many places to visit the wineries and vineyards, but it's unique, really. I made my notes on the memory book yesterday. That is unique place, unique location, and unique test, and unique position. So when you join the gastronomy and healthcare travel industry together with the general tourism activities in the country, and I believe Moldova in the right tracks with the initiative of the government. I wish successful election in Sunday for all candidates, but I hope whoever elected, whoever come to the power, I hope that they keep the same initiative which is taken by the existing government to push forward, because organizing or hosting one event is not enough to achieve your target. I give you an example that as Turkish Healthcare Travel Council, we started 20 years ago. Within this 20 years' time, we conducted 500 international events and conferences in order to achieve to a certain level in medical travel industry. So Moldova is the beginning of this
steps and the beginning of this journey. So you started very good initiative, good support by the government, good support by the private sector, the stakeholder. I'm thanking to Moldovan medical healthcare institution stakeholders for their contribution, for their supports, for these events and joining together, coming together with joining the forces together with the government initiative and creating the platform, the right platform to welcome. I have only one or two recommendations to recommend from the stage while the Honorable Minister is here. The accessibility in medical tourism and the tourism is very important. If you are not accessible country, you have some barrier of people to travel to your country, it's very difficult to develop tourism and medical tourism. So if we can take the example of Dubai, for example, today all the world countries, the world citizens can apply to e-visa for Dubai and get it in the same day or the day after, and they travel with e-visa last 20 years. They are quite unique example which we need to watch about their progress. We as Turkey, we've done also so many movement about this subject. We create e-visas who hold Schengen, UK and American valid visa in their passports. So I think the African continent, 1.5 billion population, a big potential for medical travel industry. We receive a lot of African patients to Turkey. So what we have done in order to make easy and accessible for them, the rich people who has a good income in Africa, they already had 10-year American visa or 5-year UK visa or 3-year, 4-year, 5-year Schengen visas. Who hold Schengen or UK or American visas in their passports, you should give an opportunity that they can apply online and get online visa in order to access to your country, to your lowly country, to get dental treatment, aesthetic treatment, whatever possible, or they can come as a tourist. Please, when you listen to a big economic leaders, they say yesterday was Europe, today is Asia, tomorrow is Africa. So the future in Africa. Europe already yesterday. The Asia is today, but Africa is tomorrow. The future is there. So we need to open up our gates. We should not worry. Look at, as I give you the example, Dubai. They are open for all countries. Trade, booming, tourism is booming, medical tourism is improving and increasing. So all this movement and accessibility is very important for the country. So that's why this is my small recommendation to the new government, that they have to take this initiative in order to achieve our goals, which we are targeting to reach up to $1 billion in near future, in 5-year time, from medical tourism. Let me thanks to all our delegates and global buyers. We have invited from Africa, from Middle East, from Asia, from CIS countries, a lot of buyers in between us. I'm thanking them that they spare their valuable time and they accept our invitation and they come. And today, within our General Assembly, we have, for next term, 2 candidate countries, Poland from Europe, representatives here, and Saudi Arabia also, our candidate from Middle East, from GCC countries,
And I would like to welcome Oman as our new member country. They are in between us. And Georgia, Dr. Pata is here. They are our new members, which they are going to join first time our Global Healthcare Travel Council Assembly. Mr. Minister, let me thank you very much for your initiative, for your support, and my special thanks to Mr. Prime Minister, Mr. Dorin, because his support also was very much meaningful for these events in order that you can support us. Thanks for the government and thanks for everybody. And thank you for all coming and being with us, and I wish successful event. Thank you very much. Thank you too, dear Emin. În continuare, vă invit să urmărim un mesaj video de la Zurab Pololikashvili, secretar general al UN Turism. Atenție la ecran! This World Tourism Day, we recognize the unique power of our sector to deliver positive change at every level. And we do so at a time of unprecedented challenges and pressures. Now more than ever, we need to rethink that tourism means at what I can achieve. We must look beyond numbers and reflect on our sector's impact on our societies and our planet. Sustainable transformation through tourism is only possible if we embrace new ideas and listen to new voices. That means reshaping business practices and investing around values, not just profits. It means a focus on innovation and on entrepreneurship. And it means investing in education, job training, and young talent. That way, we can be sure the changes we make today will last for generations to come. On this Global Day, we celebrate tourism ability to drive growth and provide opportunity for all. And we do so mindful of our responsibility to ensure that growth and change are both inclusive and sustainable. Happy World Tourism Day! Felicitări tuturor cu Ziua Mondială a Turismului! Cel mai mare export de servicii educaționale, despre care menționam mai devreme, îl înregistrează în țara noastră Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Alături de noi este rectorul USMF și președintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, Emil Ceban. Vă invit în scenă. Excelență, domnule ministru, onorat oaspeți, onorată asistență, stimați colegi, bună ziua! În primul rând, am mare onoare să fiu astăzi aici, la acest important eveniment pentru țara noastră, pentru dezvoltarea țării noastre, pentru dezvoltarea turismului medical. În primul rând, aș vrea să mulțumesc oaspeților pentru că sunteți alături de noi în această perioadă importantă pentru Republica Moldova. Prezența domniilor voastre arată că Republica Moldova este o țară deschisă, este o țară democratică, este o țară prosperă cu un viitor european. Aceste flaguri care sunt în această sală ne vorbește de o unitate extrem de mare. În primul rând, aș vrea să mulțumesc fondatorilor pentru că au inclus Republica Moldova în această serioasă instituție, organizație. Că Republica Moldova a avut posibilitatea în acești 2 ani să dirigeze și respectiv să se dezvolte. Ca în acești ani Republica Moldova, datorită susținerii și acestei guvernări, să se schimbe la față. S-au schimbat politici sau în toate domeniile. Eu reprezint și sistemul medical, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova și Consiliul Rectorilor din Republica Moldova. În acești ani s-au făcut reforme esențiale pentru a aduce medicina, cercetarea, educația la standardele internaționale, la standardele europene. Și astăzi, noi cu mândrie putem spune că universitățile din Republica Moldova au fost schimbate la față, au fost
cu performanță, schimbări enorme, investiții de milioane, de granturi la Banca Mondială, susținerea partenerilor internaționali. Toate programele de studii acreditate național și internațional. De aceea, eu aș vorbi astăzi și de o nouă colaborare, de un turism educațional. Și acest moment îl putem vedea în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, care are 3800 de studenți internaționali, cel mai mult din 46 de țări ale lumii. De aceea că Moldova se dezvoltă, în acești ani s-au deschis consulate și ambasade în toate țările, avem în India și avem în jur de 1800 de studenți din India, Israel, inclusiv Statele Unite ale Americii. De aceea, eu sunt astăzi în fața domniilor dumneavoastră să vă propun o colaborare, o conlucrare. Deci, noi astăzi suntem gata să pregătim cadre pentru toate sistemele, deci învățământ, inclusiv și sănătate, din toate țările lumii. La noi, în țară, este, deci, condiții favorabile pentru educație, pentru cercetare, pentru medicină și dezvoltarea ei. Deci, programele și politicile care s-au făcut în sănătate, în educație, în cercetare, au permis a dezvolta și a da posibilitățile de a aduce investiții, de a dezvolta centre și hub-uri, deci unde să combinăm cercetarea, educația, business-ul, medicina. Și acest lucru vă propun, dragi oaspeți, să o facem împreună, să investiți în Republica Moldova, să investiți în educație, să investiți în cercetare și în medicină. Eu vă doresc succese, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența domniilor voastre, suntem gata la discuții, conlucrare și vreau să-i mulțumesc doamnei Natalia pentru ce a făcut pentru țara noastră, ce a făcut pentru sistemele medicale și de sănătate, pentru deschiderea prin prisma turismului global și cel medical a Republicii Moldova, ce este foarte important între aceste zile cruciale pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule rector. Între Asociația de Turism Medical și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu este și un memorandum încheiat și există și o colaborare, într-adevăr, foarte bună. În organizarea forumului avem și susținerea Agenției de Investiții din Moldova. Cu drag o invit în fața dumneavoastră pe Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții. Good morning, distinguished guests and partners. I will address you in English since I'm actually amazed to find out that we have more than 40 countries represented today at the event. So welcome to the Republic of Moldova, especially to those who are here for the first time, but for sure welcome also to those who have chosen to come again to our country. For sure, it is a true honor to host the 7th Global Healthcare Travel Forum. It is not only a responsibility, but it's also a recognition of the growing performance and results that the Republic of Moldova is showing in the medical tourism and the healthcare innovation. We are also extremely proud that the Republic of Moldova has managed to get a hold of the 2-year presidency of the Council, and this comes as a responsibility with your trust of the global medical community that highlights our country's remarkable progress. And in this sense, I would like to just mention a couple of numbers. In just the last 5 years, the sector of medical services, medical tourism, and the export of
educational services has more than doubled. I'm not going to mention the number once again because it was mentioned, but I really like the target that Mr. Chakmak has mentioned on stage of 1 billion euros. I think this sounds amazing. I don't know how long time do we need to reach that, but I do believe that with your support and with your guidance as well, this should be possible. Right now, our clinics in Moldova are chosen by patients from Romania, Italy, Germany, UK, Israel, Canada, United States, and many, many more, offering world-class services, dental care, aesthetic surgery, ophthalmology, IVF treatments, which are sometimes up to 5 times cheaper than in some of the most developed countries. Tourism by itself is also on a rise. A new hotel, which was opened just 4 months ago, very close to the airport, has reported after 4 months an occupancy ratio of 89%. And whoever is in the hotel industry understands that anything above 60% already sounds very healthy. 89% in the first 4 months is an extremely good result. At the same time, the airport traffic in the Republic of Moldova in 2024 alone has grown by 46%, and the first half of this year is showing that this growth is not slowing down. Of course, new investment in the airport extension are necessary, and our government is also working on opening the second airport in the country, because we do see that there are more people who want to come to the Republic of Moldova, and we are very welcoming and looking forward to having them here. But beyond these numbers, our strength begins with people. And I'm very honored that just a couple of minutes ago on the stage was the rector of the Nicolae Tistimițeanu State University of Medicine and Pharmacy. Today, at this university, we have more than 1,800 foreign students studying from more than 30 countries around the world. We do have internationally accredited programs that are preparing the next generation of doctors, dentists, and researchers. And I cannot also mention the platform of Moldova IT Park. If we are speaking about research and innovation in the Republic of Moldova, it's Europe's first and leading e-park that offers a single flat tax of 7% on revenue, nothing else, supporting research and development. We do encourage companies that create digital health solutions, medical robotics, teleperformance platforms, AI-driven services, to make sure that you find out more details about this e-platform and take advantage of it. And we are very proud that the IT sector of the Republic of Moldova in the last 6 years has grown 6 times in terms of revenue and 4 times in terms of the talent pool, in terms of the number of people working in this sector. And before I conclude, as a representative, as the lead at Invest Moldova agency, I cannot mention as well that we do offer the support to every single investor, potential investor who is looking at the Republic of Moldova to set a business here or to find out more details about our country. Whether you would like to find out more market intelligence, introduction to suppliers, business associations, connections to potential partners, guidance in the public services in the Republic of Moldova. And by the way, in Moldova, we already have more than 65% of public services for business digitalized. And it is an important point and strategy and vision for us to have 100% digital state in the next couple of years. So we are here to help you and to guide you in this respect. Our mission is for sure to show that Moldova is a friendly nation and is extremely open for business. So on behalf of Invest Moldova, I welcome you to the forum. I welcome you again to the Republic of Moldova and wishing you a very productive event today. Thank you. Mulțumim și noi foarte mult pentru că ne susțineți în toate ideile pe care le are Asociația de Turism Medical din Moldova. Mai avem un mesaj de salut în format video de la Cordula Volmuter, director regional pentru Europa din cadrul UN Tourism. Ladies and gentlemen, Excellencies, happy welcome today. It's a great pleasure to address you on this special occasion, and I extend my congratulations to the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, as well as to the newly established National Tourism Office for organizing this important event. This year, the global theme of World Tourism Day
is tourism and sustainable transformation. It is both a reminder and a call to action that the growth of our sector must go hand in hand with responsibility, innovation and inclusiveness. Tourism is and remains one of the most powerful drivers of development, but its future depends on our capacity to transform it sustainably. That means investing in greener solutions, empowering communities and embracing new opportunities that align with global priorities for people, planet and prosperity. The Republic of Moldova is making important strides in this direction. The country's commitment to diversify its tourism offer, from rural experiences to new health and wellness services, shows how tourism can become a pillar of growth while also improving the well-being of local communities. On this World Tourism Day, ladies and gentlemen, let us reaffirm our shared commitment to sustainability, innovation and collaboration. Together we can ensure that tourism is not only an engine of economic recovery, but also a force for better health, greater resilience, peace and a brighter future for all. On behalf of the whole team of UN Tourism, I wish you productive discussions and every success in your work. Happy World Tourism Day 2025. Thank you. În continuarea ideii pe care a vociferat-o și Cordula, și înainte de a trece la prima sesiune de discuție, vă invit să vedem un material video pregătit de colegii noștri de la Oficiul Național al Turismului despre turismul sustenabil în Republica Moldova. Europei de Est, acolo unde natura se întâlnește cu tradiția, Republica Moldova își deschide porțile către o experiență turistică autentică și memorabilă. Cu păduri bogate și râuri care șerpuiesc lin prin câmpii, Republica Moldova este un colț de lume care merită a fi descoperit, responsabil și protejat pentru generațiile viitoare. Utilizarea surselor regenerabile de energie asigură confort, dar mai ales grijă față de mediu. Tendința de a construi pensiuni din materiale prietenoase naturii creează locuri de relaxare pentru turiști, iar pentru comunitate, un exemplu de urmat. Turismul sustenabil înseamnă atât respectarea mediului, cât și păstrarea identității locale. În Moldova ai parte de drumeții prin păduri răcoroase, plimbări cu barca pe Nistru, observarea faunei, experiențe oenogastronomice, servicii wellness. Turismul sustenabil oferă o experiență valoroasă pentru vizitatori, îmbunătățind în același timp calitatea vieții prin dezvoltarea durabilă a economiei locale. Acționează local cu impact global. În unele din aceste destinații pe care le-ați văzut pe ecran în acest filmuleț, veți ajunge unii dintre voi, dintre dumneavoastră, dacă veți participa la acea tombolă despre care ați fost informați la intrare, când v-ați înregistrat, și sunt pe lângă să petreceți câteva sau o seară, o zi, nu mai știu cum era acolo, într-una din pensiunile pe care le are Republica Moldova. Veți avea parte de multe alte premii, așadar vă invităm încă o dată să scanați acest QR code de pe ecran și să vă înscrieți la tombola care se va desfășura la sfârșitul acestei zile după Gala Turismului.
Evenimentul de astăzi este organizat de Asociația de Turism Medical din Moldova împreună cu Oficiul Național al Turismului sub egida Consiliului Global de Turism Medical și Ministerului Culturii al Republicii Moldova în cadrul Moldova Tourism Forum, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenția de Investiții din Moldova și cu sprijinul Ukraine Moldova American Enterprise Fund, dar și cu sprijinul tuturor acestor parteneri pe care îi vedeți afișați aici încă de la începutul evenimentului. Doamnelor, domnilor, este timpul să trecem la prima sesiune de discuție din cadrul Forumului Global de Turism Medical 2025. Pentru asta invit în scenă pe Emin Ceacmac, fondatorul și președintele onorific al GHTC, care va modera discuția, Claudia Mica, CEO de la Temos International, Cristina Kovalciuc, Specialty THTC Cheese Coordination, Laila Al-Jasmi, Health Beyond Borders and Dubai, și Corrado Palmas, Smile DNT, Senior Advisor to GHTC President. Good luck! Well, very good morning again. We are in the stage second time. I believe you miss us to see again in the stage, but we come very soon. And today we are the first panel, which we are going to discuss smart health journey, technology at the core of medical tourism. So, as we all know and witness that the smart technology and artificial intelligence and everything's coming to our life very quick and very fast, which I afraid a lot as a human from this development. Yes, it's look like it is making easier life for us. Today, it shows that it's good that we have technology, digitalization, everything. But the future of humanity, I believe, is in dangers. Because today, in my childhood, when I studied, I was keeping everything in mind. And when I come to my business life, I was recorded in my mind like more than 1,000 telephone number. I was dialing, you know, from my mind. I don't need to go to book and check. Today, everything entered to our iPhone or smartphone. And I'm sure most of you does not remember your home land telephone number. Everything's recorded. Home, my law, my boy, my son, my daughter, tak. The movement is really dangerous. As human, I have made some tests lately on artificial intelligence. I write an article and I transfer to artificial intelligence page. I don't want to promote the platform. And I said, please advise me what I need to change from this article. So it was like 2,000 word articles. And he has just replaced 2 words in place. The rest, he said, all is perfect. So means that the artificial intelligence is not smarter than human brain or human intelligence. But if we keep working with this digitalization and using the artificial intelligence and going easy way to, you know, to digitalize everything, and one day I believe
the robots will lead or will govern the human in this world. So I hope I will not witness this terrible situation. Our lifetime will not be allowed to see this. But the future of our children is, I'm quite afraid. So this was just a deep note from my heart. I wanted to share my worries, my afraid. But when you look at the robotic surgeries in medical technology, it's come to our life 20 years ago. Da Vinci, robotic surgery for general surgeries, it's become to our life 20 years ago. And TrueBeam or so many other oncology, radio-oncology technologies, robot technologies come to our life. CyberKnife, TrueBeam, Gamma Knife, and etc. came to our life 20 years ago. It is moving more faster. But still, those machine and equipments need a smart people, smart human, and clever people, expert people who can program it and control it. And I hope it will stay in that stage. Not one day the robots program and control all those devices. So welcome to our panelists. On my right side, Dr. Claudia Mica. She is one of the very important institution CEO, TEMOS International. When I started my medical tourism life journey, and when I founded Turkish Healthcare Travel Council as well, I put a criteria to be member of our council. So for the Turkish clinics need to have an accreditation, the general hospitals as JCI and TEMOS. So TEMOS is in my life last 20 years. And we recommend to our clinics in order to take this accreditation, to get this accreditation, because I believe TEMOS is one of the most important and serious organization for doing the accreditation and trying to improve the medical industry knowledge in the quality of services. So I believe Dr. Claudia has a presentation to share with us, and her topic will be tech-driven trust, patient safety in medical tourism. So I leave the floor to Dr. Claudia, and we will carry on after here. Thank you very much for this nice introduction, and honor to be the first speaker of today's event. Thank you very much for giving this opportunity and the kind words. I'm a quality person, as you heard, so I would like, and I think this is also my role this morning, to introduce all of us a little bit to the topic. We have bad experience heard about tech-driven, so how to bring it tech-driven and trust together, and I think I would try to get the curve and bring us into the topic. So you should see something on the screen, because I see it already on the screen. We reflect the presentation to the main screen, please. Otherwise, you have to join us on stage, all of you. It's behind of us already, yes. Okay, so. Super. Okay, so as it was introduced, tech-driven trust, patient safety in medical tourism. I think this is a part we should never forget, that the patient is in the center of all what we are all doing. So patient safety is worth to talk about.
Why do people travel? We heard this morning in the introduction. In medical tourism, it's because we have long waiting times in the home country. We have rising healthcare costs. We heard it also in the introduction. Some of the treatments are up to 5 times less expensive here in Moldova than in other countries. We have the availability of medical services, and unfortunately we have to add now the war tourism and medical treatments, which we also heard this morning, including in the availability of medical services. It's getting less, unfortunately, regarding the worldwide situation. Then we have the access to medical services, which is somehow connected to what I just said. And we have the beauty standards all over the world, which means that we look into the mirror and we may want to change something. So this is also part of a huge business due to the changed beauty standards, and I put it in quotes. So reason to travel. And there are, of course, others. What is also, I wouldn't say new, but which is now packed into a new term is longevity, and I think this will be also part of the discussion for today. So these are just a few main reasons why we all travel. So there is voluntary, but also, let's say, mandatory travel because we don't get it in our own countries. Why do we talk about patient safety in medical tourism as a specific field? And why is it different to patient safety, which we talk about in quality and accreditation anyhow? And the answer is yes. And I would like to bring a few topics to your mind without going into details, because I'm not a medical doctor, but just to cause awareness of this topic in medical tourism as well. If we take the travel-related risks, then we have the deep vein thrombosis. We have pulmonary embolism after long-haul flights. We have potentially, of course, it's all potential patient risk, wound healing issues. We have other complications specific to the intervention. On the other side, we have clinical practice standards, which still differ from country to country. And this is limited of different protocols for diagnosis, treatment, hygiene, and others, affecting the consistency and predictability of outcomes. So we do have different guidelines by different associations in the countries, and we have to somehow align them, bring them together. This should be one of the aims when we talk about patient safety. And patients coming from different microbial environments and or where multi-drug resistant organisms are more prevalent. And we need to know about this. So if we treat patients from other countries, we need to know where they are coming from and what they may bring. And this is a difference to patient safety if we have our own environment and only talking about national problems. Ethics. Ethics is a huge topic in medical tourism. We do have legal and ethical issues. For example, in reproductive care IVF treatment, the laws differ between the countries. But what does this mean for patients and for their safety? How to deal with malpractice? In some countries, and Turkey is one of the countries, Dubai is one of the countries where there's mandatory to have malpractice insurance. Otherwise, you cannot practice. And this is protection of the doctor, but also protection of the patient. This should be mandatory everywhere to protect the stakeholders. How to deal with ethical dilemmas? Do we treat last cancer status patients? Do we let them travel cross-border, or do we recommend to stay and get some palliative medicine? Is profit over patient safety? To be discussed. Cross-border continuity of care. Patients coming from a different country and they have to go back to their country. So we have missing incomplete information due to limited access to medical records. Is the information available
about what was in the history of the patient? Do we know everything? Limited interoperability between IT systems, and now we are coming into the technical thing. Poor care coordination and increased risk of complications, adverse outcomes, communication barriers, cultural differences. Many other topics could be mentioned here as well. So we do have challenges still, although we have been talking about it for many, many years. These are logistical challenges, these are legal challenges, these are clinical challenges, ethical challenges, and on the other side we have potential solutions. Collaboration, to talk with each other, means communication. We do have the tool of accreditation. We do have a global culture of safety which we can foster and enhance. And last but not least, we do have technology. And I'm a fan of also trusting in technology. When it comes to AI, more definitely to be discussed. So this means, to give you just a few examples, telemedicine, pre-post, is an option. Then we do talk, and we have to talk about artificial intelligence applications. For example, the patient risk assessment, so it could be turned into a positive thing. Chatbots, red flag alerts, post-op instruction, medication reminders, and more. So it should be used in a positive way, so in a trustful way and trustworthy way. And then I think, yes, it's not contradictory. It can come together. So that was my introduction to the topic, and looking forward to the discussion. Thank you very much. Thank you, Dr. Claudia. Of course, I wanted to underline, I am totally agree that we need a technology. We need to integrate and we have to develop. My problem is with artificial intelligence and digitalization of people a little bit. So thank you for your presentation, and we will continue with our discussion, panel discussions. In my left side, Dr. Kristina Kowalczuk. She is also one of the leaders in medical tourism on facilitation and coordination of the patients from CIS region. She is the Turkish Healthcare Travel Council CIS patient coordinator at the same time. And she's going to share with us her knowledge on smart growth in CIS medical tourism, digital bridges, and cross-border strategy. Please, madam. Thank you. So hello to everyone. I just waiting to start my presentation. I need, yeah, great, thank you. So if we are talking about, if we are talking about growing in medical tourism, of course, first of all, we need to talk about our patients. We need to understand their needs, their wishes, and how they prefer to search treatment, doctor, and the way how to move abroad for treatment. So I think that really we are doing a great job as doctors and medical facilitators. Why? Because we are working with 4 totally different generations with totally different understanding. And I will stop very shortly about each of them. So first one, this is the boomers, approximately age 61 and 79. So these people are still strongly connected to the recommendations of their friends, of their relatives, and they are searching treatment and doctors abroad in offline way. And of course, they are very much strongly prefer and respect confidentiality, and mostly they are choosing just famous medical centers. Second generation, this is Generation X. And this generation already
more integrated in the technologies. They are using internet for the search of their needs, but still they are very much highly value personal recommendations. And this is a generation who are searching the balance between the quality and the prices. And when they see it, they are much easier and they are more open for the travels to the hospitals abroad. Next generation, this is millennials. And this generation, they are first generation who was growing together with the technologies, with the internet. And that's why mostly for them it's very normal to find doctor from the social medias because they can share their experience, and the same way they are taking from the social medias this experience of other patients. And they are more open for different health, solving their health problems or their health needs, like dental or plastic or cosmetic care, when they see more availability and more cheaper options in other countries. And the last generation, this is the Zoomers, the youngest one. So, of course, they are super connected with the social media, with internet, but now we have an artificial intelligence. And this generation is growing with the full trust to an AI. And I don't want to say that I'm against an AI, no. But I'm working with the patients in two different ways. From one side as a doctor, from other side as a facilitator of the medical tourism. So what I can see and why sometimes my face looks like this after my talk with the patients. Very short example. Patient can call me for any kind of consultation. On, for example, Sunday or evening, my free time, he needs urgently some consultation. So, of course, I'm listening, I'm giving the questions, I'm receiving the answers, and in the end of our topic, we are coming to some conclusion how to help to this patient. And in the end, I hear such phrase. You are right, ChatGPT said the same. So, this is not one case. There is a lot of such examples. Patients, they are searching everything first of all with ChatGPT. Then this is not advertising of the ChatGPT, just in the CIS countries, this is the most popular than others. So, and after these discussions, I started to give questions first of all to myself. So, maybe we are not needed anymore as doctors. Maybe we are not needed anymore as a medical facilitators if we have an AI, and AI can solve all the problems of the patients. But then I decided to do for myself some research, what I found, and I want to share with you. A lot of reading, but I will try to share very shortly. So this is the 3 researches from very strong, the most popular scientific medical journals in the world. First one from Great Britain and 2 from the United States. So first journal, Nature, showed the research that they were studying the MedPalm. This is specially medical oriented AI. And they show that in 36% of the cases, when the patient's giving some questions, they got clinically dangerous errors. So can you imagine, from 100 patients, 36 will get wrong answer. So second, it was in the Great Britain, in the United States, and what they found out, that AI is giving answers with links to fake protocols. They have website of the Central Disease Control, and AI is giving fake links to this website, but of course patients are not checking this. And the last one, what I want to show you, it was also in the America JAMA journal, which was showing that AI is giving links not to the fake protocols, but also is creating
fake researches. And the biggest problem that when patients receiving this answer, it looks very much trustable because he see the links to the researches, but when he's trying to find these researches are not available. And percentage was 60% of the fake links to the such fake articles. So that's why my point is that AI can be a great tool in the hands of professionals, but can be very much dangerous in the hands of the patients. So that's why we as doctors, as facilitators, we have to be ready that in the modern world, we not enough to have enough good knowledge, it's not enough to be good professionals, not enough to have enough experience. Also, we have to learn how to compete with AI and in the end to be the winners. Thanks a lot. Dr. Christina, thank you for sharing some journal research and work on this subject, that still human control is necessary in medical tourism and medical and healthcare industry, because still is not enough articles or not enough answers that ChatGPT to go to refer those reply. So it means that we still need smart people and intelligent people who can create and who can write and who can publish their article in the digitalization world in order that ChatGPT to in touch and get the link and share with the people who are interested to know about this specific subject. If one day the smart people and clever people reduce, so I believe ChatGPT will not have enough source to ask for, because there will be not enough production of articles and information to the system. However, the things are moving, are very fast and very quick. The human trying to integrate themselves on this movement, but it is really the speed limit of movement is very fast. Today's generation is facing big difficulties to integrate themselves to this digitalization and to follow up the situation. And as you mentioned in your presentation, that the new generation are more effectively integrate from the young age, and they are much more, easy for them to integrate themselves. Well, my third panelist from GCC countries, from United Arab Emirates, Dr. Leila Al-Jasmi. She is one of the founder of Global Healthcare Travel Council, when she was executive director for Dubai Healthcare Authority at that days, 2013. So from those days till now, she has been contributing a lot for this industry, for global healthcare industry. And after her duty over, she has established Health Beyond Border facilitation company, and she is the CEO. And of course, she's going to talk about more, we are going to chat and talk about more United Arab Emirates healthcare innovation as the global signature. From there on, I will raise some of my question to you according to your topics, and we may try to get your answer and your knowledge and know-how to share with us. So my first question about United Arab Emirates side and your experience, what are the UAE, United Arab Emirates accomplishment in smart health technology? I mean, what they do in this part at this moment?
Thank you, dear Amin, for the introduction. And I would like to thank you, the government of Moldova, and especially Dr. Natalia, for the kind invitation to the forum. I'm very pleased to be part of it, and I am very honored to be one of the founding members of the Global Health Travel Council. It has been a journey, Amin, in 2013. It was an idea, but the dream come true. Right. We are all proud of it. With your and with other colleague contributions. Of course, thank you. Now, speaking about the United Arab Emirates, just to give you a brief, the United Arab Emirates as a country has 7 emirates, and 2 of the emirates have launched the medical tourism initiative, which is Dubai and Abu Dhabi. So now we've heard in the morning when Amin spoke about how government play a big role in supporting the initiative. So unless the government supports such initiative, neither this of these initiatives can come true. So what happens in the United Arab Emirates, we have a different health authorities run different emirates. So Dubai and Abu Dhabi launched the initiative with the support that they had from the government. In the UAE, in 2031 vision, the UAE's support to place United Arab Emirates as in the global hub of the medical tourism, health-wise and wellness-wise. This is something that we've seen in the strategy of 2031. So Dubai Health Authority has launched DXH, which is Dubai Health Experience, which is a full-fledged of a portal for medical tourism that helps the international patient to navigate through all the healthcare providers in the Emirates of Dubai and have an ease of journeys toward pickup of their selected providers. The Abu Dhabi Medical Tourism e-portal launched the same for the provider in Abu Dhabi Emirates. Now, because the government supports such an initiative, the Ministry of Interior Affairs for the United Arab Emirates collaborated with those 2 authorities for the e-visa for the medical tourist. Amin has given a very good example about Dubai, about the e-visa for the tourist. That was in association also for the medical tourist, so to help them come to the United Arab Emirates and pursue the treatments. The providers are the one who will be pursuing for such an e-medical visa. Now, we know that unless you have an AI support system at your foundation, this wouldn't be able for the private sector to pursue. Because in the government, they believe that the private sector are the driver of such initiatives, so we need to support them. So the investment that has happened in the IT infrastructure by the government to help the private sector navigate through such powerful system and easy for their international patient. The other things which the government also pursue is that they provide fund for a startup tech initiative, which means that if there are investors or a startup company that they would like to invest in digital health, the government provide them with a fund. And this was very important to support the government to pursue an e-government and an AI system for the healthcare service in the United Arab Emirates. Well, thanks for sharing. My second question, I would like to ask you one more question about how smart health contributes to attract international patients. Since you are a facilitator, how can be possible? How will we contribute? Of course. I mean, to be honest with you, if we didn't have a good infrastructure and the information technology, this wouldn't have happened. And we haven't actually understand the value of that investment, even though I was part of introducing the electronic medical record for the
the system and Dubai Health Authority during the time I served in, we've noticed the enormous work that's been done during COVID. You all has experienced COVID, and you've seen how been very difficult to deal with the patients while everything is being, not say shut down, but there was a huge restriction from being physically available. So it had helped us having a good foundation of an IT in the United Arab Emirates in order to have a good facility to communicate with our patient, especially those who lives in the UAE or international patient. And telemedicine was one of the powered system that been used during that period. So going back to your questions, it has helped a lot, the system that's been launched. We had in Dubai that the private provider, HealthStay, has collaborated with DXH to launch an AI-powered platform for the international patients. So it made their journey toward selecting the provider to the moment of obtaining the e-visa and to navigate through the system very easy and very quick. It reduced the time where the patient has to spend on selecting their providers and making the decision. So it had given them more of a quick decision through a high-generated AI system in the platform that helped them to make the decision of choosing the facility that they do want. Of course, the introduction of robotic surgery, which is most of the countries around the world have it, has contributed to a better and less time being spent and quick recovery by our patients in the hospital. And of course, introducing the e-visa was one of the things who had actually attracted a lot of patients who had come to the United Arab Emirates. And actually, it's sometimes even funnier, like some of the patients tells me, when we take the tourist visa, it's more quicker than when we take the medical visa, which I totally understand. Because in the medical visa, they have to submit a medical report, has to be reviewed. They have to download all the information. And all the information. So as you mentioned, the tourist visa has contributed a lot for our international. Nobody will question you come for tourist or medical, so you just enter. Absolutely. Even today, there is a smart gate. You don't go to the immigration officer. Yes. You go to the smart gate and you pass through. And just to tell you something new that's going to come, it's been announced, is that you will not even need your passport in Dubai. Yes. Very good achievement. Everything is going to go smart, intelligent system. Yeah. So we are all waiting for it. My last question, Dr. Leila. Do you think that one day smart health will be replaced human touch? I think you've answered that question. I mean, never. Never. Never, never, never. I don't believe in that. I am happy to hear this. Yes, never. See, I mean, I am a human at the end, and sometimes I am a patient. And I would like to see the physician, the healthcare professional, and I need to feel it and sense it. And I believe that patients all over the world would like that touch to happen. So I don't think this can happen, because we've noticed it even through AI. Like a lot of facilitators, when the patient sends a request, they speak to an AI personnel. They don't speak to a human. And I found that there has been a lot of misinterpreting and misunderstanding that's been happening between both. Now, I'm not against it. Now, to screen the patient, it's fine. But then patient needs also to ask a lot of questions where they can feel there is some kind of communication is happening and a touch. And I think that's only human can provide it. I am with the technology 100% because this is the future, whether we like it or not. But it's going to help us to improve the service we give. It's going to help us to improve it, to process it faster, to screen it faster, to make things easier for the patients going forward. But I don't think it's going to replace the human. Actually, I follow up China now. They start producing robot nurses.
And they're already practicing in so many hospitals that the robot nurses are serving the patients. And do you think that the robot nurses can replace human nurses with their touch, with their, human interaction and all that? So what do you think about it? I don't think so. I mean, this is my personal opinion. Perhaps maybe one day we'll see it even in the United Arab Emirates. We already have robots that in the medical fitness screening initiated by some of the private sector, but they are only guiding the customers. They help them to navigate through the process a lot, but they do not withdraw blood. They don't talk with them, but perhaps this is something can come. But my opinion, nursing, I admire the job they do. I have a high respect for it, same like the physician and other healthcare professional. I believe the healthcare professional that has a direct relation with the patient, they have to be there because the human touch, you cannot replace it by the robotic, with all due respect. Thank you. Thank you for answers. Thank you. We'll come to my right side. Our last panelist, Dr. Corrado Palmas. I met him about 3 years ago, maybe, yes? In one of the first panel was organized, one of the first conference was organized in Moldova, so I listened to him. Then I visited his initiative clinics for dental industry. I amazed. I really congratulate the team, Smile Dent team, for their work, but especially you and your partner, Vadim. I think you are quite high-value personality for this country because you has been added a lot of efforts to create the dental industry with your lab, with your technology, with your human touch, which I have been personally experienced, your clinic and your doctor's touch, human doctor's touch, of course. And I really look at that you are a great value for this country. You are an Italian origin. You came and you select this country as a destination to start your work here. And I believe you are in right tracks, moving in dental industry, and you are doing very successful operation also in Moldova regarding dentistry. So you have your presentation and you are going to share with us your experience and your thought about the role of advanced regulation in practicing the global patient in dentistry by optimizing the safety and effectiveness of dental treatment. So let's listen to you. Thank you, Emin, for the introduction. And let's start with a short video, very short video, of the spaces of my partner clinics. Okay, we don't have the video. Yes, we met 3 years ago, and I started my journey in Moldova around 15 years ago, when maybe the dental tourist in this country was around 100 per year, probably 200. After 15 years, I calculated we fill in 300 Airbuses of medical tourists in Moldova. But this was possible because we developed some assets. And today assets are not the yesterday assets needed for the
medical tourism. I'm really thankful for the keynote you asked me to present, because it's a very actual topic, because we just started today speaking artificial intelligence, robotics. It's important that we remark we are entering in the era where are starting the response engines to drive the human decisions. In past, Google was a search engine. If I need something, I search for the solution. Today, Google is turned on a response engine. If I have a problem, I ask for the solution. Google tell me exactly the solution. I don't have to search for. And the today topic is talking about to develop an asset of trust to drive people for the solution of finding healthcare. In the globe, we are assisting to a rapid growth of the healthcare and dental tourism worldwide. Not only in Moldova, not only in Italy, in Turkey, and probably in future, I hope no, will be a higher demand of healthcare. We very well know the situation, political situation, geopolitical situation, and probably we will need more hospitals in the world. More robotics, more artificial arms and legs. I hope no. But probably will grow the demands. So we have to be prepared for the increase of demand of healthcare in the world. People will move more in future. Will be easier to move, cheaper to move, easier to find solution. And if I have to choose a doctor in future, I ask Google, who is the best doctor? And Google don't tell me only who has most reviews. He also take in consideration a lot of key factors with a special score for each one, and the regulations are parts of this decision of the future Google, future. Today, it's already like this. And we have to develop assets. Because we have strong variation of standards across countries, risks for not certificated care, poor materials, lack of follow-ups, absence of harmonized standards, loss of trust of the patients. Years ago, patients, why they came in Moldova? Because of the food? No. The food is better in Italy. No, I'm joking. Because of money. Maybe Turkey was cheaper. No, because I put my face on social media. I was a dentist, I was a doctor, Italian doctor. If I have a problems, I know who I have to kill. It's not just a brand. Summarized, trust. Trust is the key factor. But we have to consider where will be visible the trust. In future was Google reviews, Facebook reviews, testimonial in past. In future will be in seconds the trust. This is the most trustable doctor in Istanbul. This is the most trustable surgeon in New York, example. So it's important to take care of the fears of dental travelers because they have to be protected clinically and legal. It's important, okay, to have insurance companies, but if the patient is dead, is dead. Okay, it's important to protect from the worst scenario. Optimize treatments effectiveness, certified materials, shared protocols, and transparencies in dental treatment, payments,
We need trust again. And there are some practical tools to develop these assets of trust. One of those are the certification, ISO, and the possibility to have access to their folder, to their data, scans, CTs, X-rays, clinical story. Today we are doing in our clinics the digital avatar of the patient. Regular audits and compliance checks for clinics and dental labs or medical labs. Use of artificial intelligence, robotics in our field, intraoral scanners for digitalize the patient and have access immediately to our data. So we have to adopt solutions, to adopt advanced regulations as quality filters for the response engines, upfront payment systems and commitment filters, written guarantees to secure patient trust. And the benefits for this field will be safer, more predictable treatments, reduce complication and failure, such as to certified innovative care, integrate a global journey from travel to follow-up. All the industry will benefit from adopting these standards and this certification and these workflows. We have to develop stronger reputation for the country, not only for the clinics, not only for the labs. Because, you know, people, when 15 years ago, I put on Facebook post, hey, come to treat your teeth in Moldova, people, they don't know where is Moldova on the map. It's not enough to have certification. We have to develop with the government a program on TV in Europe or worldwide to know that Moldova exists. Where is Moldova? That is a safer country, that is a modern country. And we have to align with the national health tourism strategies altogether and creation of a trust-based ecosystem, patient, clinic, lab, government together. We have to, I strongly believe that Moldova can become a hub for healthcare, not only for dental. Dental was my journey, because I saw in these countries really the greatest doctors in my life. Because of their story, because of their culture, because of their identity. And this was the same reason why I chose Moldova to start dental tourism and not other countries. Before to open Moldova, I visited around 30 countries before decide where to open the first clinic. And here in Moldova, I found the fundamentals to take in consideration when you have a plan for 30 years. Unfortunately, I didn't come in Turkey that time, 15 years ago. Maybe today I could have 20 clinics in Istanbul. But at that time, I never considered Istanbul. Because in Italy, we don't speak English, and nobody made advertising in Italy. You was advertising CNN, BBC's. Yes. And this is a key point, because if I don't know exist Turkey, I don't go there for make business. Money, patients arrive with airports. It's important, as I told you 3 years ago, to develop airport infrastructures, to have good roads for visa, to have also
a plan for spread that Moldova exists, for example. And Moldova has the opportunity in future to become center of excellence, not only in dental tourism. I'm sure about this. Looking ahead, toward today we have a passport, health passport for our patient. We guarantee accessibility to this data anywhere in the world where the patient are. And we have to develop an international quality label for these countries for cross-border dentistry through media. My conclusion is that advanced regulation are an asset to develop, not a limitation, and are a value multiplier. Only through advanced shared regulation can we ensure that a global medical journey is safe, effective, and sustainable. Thank you so much. Thank you. I'm happy to hear your thoughts about the future as well. Well, we are behind of our program 20 minutes already, but before closing my panel, instead of myself to raise the question to my panelists, I would give to stage to our guests if any question from the audience would like to. Can we give a microphone, please? We have two hand raise, one in the front. Can we have given to Uman here? Yeah. Yes, please. To whom the question you want to answer, address, just mention, please. Thank you, Mr. Ayman, and our wonderful panelists for the wonderful presentation and thoughts. Regarding my question, I will leave it to you, Mr. Ayman, so you can decide who will be the best, who you'd like to select to answer my question. First of all, I would like to share a thought that about AI. AI, in my opinion, was originally designed to be as a tool to enable decision makers to make informed decisions, whether we're talking at a doctor or a nurse or anyone within the whole healthcare value chain. And of course, you cannot replace doctors or nurses with, as you have mentioned, with robots, etc. Because at the end of the day, you're dealing with human beings. So the involvement of the human touch, the human element is crucial. Now to my question is, I've seen wonderful presentations. However, what about data privacy in AI? Because there have been so many cases that we have seen where people have, for example, even lost the patents because that particular information has become public information because an AI was used in order to get the answer that the person who was searching for. So where do we stand, or what are your thoughts on data privacy? Thank you. I think Dr. Claudia can reply this question specifically. Thank you very much for this question. I can just contribute perhaps a bit from the accreditation and standards perspective. So we have on one side, for example, in the European Union, we have the General Data Protection Regulations, which are very clear. And the European Union also now has the Artificial Intelligence Act, AI Act, where companies within the European Union must comply with. And this for sure includes patient data and all around confidentiality. So as an accreditation body, we are not only forced by our accreditation body, which is ISQA in this case, who gives us the standards which we have somehow to transfer into our accreditation standards, which now includes digitalization and the use of AI. So from our perspective, we have already implemented standards for telemedicine, and we are now working on digitalization. So we will support at least data protection
from our perspective. I think to look for international regulation, it will never happen. It will be national regulations, or it will be like we have the European Union, or we have unions which will then follow the same laws or regulations. So this means definitely it must be protected. And a personal note now, we just finished at Timor's headquarters our policy on how to use artificial intelligence in our working environment, the do's and don't do's. And this is because we have to protect data. So to give you an example, we have been using the word ChatGPT now many times. So there is the order that no personal information is entered into the system when we have our prompts into ChatGPT. But I think we have to differentiate, and this is my last point for this. We talk about ChatGPT, yes. This is a general open platform. But when we talk about medicine, we have closed environments. So the machine learning is, the feeding is done specifically for medical treatments, diagnosis, to help and to support the systems. But these are often closed systems where we don't have too much issues about confidentiality and data protection because they are not shared with the whole world like ChatGPT. So I think this is, we don't have the time to go into more details, and I'm definitely not an AI expert, but I just wanted to give a few thoughts back. It's not the complete answer, but perhaps goes in the direction you are looking for. Thank you, Dr. Claudia. I think Bahrain Mohammed would like to ask second question. If yeah. you allow me? Yeah, Just 1 second, please. One point to highlight here to Dr. Nader. As Dr. Claudia mentioned, is that has to be a national policy regulatory within each country. In the UAE, we have very strict regulation on a national level on protection of a patient information, data confidentiality on the country level. So when it comes to private sector or the public sector, the data source has to be saved and stored in the UAE. And they have to comply with the federal regulatory body before any of these systems being launched. So as she mentioned, this is something has to be implemented within the country on a national level, has to be there in order to maintain patient confidentiality. Thank you, Dr. Leila, for your contribution. Thank Please you. go ahead with your question. Dr. Mohammed Sulail, Gulf Gate Medical Tourism from Kingdom of Bahrain. Thank you very much, Dr. Amin and other panelists for the excellent subject. Of course, to my opinion, that emotional intelligence cannot really replace our real medicine because of so many factors, especially emotional and accountability. My questions to Dr. Leila is regarding the AI. In performing AI, how can AI improve the human touch? Because we know that most of the time, almost, according to the studies in the state, that doctors spend around 40% of their consultation with administrative matters. So how can AI actually improve the human touch of the physician? Thank you, Dr. Mohammed, for the questions. As mentioned earlier, the artificial intelligence, the way I see it from the perspective of facilitation purposes, can help with a lot of administrative purposes. Is that the first engagement of the patients with the facilitator or even with the providers for administrative part, obtaining the information about the patients, which hospital, clinic, or services they provide, obtaining the medical reports, the related documents. This is all can be screened out by the artificial intelligence. However, the decision-making, the contact with the patients, the discussion of the patient case, has to be done by the physician with the patient, whether it is physical or online. Artificial intelligence 100% will help to ease in the process, make it faster, make the waiting time for the patient even quicker, and also will help to screen the patient. Patients who need a quicker decision to be made, patients need a quicker attendance to happen. So this is where I see the artificial intelligence when it comes to one-to-one relationship.
However, we know artificial intelligence, AI, is being used also in practicing the medicine, and it helped a lot and shorten the recovery period of the patients, make them, the stays in their hospital is lesser, so they are less of a contact or even of developing of any infectious disease or what so forth. So there is a role, yes, but patient-doctor relationship has to be there and somehow in that journey. Thank you. We have last question we want to get from Egypt. So then we will close our panel. Thank you, Mr. Amin, and all panelists for this interesting and informative discussion about AI. I am Dr. Asad Riyad from Egypt, and I am, apart from other hats I have, I am a consultant radiologist. And you may think how much AI affected my job and profession if you consider AI with the radiology. But I love it. It is the future, as you said, and just we have to make the limits of it. I have two comments here, or questions, if you consider them questions. First one, regarding the human touch. We are talking from our perspective, from our generation, who used to have everything in a manual way, in a digital way, how we meet the doctor, how we conduct a consultation with a doctor. But if we compare it with the new generation who used to have the mobile phones, even if we give some example about the food, we love mother food, we love the taste, the smell, odor, how she did it. But now the new generations orders fast food all the time. They don't care about the emotions. Unfortunately, this is the truth. And if you consider also that they need just a consultation, they need the medication, they don't care about human touch, it will be an horror for the future, how they will handle that. The other point now regarding also the consultation with the ChatGPT and how people find their way to save the money for doctors or whatever the reasons that they have. I have some optimistic solution about that, because now we have more than 500 platforms for AI. It is not only ChatGPT. And when I am as a patient, not as a doctor, consult ChatGPT and give me an answer, and Cloud or Perplexity or whatever, and I find some discrepancy in the information, I will return again to the doctor, to my doctor, to consult him, because for me, he is the reference. And this will happen sooner or later in a hard way after some people, God forbid, have some medical problems of this reason, because ChatGPT say, take this medication, and Gemini ask to get another medication, then I am confused. I have to refer again to the source of the information, which is the doctor. Thank you. Any contribution from our panelists for this? Yeah, please. I just wanted shortly, also my opinion about what you said. As I'm working as a doctor and I'm doing cataract surgeries, also I'm very much happy when patients come to me for consultation already prepared. When he search in the Google, he search in the ChatGPT or whatever, and he already know where is that lens, what will be surgery, where they place, how they place, general understanding, and then much easier for me to explain him and to give him just a ready conclusion what he need, when, and details. But also you said about that patients, they are doing consultations in ChatGPT, but if you pay attention, I was mentioning about specifically medical AI, which is giving very high level of the mistakes. That's why, can you imagine the patient come to you and he got from the medical AI wrong answer for his question, and how will you talk with this patient and how you will convince him that you are right? So you will spend not double, you will spend 3 times more time to explain and to convince him that you are more right. That's why this is very sensitive questions. So we have to search balance between patients, they are searching or they are not searching their problems.
Also, I think that this is, of course, for the people who are working with AI and who is creating new systems. I think they have to work on the decreasing the level of the errors of the answers. And also, the last point that I wanted to tell you that I really appreciate AI in the technologies. Just recently, I returned from the conference where I was showing a lot of technologies from all the world in Europe about ophthalmology. And they all have AI, some tools. And for example, if for doctor, you need to, for example, to make prediction about AMD or glaucoma in the patient, you have to do few diagnostic to lose like 15-20 minutes and to give the patient answer, do you have risk to have this disease or no? So there is technologies which can scan the eye of the patient and in 4 or 6 seconds give the same conclusion. So I respect it all a lot, but we have to be careful. Thank you. Yeah, one of our very recent conversation with a very high professor, ophthalmologist professor in Turkey, and one of the top 10 professor in the world, I believe, and he's always invited to United States as a top 10 professor. And his son is working in a very famous brand. I don't want to name the brand, but very famous brand for ophthalmology technology, you know, for cataract surgery, laser and LASIK surgery. And father was always talking about the technology and about his work, about his experience and etc. And then his son said, "Father, very soon you will be replaced with the technology. So don't bother yourself too much and be ready for retirement, and soon our technology will replace you." So it was very interesting talk, last conference in Copenhagen. Well, thank you very much, and I thank my panelists for their contribution and for joining, and thanks for the audience for the listening. Thank you very much. Vă mulțumim și noi și vă rugăm să rămâneți pe scenă doar o clipă pentru a vă primi diplomele de participare la acest eveniment. Stay on the stage, please. Emin Çakmak. Laila Jasmi from Dubai. Cristina Kovalciuk din Ucraina. Claudia Mica de la Temos International. Și Dr. Corrados Palmas de la Smile Dentim. Thank you very much. Mulțumim tare mult vorbitorilor din acest panel, cei care au deschis discuția de astăzi. Mergem mai departe cu cel de-al doilea panel, Healing Economies, Medical Tourism as a Catalyst for National Development. Îl invit în scenă. Ok. Haideți să facem o poză de grup. Family photo. Și vom păstra această tradiție după fiecare panel.
ca să imortalizăm momentul și ca să plecăm acasă cu multe amintiri și cu poze. De la cel de-al 7-lea Forum de Turism Medical. Așa cum ziceam, invit în scenă pe următorii vorbitori. Este vorba despre Vyacheslav Ioniță, economist la IDIS Viitorul, cel care va modera discuția. Pe Diana Lazar, dacă este... Bine ai venit, Diana, care este consiliera viceprim-ministrei Doina Nistor de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. O invit alături de vorbitori pe Aliona Stratan de la MAIB, pe Mohamed Akdag, director executiv la Enera Consultancy Co. și pe doamna Olga Șchiocu, director general MedPark International Hospital. Bună ziua la toată lumea! Timpul merge repede, așa că am să rog paneliștii noștri să avem un discurs mai comprimat ca să reușim tot. Am onoarea să conduc împreună cu niște oameni cunoscuți în domeniul lor un panel care tratează turismul medical ca un motor al ceea ce înseamnă creștere economică. Această ramură pe plan global înregistrează o creștere impresionantă în ultimii ani, cam 20% anual, iar nu pot să nu mă laud cu țărișoara mea mică, noi înregistrăm 25% anual. Chiar am calculat că turismul medical, fiind o ramură nouă în țara noastră, totuși raportat la populație, că suntem micuți, suntem de 8 ori mai mari la nivel global, în sensul că numărul de turiști care vin la noi pentru servicii medicale este de 8 ori mai mare decât media globală, ținând cont cât de mici suntem noi. Aici sunt oameni care lucrează în domeniul politicilor, oameni în domeniul financiar, oameni care au experiență medicală vastă, experți internaționali care lucrează în acest domeniu. Voi începe cu doamna Lazar, care este cunoscută în țara noastră ca un specialist în tot ce înseamnă turism, tot ce înseamnă politici publice, și mă bucur că Ministerul Economiei tratează în prezent turismul medical cu mare atenție, mai mult ca atâta, sfera serviciilor se bucură în prezent de o atenție sporită atât la Agenția de Atragere a Investițiilor, cât și la Ministerul Economiei. Sper că aveți deja să ne spuneți ce lucruri, cum Moldova privește turismul medical, politicile care ne-ar ajuta să dezvoltăm această ramură, un discurs care să fie util pentru noi toată lumea, deoarece turism medical nu este ceva doar în Moldova, o prioritate, dar este o prioritate în cele minimum 50 de țări care sunt astăzi prezenți aici. Doamna Lazar, un cunoscut economist în Republica Moldova, vă rog frumos, ce aveți de spus? Mulțumesc foarte mult, domnule Ioniță. Cu permisiunea dumneavoastră o să îmi continui introducerea mea în engleză, din respectul pentru audiența noastră și pentru că turismul este internațional. Distinguished guests, dear friends, partners, it's really a great pleasure to be here on the stage and to welcome you in Moldova. Indeed, as mentioned in the very beginning of this event, Moldova stands ready to open up and integrate itself fully into the international market of the healthcare services. We are in a moment in time where, as never before, technology, mobility of the patients, but also the excellency of services and the quality of the interactions with a human touch mean so much and contribute to establishing new partnerships in between communities, markets, and also countries.
As such, for Moldova, currently, we see a great momentum in time because through ambition and through dynamism that came up from the bottom up, from the private sector, we have witnessed dynamics growing into a full industry. And as Mr. Ionita mentioned in the beginning of our panel, this growth is over 20% as CAGR for the last 4 years, basically quadrupling the value of the tourism, medical tourism industry in Moldova. And beyond the figures that we have, and with the help with Mr. Ionita and Idis Viitor, we also went beyond just the official statistics. The contribution to the local economy goes over 64 million euros and contribute to more than 200 million around in cross-cutting sectors. So from where we stand today, we see that this potential could grow even more, achieving the target of the 1 billion euros that is feasible for Moldova. But how do we achieve that? I believe the hosting of the Global Healthcare Tourism Forum in Moldova is one of those meaningful steps, because we started talking about the medical tourism just 2 years ago. And this came, as I mentioned, from the bottom up, from the Medical Tourism Association. And you, those clinics, private hospitals, partners from international markets. And I had a great pleasure to listen to Dr. Palmer today because what he has put on the screen is actually one strategic roadmap for how can we achieve those 1 billion target in terms of economic growth for the healthcare tourism sector. Moldova is currently standing at its turning point because the EU accession agenda has been released and fully supported by the Moldovan nation through referendum. And as part of this process, the full harmonization with EU standards contributes to that credibility, desire, and higher standards that we heard in the very beginning. Also, as part of this EU accession agenda, Moldova is having a complex reform roadmap, which also includes a matrix of investment projects backed up with a envelope of 1.9 billion euros, 1.9 billion euros. So this is a great fund that will be used for building roads, building accessible infrastructure, but also for high-end flagship projects to stimulate entrepreneurship, technology, innovation, including for healthcare system. And I would like to mention one flagship project as we stand today, and we are ready to announce also opening up for investments. This is about the high-tech innovative park that is going to be opened for deep tech technologies, including healthcare technologies, including biotech, through partnerships in between universities, and Moldova is having one of the most effective and reputed universities, including for medical and pharmaceutical sciences, accommodating R&D, accommodating international partnerships. In the same time, the government, through its authorities, work to establish other streams for funding. And I would like to thank also Ms. Leila, who shared from the great experiences that we look also a lot from EAU. And Moldova does and has in place a fund for startups and innovative businesses that could access programs in the Entrepreneurship Development Organization, or ODA, as well as guaranteeing accessible loans through the same ODA, and lately announced and approved by the government innovation fund with the Moldova IT Park. What else is needed for the sector?
Usually the private sector asks for more deregulated, accessible and conducive regulation. And currently, for the last years, the government has passed 7 packages of deregulation and debureaucratization that save up money for the businesses, including foreign investors. And this is something that transforms also with digitalization, because the government to business services are currently over 2/3 of those services being digitalized. And our target goes to 100 by 2030. But what we heard today is about also the request for more standards and more credibility in terms of smart regulations. So I believe here it's another areas where through public-private dialogue together we can integrate Moldova into the market and the standards that could bring us more reputation. For the closing of my intervention, I would like to foster the need to better and more dynamic integration of Moldova to build the image, the country image. I believe for the last years this has become more visible on the European arena. Just yesterday we announced the first documentary about Moldova on Netflix. So there are things happening and we can do more. So for the end, I would like to address also to local businesses and to the young entrepreneurs, putting in front the need for cross-sectoral collaboration and an international integration. And for this, I believe the policies for industrialization, the policies for entrepreneurship support is there for you to be in place and to absorb it for business growth that can transform in the wealth for our entire population. Mulțumim mult! Eu sugerez, fiindcă timp avem puțin, întrebările vor fi la sfârșit, iar acum vă rog să pregătiți o întrebare pentru sfârșit. S-a vorbit și în primul panel și acum că o problemă care poate fi în turismul medical este cât de ușor pot veni pacienți într-o anumită țară. Partea bună a Moldovei este că majoritatea pacienților noștri vin fie din spațiul CSI unde nu au nevoie de vize, fie din Uniunea Europeană unde tot nu au nevoie de vize. Dar dacă explorăm mai departe și am dorit să avem și din alte țări, atunci apare problema vizelor, iar aici sunt colegii noștri unde tot au această confruntare și trebuie să vedem cum țara răspunde acestei provocări de a ajuta pacienții cât mai ușor să ajungă în țară, dar asta va fi în final. Acum aș dori ca să mergem spre următorul element, că nu poți dezvolta turismul medical dacă nu ai integrat în sistemul financiar și dacă nu ai niște soluții financiare moderne, diversificate atât pentru clienți ca pacienți, cât și pentru piață, în special într-un sector care crește cu 25-30% anual, ai nevoie de creare de noi facilități și cum a vorbit colegul din primul panel de la Smile Dent, că tot ce au acum investițiile nu sunt cele de 15 ani în urmă, este una cu resurse proprii, este alta când ai nevoie de soluții financiare, iar alături de mine este o personalitate notorie, cel puțin la noi în Republică, dar nu doar la noi, a lucrat în câteva țări, în câteva bănci și putem spune un specialist internațional, doamna Leona Stratan, mai mult ca atât, lucrează într-o bancă. Tradițional se crede că dacă banca este cea mai mare din țară, deținând o treime din toată cota de piață, este și mai conservativă. Nu este cazul Moldovei, în ultimii vreo 5 ani de zile, cel puțin urmărind sistemul bancar, este o bancă care este inovație acolo când se întâmplă ceva nou și sunt astăzi în mijlocul nostru o piață nouă, o dezvoltare nouă, atunci este și mai IBO alăturea. Nu le fac publicitate, spun ceea ce este. Doamna Stratan, vă rog mult să povestiți care este provocarea care stă în fața sectorului, dumneavoastră ce soluții aveți și cum putem dezvolta armonios o ramură atât de promițătoare într-o țară, oferind soluții financiare. Mulțumesc, domnul Ioniță. I'm very privileged to be here today because for a bank, usually where we go at fintech, some conferences or meeting with banks, but being today
here it's very unusual for us. However, probably for our guests coming in Moldova, it's not very known, but health is one of the core, most important thing for us, for Moldovans. I think that from ancient time comes that when we say goodbye to somebody, we say health to you. So health is very important in the country as a whole. That's why hosting today in Moldova a health forum, it's very nice. Thank you very much for coming to Moldova, for all our guests. Now let's go to finance. When I was coming here, I was thinking what we have in common. What is in common with health and banking? And I again realized that human approach is connecting, in fact, businesses and sectors. And thank you, Dr. Claudia, for saying that customer experience, in fact, patient experience is one of the most important in our business. For us, it's the same. And I was very happy to see that among challenges you mentioned, never was payments there. This means that my colleagues from different countries and also in Moldova are doing their jobs well if payments and access to finance is not a big issue and it not comes through challenges. What we are doing here in Moldova and how our patients and clinics see financial sector helping. In fact, we understand that financial sectors or banks are a bridge between patients and clinics. And our approach is to make this payment as most possible flexible, secure, and trustworthy. In Moldova, we have a big sector of clinics in our portfolio. Around 2,000 customers already have fully covered needs for post-terminals and e-com. Coming to Moldova, all tourists or people around, if they have to make an advance payment or something else, all available instruments exist already. Still, we are looking for some solutions for customers coming to Moldova to be able to pay in the currency of the country they come. It's still an issue we solve for the moment, because for us it's very important that payments done in Moldova are very transparent and not hidden fees. That's why we are still working on what instrument could be brought in a way that customer pay in the currency of their country. Another important issue we think that for our customer, for patients, is how they found information about clinics. Today somebody told that usually we are looking around in the internet or consulting ChatGPT or other resources. In Moldova, we thought that this is an important issue, and we created in our mobile platform a special platform where all clinics available in Moldova could be found, our partners, of course. This gives a good instrument for people having our mobile app to understand what is the clinic, what is the rating of that clinic, what is the website, what kind of services they have, and also to understand what kind of partnerships are possible. For example, discounts, or buy now, pay later, or something else. For clinics, on another side, also it was a big challenge for us, what we can do for them to help. There are, of course, traditional processes when clinics are asking for post-terminals or e-com, or when they need to see their payments. Recently, we launched, probably our customers in the room, they know about our merchant portal, where they can track all payments done by customers in order to understand that payment arrived, so a customer is expected to come and everything is cleaned up. However, we understand that there are sometimes a need for access to finance, especially when we speak about the most delicate or more specific projects. In Moldova, we have already several experiences when some of the clinics wanted an innovation project, and we supported them, even if the risk a little bit different. What I want to say that the most important in this relationship, in this bridge, is that customer, the patient, and the clinics are busy with the most important, with health.
And banks are doing their job in such a way that they are not felt as a challenge because all available instruments are there. Many thanks for the ending. If you can prepare for us a small answer, how to reduce the cost, financial cost, when we connect clients to the some clinics, because we have exchange rate cost and we have also some commission, and how we can find modern solution, including now Moldova will become a member of European system of transfer. It can be a solution how to reduce the financial cost to our transactions. But if you permit it in the end of our panel, but now I want to move to our colleagues from Turkey. Mohamed Akdag, sorry for me if my surname is not very That's well. Perfect. He have very strong expertise working with the government, with different institutions. In this case, I think you are the best to explain how we can change our public policy, how we can increase the knowledge, including in society, and sometimes, including in Moldova, when we discuss about medical tourism, a lot of local people ask, okay, but so many tourism not increase the price of the service, and how to explain to the people that medical tourism is opportunity for the country, but also is good for them. Please. Thank you very much. May I have the pointer, please, for the presentation? Yes. Thank you very much. Could we have it reflected on the screen? By the way, let me introduce myself. My name is Mohamed Akta. I'm the managing partner of Enera, which is a consulting firm that works with governments all around the world for health systems strengthening. So I'll try to keep it brief because we are lagging behind. I want to talk a little bit about medical tourism in health policy. And I want to start with this nice framework that I borrowed from an OIC report. This one basically classifies medical tourism destinations into 3 categories: public sector-led destinations, private sector-led, and the natural ones. When we talk about the public sector-led destinations, this basically means that the government of a country is prioritizing medical tourism. And this obviously reflects in a lot of things like stringent regulations, high quality standards, bilateral agreements, also financial incentives and proactive promotion activities sponsored by governments. On the other hand, private sector-led destinations, we usually see a high level of collaboration between private sector players, which sometimes assume the role of government in a sense to develop strategy. And this kind of countries usually have a high reliance on accreditations and independent activities of private sector for organizing promotion events. And then we have the third category, which is the natural countries that don't really need a lot of leadership because they already have the established national brands or you know, institutional brands that do the job. We are talking about healing economies. So obviously the end goal of medical tourism is very clear for private companies. They want to increase their incomes, whether focusing on profitability or shareholder value, right? But for governments, I think it's a bit more complicated. There are the elements of increasing revenues that reflect in GDP, in the balance of payments, which can be invested further into the health system to also benefit the local citizens, not only medical tourists. And then, of course, there is the benefit of direct and indirect employment. But coming back to your question, could it also harm the economy or the national development? In theory, yes, this could happen in some cases. But the biggest risk I think medical tourism imposes is in terms of
we call it an internal brain drain, where you have the highly qualified doctors only catering to foreign patients and the local citizens having difficulties with access. But I think this is not a huge risk for Moldova because you have a very good level of human capital in the healthcare sector. So if you look at the statistics, for instance, in terms of physicians per 1,000 population, it's I believe around 3.2 in Moldova, which is the same level as the UK. And the quality of healthcare professionals I know is also very high. So in Turkey, for instance, we have, I think, 2.2, which is like almost 2/3 of what you have here. So having good level of human resources, I think, sort of mitigates that risk. And the second, I think, challenge some countries are having is overinvestment in healthcare infrastructure. So we have seen this in some GCC countries. But I don't think this is a risk for Moldova either, because some of your healthcare infrastructure is quite old. So you need to renew it, which means medical tourism can be a catalyst to it. Before running out of time, I want to also mention a few country examples for these categories. Public sector-led, I think South Korea is a good example. Any kind of economic development in this country are hand in hand with government initiatives, obviously, and healthcare is not an exception. The Korean government has all these effective institutions, Health Industry Development Institute, they have overseas offices doing very active promotion of the industry. The accreditation program does not only set standards for clinical services, but also non-clinical services, which is, I think, very important. And the information center, this is not just providing general information, but also addressing complaints of foreign patients, which is related to the topics discussed in the first panel. Dr. Claudia mentioned the importance of patient safety, and this kind of institution, I think, really fixes it. So with all these strong institutions, Korea has excelled in medical tourism over the last decades. Another example is India, where private sector mostly led the growth of the industry. I was discussing this with some colleagues from India yesterday who are among the audience, and they were confirming my observations that the government of India launched some initiatives, but the real driver has been private sector. Because you will see lots of accredited facilities, collaborations, as well as these huge chains of hospitals. Fortis, for instance, have 27 hospitals in India. Apollo Group has 50 hospitals with a massive bed capacity of 8,500 beds, I suppose. And they are doing lots of collaborations abroad as well. And then we have the hybrid examples. I will give the example of my own country, Turkey. The Turkish government has been very ambitious about developing and supporting medical tourism. You would see all these institutions under Ministry of Health, Ministry of Tourism, Ministry of Trade, the International Healthcare Services Corporation. But I think the most important part of the story in Turkey was the financial incentives, because the government provides very generous grants for the actual operational costs of medical tourism. This is up to 70% subsidies for things like certification, training, even salaries of some non-clinical personnel, patient travels, part of the tickets of patients coming to Turkey. So when we talk about this kind of huge financial support, you may think that, oh, this is public sector-led growth. But we can't say that, because the private sector in Turkey has taken an equal level of initiative. You will see some of the biggest providers' logos on this slide. They do A to Z services, starting from outreach, receiving patients in the airport. They have their own booths, the transfers, the accommodation, medical services, post follow-up, everything. But more importantly, we have very strong
professional associations, and obviously the Turkish Healthcare Travel Council is a leading institution in this field. We have so many members in the audience. So in Turkey, when you have the synergy of government leadership and the private sector collaboration, then you end up ticking all these boxes of niches for medical tourism: cost advantage, advanced technologies, specialty centers, and luxury. I'm not going to talk about the natural destinations. I think this is self-explanatory. And my last slide, I just want to talk about the takeaways, because these different examples have some common features in terms of health policy. I think these 5 pillars are extremely important. Health policy for medical tourism should be comprehensive and practical. We have seen examples in some countries where governments launched like 4 or 5 national strategies in a matter of a decade, because the strategies were not really effective. And those health policies have to be tailored, because the success factors in India are not going to work in Moldova, or the ones in Turkey are not going to work in the UAE. So the context-sensitive policy making, I think, is very important. Third one is striking a balance between consistency and dynamism, because in the previous panel and the keynote speeches, there was a lot of highlighting of visa policies. We have seen in some countries, especially in the Middle East, when visa policies changed, the private sector suffered a lot. So consistency, I think, is very important here. And finally, the oversight. Turkey is a great medical tourism destination. We have all kinds of accreditation, certification, and stringent standards. But you will see every once in a while in BBC News that a British national treated in Turkey for a cosmetic surgery had suffered a lot, some complications arise, etc. These incidents happen very rarely in Turkey, maybe 1 in a million. But it will hit the headlines in the news. So oversight, monitoring by the government, and penalizing those non-compliant and sometimes illegal providers all around the world, I think is key to health policy. Thank you very much. Thank you very much. And the final of our discussions, I want to introduce one personality which is very famous in Moldova, Olga Șchiopo, not only because she is a leader of the biggest private hospital in Moldova for 9-10 years, yes, 10 years, but also because you are leading in medical tourism in Moldova. I didn't know, but I think you are one of the biggest in Moldova to attract foreign tourists. And also, first only one international accredited institutions in Moldova. And here is good questions to our officials, how we can help not only in Moldova, but in all countries, how we can help private, not only private medical institutions to have international accreditations, to help them financially, including subsidy, to offer subsidy. And I think if we discuss about subsidy, to have international accreditation must be the most important questions to public institutions. And you're welcome, and hope to listen very interesting information. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Până a trece la subiectul nemijlocit al calității pentru care în fond sunt în acest panel, aș fi vrut un pic să comentez perspectivele turismului medical, cu toate că s-a vorbit foarte mult la acest subiect. Ca și cetățean acestei țări, eu și echipa mea, 850 de oameni, foarte sincer dorim acestei țări să fie prosperă, să crească, să se dezvolte. Și cu ce am fi putut contribui noi? Noi am putea să scalăm afacerea pe care o reprezentăm și cu adevărat să participăm în această industrie foarte promițătoare al turismului medical.
de ce ea este promițătoare și de ce este binevenit să credem. Există foarte multe premize care ne arată, care ne demonstrează sau dovedesc că această creștere care se înregistrează de 20% la nivel de global va fi în continuare sustenabilă. Peste tot în lume crește durata vieții omului, crește nivelul de viață. Creșterea nivelului de viață duce la un consum mai sporit, inclusiv consum de servicii de sănătate. Oamenii vor să se simtă bine și funcționali la orice vârstă, vor să arate bine și este o dorință firească. Pe de altă parte, există o presiune mare sau o insuficiență mare a resurselor umane în sănătate, fiindcă pentru generațiile care vin să faci medicină nu este cea mai populară profesie. Respectiv, acele țări care se vor orienta și vor face turismul medical strategie de țară, neapărat vor beneficia. Se așteaptă ca piața turismului medical să ajungă la 80 miliarde de dolari în următorii 5 ani. Dacă proiectăm sau ne gândim la un 0,5, la 1% din această sumă, deja reprezintă o valoare foarte mare și importantă pentru țara noastră. Cât ține despre dezvoltarea turismul medical din perspectiva unui prestator de servicii, pot să vă zic că am avut mai multe experiențe. La început am încercat să vindem din serviciile care credeam că sunt suficient de bune și nu neapărat să potrivit piețelor în care am dorit să mergem, fiindcă este absolut necesar inițial să cercetez care este cererea în piață pentru care să pregătești oferta. Și ce este cerut în piață? În piață se cere foarte multă medicină estetică, se cere medicină dentară, se cere servicii de reproducere umană asistată, operații sau intervenții cu tehnologii foarte avansate și devine din ce în ce mai popular segmentul de wellness, reabilitare și recuperare, pentru care eu cred că este o perspectivă extraordinar de bună în Republica Moldova. Extraordinar de bună. Și acum, ce contează din perspectiva unui prestator medical în formarea, crearea strategiei sale cum se poziționează în piața turismului medical. Indiscutabil, este nevoie să corespunzi la standarde internaționale de calitate. Deci, antevorbitorul meu a prezentat istoriile de succes a mai multor țări, cum ar fi Coreea de Sud, Turcia, deci de fiecare dată a figurat în slide-uri acreditarea internațională și cel mai des a figurat denumirea acreditării John Commission International. Păi și spitalul pe care îl reprezint, MedPark, este deținătorul acestei acreditări, cele mai valoroase acreditări în sănătate la nivel mondial, deci golden medal, cum se zice, pentru sănătate. Și pot să vă zic ce beneficii aduce atât pacientului cât și prestatorului. Pacientul, desigur, pacientului sau potențialul pacient este foarte complicat să explici ce înseamnă un standard de sănătate. El trebuie să-l simtă. Și ce simte pacientul? Pacientul simte că se lucrează în unison, că procesele merg fără întrerupere, că experiența sa de pacient este una la nivel înalt. Se oferă grijă atât până la procedură, cât și după procedură. Deci pacientul trebuie să implementarea standardelor de calitate într-o instituție medicală oferă pacientului o experiență seamless din toate punctele de vedere, atât medicală, cât și emoțională. Din perspectiva prestatorului de servicii,
de a implementa setul de standarde înseamnă foarte mult. Deci este scăderea riscului de complicații și asta este foarte important pentru businessul medical. Predictibilitatea rezultatelor, transparența datelor, deci control asupra proceselor interne. Deci o multitudine de beneficii care oferă implementarea setului de standarde. Când vorbim de certificări, nu este vorba de un document care îl obținem și îl punem frumos pe perete și arată bine. Deci este vorba despre un lucru continuu și neîntrerupt de măsurători interne, cum lucrează standardele la tine în clinică și plus auditul care îl efectuezi de sine stătător în calitate de întreprindere, susții și examene internaționale în fiecare 3 ani de zile, bună oară, cum ar fi pentru Joint Commission International. Deci, calitatea se măsoară. Ăsta este mesajul meu de bază. Și se măsoară nu doar pe intern, dar și de către o organizație terță. Cu cât mai recunoscută în lume și unanim acceptată este această organizație terță, cu atât mai simplu este accesul prestatorului de servicii în piața turismului medical. Și doar ultimul moment aș vrea să punctez exemplul Turciei, care susține foarte mult instituțiile medicale private în obținerea acestor certificări. Este important, fiindcă sunt costuri importante, vorbim de sute de mii de dolari, și suportul pentru formarea specialiștilor. Pregătindu-mă de această conferință, am dat de următoarea statistică, că în Turcia, la momentul de datele anului 24, 35% din toți doctorii din Turcia au beneficiat de traininguri și observership-uri în afară, de durată de 1 sau 2 ani și presupun că în mare parte aceste educații sunt susținute la nivel de țară, ceea ce o face foarte competitivă și probabil lider în domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, într-adevăr, și legislația noastră prevede o posibilitate de 2% din fondul de salarizare pentru pregătire la locul de muncă, dar aceasta ar fi important ca în politicile publice de susținere a turismului medical să existe și suport adițional, iar în primul rând, într-adevăr, ceea ce înseamnă certificarea internațională. Dacă sunt întrebări din sală, ei vor avea prioritate, iar dumneavoastră veți putea pe final să ne spuneți din perspectiva unui turist medical străin, ce înseamnă calitatea, cum o simt el și cum reușiți să-l impresionați, în sens să-l convingeți ca ceea ce avea el în vedere sub calitate se întâmplă și, 2, dacă într-adevăr ajută această certificare internațională. Știu că răspunsul este da, ajută, dacă ne veți putea da o impresie din experiența prin care ați fost până și după certificare, cum aceasta are un impact asupra atragerii de pacienți de peste hotare. Am să rog, dacă sunt întrebări din sală, am să rog să ridicați mâna ca să vedem. Da, este o întrebare acolo, iar apoi colegii să răspundă și la ceea ce am întrebat eu pe parcursul panelului. Da, vă rog mult. Bună ziua, mă numesc Misuc Victoria, sunt fondatoarea companiei de turism medical în Moldova. Și am așa o întrebare. Cu ce guvernul poate să ne ajute pe noi, pe o companie nouă care abia este în așa un drum spre ceva nou? Integra serviciile, pachetul unic. Deci ceea ce faceți dumneavoastră este un pachet unic, medicină plus transport plus, deci privim pacientul ca client. Deci el nu este pacient, este client. Da, pentru noi este client, dar pentru clinici va fi pacient. Da. Da. Cu ce guvernul poate să ne ajute pe noi? Sau, mai corect, cam care ar fi perspectiva să ajute în viitor? Da, mersi. Da. Ne bucură faptul că există asemenea startup-uri în domeniul turismului medical și aceasta confirmă dinamica pozitivă. Spuneam în intervenția mea că programele ODA reprezintă astăzi acel meniu de asistență tehnică integrată cu granturi directe, dar și cu un set de programe de instruire și în plus accesul la
finanțare, inclusiv prin intermediul instituțiilor financiare, prin programul 373, de exemplu, care permit accesarea acestor împrumuturi adiționale. Și vă încurajez să le studiați. Chiar săptămâna aceasta Guvernul a făcut o reformă a acestor programe ca ele să fie mai ușor accesibile, mai inteligibile, mai ușor de înțelese. Iar această întrebare se pliază și cu ceea ce ați spus și doamna Șchiopu. Într-adevăr, certificatele sunt foarte importante și în proximitatea, zic așa, inițiativelor pe care le conceptualizăm și le studiem acum în cadrul Ministerului Dezvoltării Economiei și Digitalizării, este central acest nou program pe care ne-l dorim pentru ajutorul în domeniul turismului medical, inclusiv prin subvenționarea acestor costuri de certificare. De aceea sperăm că în viitor le vom putea și implementa. Eu doar voi adăuga, nefiind reprezentantul Guvernului, ceea ce știm din discuțiile care avem cu mediul de afaceri, la noi finanțările se dau în Republica Moldova acum mai intens, dar cei care obțin certificate, nu știu în domeniul medicinii, dar în domeniul standardelor, cum spun cei de la ODA, trec fără rând. Deci certificarea a devenit deja o prioritate și sper că conferința de astăzi va fi un imbold în plus ca și certificările în domeniul medical să devină o prioritate fără rând să meargă toți. Dacă mai sunt întrebări în sală, eu văd acolo, da, o mână ridicată, îmi cer scuze, lumina bate drept la noi, așa că dacă cineva nu văd, spuneți. Este acolo microfonul, da. This is Dr. Mohammed Suleil from Gulfgate Medical Tourism, Kingdom of Bahrain. Thank you very much for this panelist discussion. My question is to Mohammed. You know, there is always a difficult, or one of the core problem in adopting any policy is the conflict between the potential economic benefits of, medical tourism and at the same time the well-being or the healthcare system locally. So how can countries like destination countries with their healthcare system can adopt a system in the medical tourism that can make sure that the ethics and the safety of the foreign patient, it is not on the cost of the local people population? Thank you very much. Very good question. I think this is always on the minds of every government at some point, not only with medical tourism, but all kinds of private sector activity, whether they impose some risks versus benefits. And I think the first thing that the government should be careful about is the data, doing evidence-based planning, looking at the current system, current situation of your health system to understand where are the gaps, where are the waiting lists, how you can improve them, and what would be the impact of medical tourism when you grant more and more licenses to private sector to do different kinds of activities, because it can go both ways. It could go benefit or harm. And this is why I was actually in my last slide highlighting the importance of a dynamic approach, because we've seen this in Turkey, for instance. It's not medical tourism per se, but with pharmaceutical pricing. Between 2002 and 2012-13, there was a very successful pharmaceutical pricing policy in Turkey, which drove down the costs. And this is obviously reflecting into the inputs of healthcare providers, and they are able to provide more cost-effective services to both citizens and the international patients. But then, at some point, this pricing policy became so excessive that some of the medicines became unavailable in the market, right? So the government has to be dynamic and change that approach and comply with the realities of the private sector as well, striking a balance, as I said, between consistency and dynamism. And then I think this would mitigate for many of the risks coming from policy to the access issues for local citizens versus international patients.
Prieteni, aici suntem anunțați că timpul a expirat, dar partea bună este că la prânz este scris că va fi și networking. Deci fiecare din noi vom avea posibilitatea să discutăm. Vă mulțumesc tuturor paneliștilor că ați fost alături, am fost toți împreună alături. Sper că tot ce am relatat noi a fost util pentru toată lumea, iar acum doar ne dorim să avem 2 zile pline, 2 zile când noi medităm, discutăm și analizăm tot ce înseamnă ramura care ne-a donat aici pe toți turismul medical. Încă o dată vă mulțumesc și vom avea posibilitatea să continuăm discuția atunci când va fi networking-ul. Vă mulțumim tare mult pentru această discuție frumoasă și care ar putea continua încă ore întregi, dar așa cum zicea și domnul Ioniță, avem după asta posibilitatea în pauza de prânz să continuați discuțiile începute pe scenă sau să răspundeți la întrebările din sală. Acum fiecare vorbitor își primește diploma specială de participare din partea Asociației de Turism Medical din Moldova. După care vă rog să trecem un pas în față, să facem pentru o poză de grup. Așadar, ne mai desparte doar o sesiune de discuție înainte de a face pauza de prânz, care are ca subiect central inovațiile și impactul inteligenței artificiale asupra turismului medical global. Pentru această discuție o invit în scenă pe Elena Ovreiu din România, care este fondator și director executiv a Health Tech Forum, care va modera această discuție. De asemenea, o invit pe Elena Stepanov, director executiv a Antrim, pe Zahid Hamid Hussein din Marea Britanie, care este director executiv la Right Choice Home and Away, și pe Denis Zacon, fondatorul AI Skills și Gen AI Expert. Okay, hello everyone. This is the last panel before the lunch break, and I know everybody is already tired and a bit hungry, so we'll promise to keep this panel short and to focus on the main topic of this panel, how innovation is and artificial intelligence is transforming global medical tourism. I am Elena Ovreiu. I come from Bucharest, from Romania. I am an engineer by education and a doctor in medical technology. And as an expert in medical technology, I was always focused on how AI can transform the healthcare, the impact of AI in medicine and the impact of digital technologies in medicine, how we transform hospitals from traditional hospitals to smart ones. But to be honest, I was not very aware about the applications of AI in medical tourism, about the impact that AI does have in the medical tourism. And being invited to this forum gave me the opportunity to research a bit on this topic and to see actually that AI and digital transformation in healthcare has a huge impact on medical tourism. And I'm happy to see that a conference like this one has like the central focus, the main point, the AI, innovation, technology. And yeah, every conference now in medicine and even in medical tourism is focused on
digital technologies, innovation, and AI. Basically, AI is not longer just a support tool. It's reshaping not only how patients discover healthcare destinations, but also how hospitals provide personalized services, and also how countries like Moldova can build targeted economic advantages in this global market. And today, I have the privilege to have here with me 3 outstanding speakers who bring unique perspectives on how AI and innovation are transforming medical tourism. Our first speaker, Mrs. Elena Stefanov, who is the Executive Director of the National Inbound and Domestic Tourism Association of Moldova, where she leads the association's activities, partnerships, and strategic projects to strengthen Moldova's tourism sector locally and internationally. She has a strong background in hospitality and marketing and has coordinated major initiatives, including opening the Greek market for Moldova's tourism. And today, Mrs. Stefanov will tell us how Moldova can combine wellness, culture, and hospitality with medical tourism, and what is the role that AI plays in this. Mrs. Stefanov, please. Bună ziua, stimați prieteni, colegi, dragi oaspeți. Într-adevăr, zilele noastre avem o deosebită oportunitate să combinăm partea de turism, partea de cultură, gastronomie, partea de experiențe vitivinicole și, desigur, să integrăm AI în activitățile de zi cu zi ale afacerilor și prestatorilor de servicii medicale. Vreau să menționez că turismul medical și cel de wellness, de fapt, este unul dintre cele mai dinamice segmente din ultima perioadă și noi putem să observăm chiar și acest aspect în Republica Moldova. Dacă e să revenim cu 2 ani în urmă, în anul 2023, când a început să se discute mai mult despre turismul medical în Republica Moldova și când am început să tatonăm aceste parteneriate frumoase care le-am creat împreună cu prestatorii de servicii turistice și prestatorii de servicii medicale, am obținut această concluzie că, de fapt, Republica Moldova poate dezvolta aceste servicii mult mai bine și poate veni cu ele integrate într-o ofertă națională și vorbim aici și despre nu doar despre oferta medicală, care este de fapt una foarte puternică. Turiștii vin în Republica Moldova pentru servicii medicale de calitate înaltă, la prețuri mult mai mici decât în celelalte țări ale lumii. Și aici noi venim în completarea ofertei medicale cu oferta turistică. Și cei care vin în Republica Moldova pentru anumite tratamente sau pentru servicii de wellness au o oportunitate deosebită să integreze în activitatea sa și partea de descoperire a Republicii Moldova ca destinație turistică, care este de fapt mică, dar foarte autentică. Și aceste servicii vin complementar la serviciile medicale care ajută de fapt să descoperim oferta noastră și să o poziționăm mult mai sus în ceea ce privește preferințele turiștilor care vin atât din Europa, cei care vin din Statele Unite, cei care vin din Asia sau din alte colțuri ale lumii. Turismul medical, țin să menționez că a fost integrat într-o ofertă națională și este poziționat pe plan de marketing pe piețele internaționale destul de intens și aici vorbim despre acele unități de cazare care le avem noi și acele unități care prestează servicii medicale localizate nu doar în zonele urbane, dar localizate și în zonele rurale, ceea ce ne permite partea de reabilitare și recreere să fie integrată nemijlocit cu partea culturală și partea gastronomică, vitivinicolă. Atunci când un turist medical vine în Republica Moldova pentru anumite servicii medicale sau servicii de reabilitare, are o deosebită oportunitate să integreze
pe lângă serviciile medicale și servicii turistice, noi suntem, Republica Moldova, de fapt, și prestatorii de servicii turistice sunt cei care dezvoltă o viziune aparte referitoare la servicii medicale și aici vorbim despre spații de reabilitare care sunt situate în zonele naturale Republicii Moldova. Vorbim despre sanatoriile noastre care prestează zeci de servicii pentru diferite tipuri de pacienți, pentru diferite tipuri de turiști medicali și care iarăși se află în zonele naturale Republicii Moldova, care permite o reabilitare mai prosperă, mai naturală, mai deosebită de celelalte oferte standarde. Dacă e să vorbim despre integrarea AI în serviciile de turism medical, bine, vorbim de la partea cea mai simplă de integrarea unei asistențe pentru pacienți sau pentru turiștii medicali care vin în Republica Moldova, pentru a înțelege necesitățile acestora în ceea ce privește crearea unei oferte turistice. Și dacă e să vorbim despre inovare, partea de marketing, desigur, este una din prioritățile de bază de marketing și de promovare și vreau să menționez că pe plan internațional se depun eforturi enorme pentru a promova Republica Moldova ca o destinație sustenabilă, culturală, atractivă și din punct de vedere a turismului medical, care vine completat de oferta națională de țară. Și dacă îmi permiteți, vreau să prezint o scurtă realizare care am avut-o noi pe partea de marketing în ultima perioadă și anume am lansat un filmuleț documentar despre Republica Moldova ca destinație turistică care este plasat pe o platformă internațională și care în câteva minute poate arăta ce reprezintă Republica Moldova per general și poate nu este atât de inovativ partea de promovare, dar totuși este un aspect care noi îl menținem și trebuie să-l păstrăm în ceea ce ține dezvoltarea Republicii Moldova ca o destinație sustenabilă și în ceea ce privește includerea ofertei generale turistice Republicii Moldova în pachetele de servicii medicale pentru cei care vin în Republica Moldova nemijlocit pentru aceste servicii. Și am să rog echipa tehnică dacă poate să includă videoul. Let's tell the tale of hill and vale, where giant teapots hide the pale, and regimented vines parade in lines towards horizons laid, past sleepy villages that wait for change and deeds to celebrate their culture shared for all to see, their creativity set free, past rivers that have served to frame our history, fanned by sword and flame, past rolling downs of corn and clover in the land they call Moldova. And when your grand adventure's over, you leave your heart a world apart in the land they call Moldova. Yes, the land they call Moldova. Crumbling manners once ignored now stand replenished and restored, confirm a past renewed and found, a future forged on solid ground. Beneath this surface world abides another steeped in shadow hides, a place of miracles and must, where time is clad in layers of dust, and silence on its regal throne prevails in chapels carved of stone and chiseled streets that intertwine their walls, a catacomb of wine. And when your grand adventure's over, you leave your heart a world apart in the land they call Moldova. Yes, the land they call Moldova.
Deci, într-un final, acei peste 30% de turiști, care de fapt sunt turiști medicali care vizitează Republica Moldova, au oportunitatea de a beneficia nu doar de servicii de calitate înaltă, dar și de o experiență autentică a Republicii Moldova. Thank you, Mrs. Stefanov. So we understood that in Moldova, medicine goes hand in hand with culture and tourism, and yes, healing is not only about medical treatment, but also about experiences and enjoying nature, and also wine was since ever used like a medication. So in Moldova, you can get an entire package. I will turn now to Mr. Zahid Humid Hussain, who is the CEO of Right Choice Home and Away. Mr. Hussain will share with us how AI can make international healthcare accessible for everyone. Right Choice Home and Away is one of the UK's longest standing medical tourism facilitator with almost 20 years of experience and more than 10,000 procedures arranged for over 7,000 patients around the world. It's based in London, and the company offers tailored access to cosmetic, dental, fertility, ophthalmology, and weight loss treatments. And the company has earned multiple international awards for excellence. Its mission is to combine trusted guidance with patient-centered care, helping clients lead healthier, fuller lives while supporting providers in reaching the UK market. Mr. Hussain, the floor is yours to explain us how AI can make international healthcare more accessible for everyone. I'm going to choose to stand away from this spotlight and speak so I can speak to you rather than at you. With your permission, Elena. Thank you very much for that introduction, and thank you very much to the organizers for giving me the opportunity to address this subject. The spotlight has followed me. To address this subject, which has been in focus from the start of discussions this morning when introduced to the day's proceedings. And the importance of the role of AI in healthcare cannot be overemphasized. And I'm going to talk about the subject of healthcare being impacted for the unrepresented and the underrepresented. Let me just clarify who the unrepresented are. The World Health Organization in 1948 declared that over 50% of the world's population did not have access to healthcare. They are the unrepresented. Who are the underrepresented? They're the ones who do have access to healthcare, but are not adequately provided for. How do we know healthcare today? We know it as being unsafe. So this is now we are talking of those people who have access to healthcare. They do not have access to safe healthcare. Now, I'll not labor the point. I'm sure you're all very well aware of it. It's fragmented. So the care pathways do not lead to a satisfactory conclusion of the patient's diagnosis, ailment, or complaints. It is inverse, so it is available in abundance to those who have the least needs, and it is available sparsely to those who have the maximum needs. And it is impoverishing, which means it is so costly that it drives over 100 million people into poverty every year. And these are published figures. But more interestingly, in recent times, and this is something that I have said at various conferences previously, healthcare in its present form is unsustainable. We shall not be able to provide healthcare in this form if we continue the present mode, as the cost of healthcare itself is increasing. So let's just bear that in mind for the future part of this presentation. What are the challenges that we have to us? There is the data representation.
So how representative is the data that is available today? Most of the research and development that's taking place is taking place in the West. So is the random white male or female representative of everyone that requires healthcare? And I would suggest not. There is a bias in the model that we have for the collection of that data. The socio-economic aspects, the education levels, the housing, the nutrition, the awareness and education, all of these differ and they impact on healthcare. So that bias actually marginalizes those who have healthcare available even more. And so it's a select few that are being served to the best and others only marginally so. Then access and availability. Even today, 4.5 billion people in the world do not have access to healthcare. So the World Health Organization's objective espoused in 1948 remains just as elusive today as it was then. That's still over 50% of the world's population that do not have access. And then there is a disparity when it comes to electronic health records. There is a political ill will to share information. That is something that I would say over and above what's been said earlier about this being a national or a regional issue, and that there need to be regulations over there to have such data available, but there's very little that's available, and therefore whatever biases are there in the information, the large language models that drive artificial intelligence, those biases will remain until and unless the underrepresented and the unrepresented are mapped and put into the electronic databases that will drive the large language models to produce the results for them for safe, timely, and effective healthcare provisioning. What can we do to democratize? And this is happening in part. There's ambient documentation. So clinical notes are being produced, and these clinical notes help save time. They help improve accuracy of the clinical notes and therefore better care that can be provided. Communication barriers can be overcome. Linguistic differences can be overcome. So that language is not a barrier anymore when a clinician meets a patient, or other communication barriers. For instance, if a patient is illiterate and cannot communicate effectively, those aspects can be overcome with the use of artificial intelligence. There are advanced diagnostics, radiology, as was mentioned by one of the participants earlier, that is making great strides in AI. The human eye can only see so much, but artificial intelligence can make a huge difference in diagnostics and make them far more accurate, precise in determining what the ailment is and how it is to be addressed. And what we have is a connected population today. Just under 6 billion people have unique mobile connections. That is, individuals having mobile phones. Now look at the power of that. Just try and imagine that everyone has an instrument that can effectively at least be a reminder to take a medication, come for a vaccination, or provide some valid kind of input in terms of the vitals. There are patchables, so for things like blood sugar levels. There are wearables that we have which can track various vitals and transmit them where they are needed. So all of this can democratize healthcare, and this is technology that is available today. It can actually increase the data set. The primacy is of the data set. Mark Zuckerberg today has more data than any country about their population. And he actually has data on stuff that even I would be embarrassed to tell others about. So, you know, I mean, that's the kind of information. So there has to be the will to share the data for the right reasons, with the right people, with the
requisite information so that what effects it needs to have in order to provide medical care can be made effective. That is where we need to move towards. So equity through AI. What happens when we have clinical notes? You have a connection, like I now decided to move away from the spotlight, but it followed me. I wanted to establish a human connection. So I could look at you and you could look at me, and I could talk with you rather than at you. So the clinician is talking to the computer, but not to the patient. And now they can actually connect with the patient and have a conversation with them. That is the actual merit to the consultation that is being derived from that human connection. The early detection through diagnostic features of AI, and that can improve, take us towards preventive healthcare. $1 spent in prevention can save 10 in curative. And that is where we need to move towards. There's remote access. Distances do not matter anymore. Where the patient is and where the provider is, through the use of the connectivity that is at the palm of our hands at all times, for at least nearly 6 billion people, we can actually be that far out-reaching. And with this huge data set, we can reduce the biases that actually mar the progress of artificial intelligence, its accuracy, and its effectiveness. But there's a stumbling block. Who's interested in democratizing healthcare? Who's interested in paying for this? And here I would like to digress for a minute and go back to what Eamon introduced today's proceedings with by saying we are in an age of change. We have so much information at our hands, we have so much awareness, we have social mobility, we are ready to travel at the drop of a hat, and we are ready to form our opinions and sound them with very little provocation. If we look at the environment around us today, whether it's politics, the climate, economy, technology, awareness, information, all of these make this such an uncertain world. And so the fears that Eamon actually introduced today's proceedings with is something that I very, very deeply share. We are in an age of change and transformation where tomorrow is uncertain. It actually is uncertain. But there's hope. There is a shift taking place. And this shift is taking place eastward. This is not a conference on politics. I would have divulged even further and digressed even further, but I will leave it at that to your imagination. Let's just restrict ourselves to the research and development in education which influences change. Where are the top 10 artificial intelligence universities located? There are 8 of them in China, Singapore, and Hong Kong. 1 in Sydney, and surprise, surprise, there is 1 in Abu Dhabi, the Mohammed bin Zayed Artificial Intelligence University. I'm going to focus on Abu Dhabi because this is the unlikeliest of contenders. All the others, China, etc., we know all about, India, even Sydney, Australia, wherever else. But I want to focus on this. And it's not a simple flag bearer that the university is. It has an entire ecosystem behind it. G42 is a group of 10 companies in 30 countries employing over 20,000 people. And it's driving artificial intelligence initiatives in the UAE and beyond. M42 is focused on medicine, employing over 20,000 people in 26 countries and
It has 480 facilities that are present around the world. It is working with the Cleveland clinics, so there is a pool. It's under one umbrella that it has brought all of these. The Cleveland Clinic, Moorfields Eye Hospital, the Dinat Al Amarat Clinic, the Imperial College London Diabetes Center, all of them are under the one umbrella. It's a pooling, it's an attraction of intellect. That is what has been collected over here in order to pool the resources and drive this initiative, which is a groundbreaking initiative, if I may say so. And they're the leaders in digital health records. With the Emirati Genome Project, the Abu Dhabi Biobank, and the Abu Dhabi Health Data Services, which are serving as a model for the rest of the world, for the completeness, the standardization, and the kind of effects that they've had in actually driving artificial intelligence. And then Malafi, which is the file. That's the file that moves where it's needed, when it's needed, and what Leila mentioned during the COVID times, how it was effective in actually mapping the population and being effective where required. So that's where the numbers are going to come from. And guess what? With this eastward drive, over 6 billion people could actually have access to healthcare. It could bridge inequity and create care at a scale unprecedented, bringing economies of scale into the equation. How much will healthcare cost when it is actually made available to over 6 billion people, compared to now, when it is available to less than half of the world's population, and even then is marred by being only skewed in the favor of the rich and famous. So that is where we are today, and here is what we could do in order to produce a more equitable model. I will leave it at that, and I'm open to questions. I hope I have given enough food for thought. Thank you. Thank you, Mr. Hussain, and let's hope that AI and technology will close the gap in healthcare and will not make the gap even larger than it is today. And the last presentation goes to Mr. Denis Zacon, who is the founder of AI Skills and who is an expert in generative AI. As we know, generative AI has taken the world by storm. And in practical terms, Mr. Zacon, I would like to know, how do you see generative AI reshaping the global medical tourism, as well as the patient journey from first contact to diagnosis and to post-treatment support? Yeah, hello, thank you. Yes, I will prefer to answer in Romanian if it's okay. Thank you. Da, una din principalele valori pe care le aduce inteligența artificială pentru turismul medical este, desigur, traducerea. Cumva bariera lingvistică dispare. Deja sunt o mulțime de startup-uri, servicii la prețuri foarte accesibile pentru orice clinică, pentru a vorbi atât verbal cât și sub formă de chat cu un pacient care vorbește orice limbă. Dar dincolo de cumva aceste puncte valoroase pe partea de comunicare, pe partea de marketing, dacă să vorbim strict pe partea aplicativă din medicină, una din principalele probleme și bariere pentru a integra inteligența artificială este, desigur, halucinațiile. Halucinațiile este un termen specific pentru inteligența artificială atunci când noi primim niște răspunsuri care par foarte corecte și când le citim par veritabile, dar în realitate sunt informații false care pot să ne ducă în eroare și respectiv integrarea inteligenței artificiale în sisteme de medicină se cramponează, iată, de aceste riscuri. O altă observație a mea în procesul de instruiri pe care le am
este că însuși doctorii nu înțeleg cum să utilizeze acest instrument, chiar și același ChatGPT, el trebuiește promptuit corect, adică trebuie să-i dai corect sarcinile pentru ca să primești răspunsuri corect. Și atunci când ei înțeleg reguli elementare sau mai avansate de a comunica cu inteligența artificială, crește și calitatea răspunsurilor pe care le primesc și satisfacția de la interacționarea cu un model de inteligență artificială, mai ales că vorbim despre așa numitele large language models, da? Modele care au cunoștințe generale și nu doar despre ceva specific din domeniul lor medical. O altă observație este la fel în lucru cu doctorii pe care am avut-o, este că pacienții deja vin cu diagnoza gata, adică ei în momentul în care au anumite observații asupra sănătății lor, ei automat le scriu în ChatGPT sau Claude sau Gemini, oricare LLM pe care îl au. Aceste modele le dau lor diagnoza și ei deja vin cumva la doctor cu diagnoza gata și spun, uite, asta e diagnoza mea, vreau doar să-mi prescrii pastilele, da? Și iată, doctori, acum observația mea este în special, mă refer aici la medici de familie și terapeuți, trebuie să-și demonstreze adițional expertiza lor pe care o au în raport cu pacientul. Pe de altă parte, avem câteva exemple foarte frumoase. Unul din exemplu este experimentul de la OpenAI, este compania mamă ChatGPT, pe care au realizat-o în 15 clinici din Nairobi, Kenya, la care au participat peste 40.000 de pacienți și la sfârșitul acestui experiment, care a durat cam jumătate de an, 100% din doctori au menționat că instrumentul pe care l-au utilizat, de fapt ei nu au utilizat ChatGPT standard, dar cercetătorii de la ChatGPT au făcut un copilot medical special care să urmeze workflow-ul unui terapeut. Respectiv, la sfârșitul acestui experiment, 100% din doctori au menționat că acest instrument le-a fost foarte util, iar 75% din ei au menționat că le-a schimbat significant calitatea răspunsurilor. De asemenea, echipa de cercetători care a evaluat acest experiment a observat că aproximativ doctorii care au utilizat această tehnologie versus cei care nu au utilizat au avut o calitate a răspunsurilor cu 16% mai mare decât cei care nu au utilizat. Da, iată, cumva avem și un exemplu dacă este utilizat un model specific pentru medicină, dar nu unul general. Da, cam asta. Eu am crezut că e o prezentare. If there are questions from the room, from the audience, yes, I see one. Thank you very much. And sorry for taking your time before lunch. My question goes to Mr. Hussein. You painted a very comprehensive picture of challenges and opportunities that are being brought by AI. And I was especially interested in your points on democratization. My question is, I see the benefits in terms of access to information and communication. But do you think there is also a risk of monopolizing this power? Because I think there is already some sort of oligopoly in terms of the owners of these large language models. We see that Anthropic's owner of Cloud is the former founders of OpenAI. You would see Perplexity trying to buy Google Chrome. Amazon and Jeff Bezos invest in two of these enterprises. And I think we solved this similar scenario with the search engines about 20 years ago. I'm sure people of my age would remember there was Alta Vista, there was Yahoo, and then it was only Google at some point. So do you think there's a similar risk with AI monopolizing information exchange? Thank you.
given the commercial value that any such large language model promises, there will always be the tendency towards monopolizing. However, as mentioned by Claudia, the European Union has their own regulation. As an institution, they have their own framework. What we need to look at actually is having, if data privacy and data protection are such a concern. I mean, look at the reason for which it is being done. Let's take a step back from the proliferation of data and look at the reason why the data has to be shared, and the reason is a very good one. Other than, I mean, it's not serving people with information that they are looking for. So Facebook is listening to me at all times, even with the phone held in my hand, nothing on at the moment. It knows exactly what I'm talking about, and I don't know what kind of stuff it's going to throw up at me next time I visit Facebook. So that's about all that they're going to do. What about the good intents and purposes of medicine that such data integration, as I'd like to call it, would provide? There has to be the willingness to it. However, there is, as I mentioned earlier, there is a political lack of willingness, a resistance. Why would a country want to share its people's data with another country only for it to provide healthcare services to it? It's not going to happen. They preside over a very large healthcare budget. They are perhaps largest employers in their own respective countries with the healthcare employees. And therefore, it's something that will be the bigger resistance, more of a concern than monopoly, any potential monopoly, because those monopolies already exist. And the data is common. So there wouldn't be a parallel effort in digging into, unless it is for all the wrong reasons, for which the entire database has to be firewalled. That has to be the short answer to it. Thank you. Other questions? If I can add to this response, one of big pluses in AI is that we have now a lot of open source models. Meta has open source models, DeepSeek has open source models, recently OpenAI launched their open source models, and all these things democratize the access to AI. Everyone, every clinic can download these models and keep it safe in their servers without sharing their private information about patients. So I think in this matter we are going pretty good. Yeah, we have closed models like you said, Claude or ChatGPT or Gemini, but also the open source industry, it's growing very fast. If I may just add to what I said earlier, something that I had to say then, I should have said then. It's not a question of AI replacing doctors or coming instead of doctors or nurses or healthcare professionals. It is those healthcare professionals working with AI that will make the difference rather than any takeover being performed by AI. That's not going to happen. It has to be led by the healthcare professionals. Yes, and I heard recently a term being used in a meeting of smart hospitals, HAI, which means human AI fusion. Basically, the doctor is not replaced by AI, but the doctor should work together with AI for a better, faster treatment. If there are no more questions from the public, from the audience, I would like to address one last question to our panelists. And the question is, if you had to name one opportunity that countries like Moldova should seize right now to leverage AI for competitive advantages in medical tourism, what would it be? To hire Right Choice UK as a consultant. This is a short answer before lunch.
to adopt how soon as possible, to embrace this technology, and to try to implement every new features that appears in healthcare here. And to be careful regarding the needs of the businesses, of the medical businesses and patients for this tool. Thank you, Elena, Zahid, and Denis, for sharing your expertise and vision with us. So we heard today that AI is not just about technology, but it is about creating inclusive healthcare experiences, connecting culture and medical services, and using new tools like Gen AI to transform patient care. I would like to invite you to continue this kind of conversation regarding how AI is transforming the healthcare today and the Gen AI and to the Health Tech Forum in Europe, in Bucharest, which will take place in October 9 and 10, so in about less than 2 weeks. And we will have the chance to continue these kind of topics and conversations together with global leaders coming from Sheba Medical Hospital, from Mount Sinai Hospital in New York, co-founder of Moderna, Bob Langer, Nobel laureates, and many other experts from Europe, from the United States, and from Asia. I hope to see you all in Bucharest in about 2 weeks. Thank you very much, and as I promised you, we'll keep this panel short because we are hungry, and please enjoy the lunch break. Mulțumim tuturor! Asociația Turism Medical cu siguranță va fi prezentă la București la evenimentul pe care îl organizează Health Tech Forum. Așadar, avem diplome și pentru participanții la acest panel, după care am să vă invit să facem, ca de obicei, o poză de familie acolo sau o poză de grup. Mulțumim încă o dată tuturor participanților din primele 3 paneluri de discuție. Vă invităm, Natalia, haideți să facem o poză de grup cu toți participanții din acest panel. Vă invităm acum la pauză de prânz, după care revenim în sală pentru a vorbi despre cine sunt astăzi liderii globali în turismul medical, iar în cel de-al 5-lea panel se va discuta despre turismul sustenabil. Să aveți poftă!
venit, dragi invitați, dragi oaspeți din țară și de peste hotare. Continuăm discuțiile în același format în care a fost mai devreme. Așadar, pentru următorul panel, îi invit în scenă pe Yunus Gyurkan, President Supervisory Board GHTC, Andrei Revenco, fondator și director executiv al Asociației de Turism Medical din Moldova, Violeta Yanishevska, President Ukrainian Association of Medical Tourism, Ahmed Aloraji, Vice President GHTC, President of Saudi Health Tourism Association, and Michael Dubovsky, Artificial Intelligence Working Group at the Ministry of Digitalization, Republic of Poland, leader for Regulatory Sandboxing AI Task Force. Yes, sir. Finally, curtain is up. Curtain is up. Okay. Hello, everybody. How was the lunch? Has everybody fed themselves nicely? Yes or no? Okay, I assume that everybody's nicely settled and enjoyed the meal. It's been a great panel. This session is just full with experts of the healthcare. And I tell you, just right from the left to right, right to left, we have some strong leaders from different countries. And it's my great honor to meditate this. To me, I don't know how to get this rolling, but overall, most of you know a little bit about the Global Healthcare Travel Council, but I just feel that I need to mention a few things about our past and how we achieved last 12 years and come to this stage and making sure that we are all together with this forum due to Global Healthcare Travel Council. But of course, you know, tremendous amount of energy and dynamic involvement of our current president, Natalia, and her team, and everybody that received the support. I really want to give a big thank to everybody. Please give a big applause. Okay, about the Global Healthcare Travel Council, year 2013. Year 2013, years ago. Anyhow, we all get together in Monaco, Monte Carlo. At that time, we were 14 of us. Now we are proudly 56 countries. And we achieved, last 12 years, we achieved tremendous amount of involvement in different areas. And as you know, currently Moldova is our president. And right now, in my left and my right, there is two strong candidates, one from Saudi Arabia and one from Poland. I don't know what will be at the end of the General Assembly, but we are all excited. One of the candidates just mentioned a few minutes ago that his adrenaline level is sky high. So I'm just going to tell him that slow down. We will just get you going. Once you start your presentation, we'll be enjoying that. Okay, folks, what I will do, basically introduce each one when their turn comes along. And if you allow me, I think it will be a great pleasure for me to start with the ladies, huh? Maybe, can we? You all agreed on that? Yes, okay, that's great. Well, in my right-hand side, this lady, Dr. Violeta, she is one of our founders. She was with us at the initial foundation level when we were in the Monte Carlo. By the way, we have some other founders that among ourselves. We just have, if I can go through the names maybe, but maybe we have 6, 7 more of them with us. So it's great that they're supporting us this event. This lady, she's an incredible lady. I mean, she is the former president, honorary president at the term, and then she also right now involved with quite a bit in the Ukrainian healthcare involvement. And we're proudly watching her on so many stages and so many conferences. She's just basically trying to promote right from the beginning what we believe in, globally, healthcare for all. So I can talk more about her, but maybe we need to just give the microphone to her so we can get going on with the timing-wise as well. All yours. Thank you, Yunus.
And greeting all of you in Moldova, in this beautiful country. And I am very glad that we have chance to see each other. And thank you, Natalia, thank you, your team, for great organization. Please share screen with everybody. My name is Violeta Yanushevska, and I manage and I am founder of Ukrainian Association of Medical Tourism from 2013. And our association is the largest and unique in the Ukrainian market. And today I would like to share with you a very important topic because we all live in unstable world, unfortunately. And our experience will be very useful for such countries. Transformation of medical tourism in war condition. How Russian aggression impact on our health care system. I share with you not only facts, I share with you how we find and use opportunity to rebuild, to restore, to live future in the future. And you can see the facts. How many damaged facility, medical facility we have. How many workers, medical staff remove their location, their place. It's not only internal, it's external also numbers. And how many attacks, military attacks on healthcare system in Ukraine. In this photo, you can see how was destroyed by rockets attack our national children hospital, Ahmadid. Many of you to send the patient there. And how the war impact on our public health. This statistic, this number is not only civil victims, it's also military. And you can see that many of us to suffer from some mental problems. We have psychological trauma. And this means that we need to rebuild, to create new rehabilitation system. And during these years, we already do it. And I will share with you my dreams about future, because you saw the facts. But I would like that everybody of you to see opportunity how the medical tourism can be live. And what about opportunity? We told a lot today about artificial intelligence. Of course, we need to use artificial intelligence in our healthcare system. We need to attract manufacture for building new facilities, new modern clinic, new equipment, and to implement modern software with artificial intelligence. And we did it before full-scale invasion, Russian invasion, and we continue to use it. And of course, also we told today a lot about accreditation, standardization. Many of you visited Ukrainian leading hospitals and when we organized farm trips.
And the modernist hospitals which provide stem cell therapy, rehabilitation, such kind of treatment, high-level treatment in treatment of disease of heart, plastic surgery, etc. We already use e-health, we already use robotic surgery and other the modernist technologies. And which opportunity we have? Of course, we need to create together with some international partners some investment, with their investment, the modern buildings, medical facilities. We need to implement some artificial intelligence in their work. And I think it can be create rehabilitation hubs. And I believe, I dream about this because unfortunately, during these years, the Ukrainian doctors have the largest experience in the reconstructive surgery, plastic surgery, bones, joints, and skins, and rehabilitation. Of course, we created already international rehabilitation protocols. With our huge experience, we created the biggest database with international protocols of treatment, of rehabilitation, of our huge number of the patients. And we already ready to share of this experience, huge experience with international partners and medical doctors. What about training hubs? Artificial intelligence can help us to train medical staff in simulations tools. We already use artificial intelligence, maybe you know, in our drones. And this experience don't have any countries. And after end of the war, I believe and I know that these specialists will use drones with artificial intelligence for the rescue of the patients. And what about cross-border collaboration? Of course, it's training programs, is complete care cycles in the hospitals, is quality accreditation and standardization. And we spoke a lot about this possibility with Claudia. We will already ready to move this project for our modern clinic. We already implemented telemedicine and telesurgery. We have already in Ukraine robotic surgery and the modernist, latest technologies. And digitalization and some e-health system and program, not only in private sector, but also in public sector, will help our patient to be safe and to be more healthy. And in fact, I would like to share with you some trends in medical tourism, because you can see on the screen our possibility and opportunity. And I would like to say that medical tourism will impact not only on healthcare, but also on economic and social system. And we definitely will do it. Thank you so much, and I wish everybody of you, everybody of us, to live in peaceful world. Thank you. Thank you, thank you. It was great. Your words are just incredible. As a seasoned healthcare person, I mean, as a doctor, and you
look at so many different aspects of the unpleasant situation, and you also drove the picture that through this unpleasant situation, your health staff, your doctors and all the other providers learn quite a bit, especially under difficult circumstances with the surgeries and so forth. So that's very incredible. To me, just listen to you, take us so many years back, but then now hopefully it will be a pleasant and happy world for all of us, as you wish, Thank you so much. Well, we're going to go to, shall we go a bit to Andrea? Shall we? Okay. Well, this gentleman is one of the founders of this Moldova Healthcare Association. And he's the CEO right now, Andrea. And, he's just basically involved with quite a bit in his past terms, providing quite a bit support to the countries in the healthcare involvement. There is so much I can say about this, but there is one quote from him which is just really impressive. He's just saying that medical tourism is not only about treatment, but about the complete experience of health, safety, and hospitality. Moldova has the potential to become the recognized name on the global map of medical destinations. I think that tells everything what he is really all about. So the microphone is yours, please. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Să mă refer un pic la prezentarea Violetei. Spitalul care l-ați văzut în imagine că a fost atacat în Ucraina, de fapt, pe masa de operație acelui spital era un copil originar din Republica Moldova, care era beneficiarul turismului medical. O dovadă în plus că ceea ce se întâmplă în țara vecină, nu doar vecinii noștri sunt afectați, dar toată lumea. Republica Moldova, pentru cetățenii ucraineni care au părăsit Ucraina, este o destinație pentru a face tot felul de tratamente în Republica Moldova. Conform statisticilor, Ucraina a fost părăsită de către 10 milioane de cetățeni în tot felul de țări, unde serviciile medicale sunt mai inaccesibile sau sunt mai scumpe și astfel o mare parte din ei aleg Republica Moldova. Asta ceea ce ține de prezentarea Violetei. În calitate de fondator și administrator al Asociației Turismului Medical din Republica Moldova, țin să mulțumesc Consiliului Global al Turismului Medical că împreună în această perioadă am reușit să punem Republica Moldova pe harta globală a turismului medical. Dacă vă uitați atenți în cifre, începând cu anul 2010, a început creșterea și dezvoltarea turismului medical din Republica Moldova. Acestui fapt se datorează nu doar calității și prețului pe care noi îl avem, dar și apropierea Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Este o dovadă în plus că noi trebuie să ne continuăm parcursul european pentru a dezvolta și nu doar turismul medical. Turismul medical este o industrie întreagă. Turismul medical creează sinergii între mai multe domenii. În domeniul turismului tradițional, în domeniul turismului gastronomic, turismul receptor per ansamblu. Pe platforma turismului medical putem vorbi de investiții, fiindcă fiecare din noi vrea să devină mai atractiv din punct de vedere a calității, iar calitatea, pentru a presta calitate e nevoie de investiții. Iarăși pe platforma turismului medical noi putem vorbi de IT, de noi tehnologii, fiindcă este lumea în care noi trăim, tehnologia este o prioritate și nu este o oportunitate. Republica Moldova are câteva domenii forte pe care noi încercăm sau le valorificăm la nivel internațional, fiindcă, așa cum am spus anterior, prețul și calitatea, mai există un factor, este accesibilitatea.
La nivel mondial se atestă o situație nevoioasă accesul la medicină. Timpul de așteptare la medicină sunt foarte mari. Pot să vă aduc câteva exemple. De exemplu, cel mai mare timp de așteptare este în Canada, țări, Marea Britanie sau Irlanda, de exemplu. În Irlanda, pentru o operație bariatrică, timpul de așteptare este de la 7 la un an de zile, ceea ce la noi este mult mai simplu de a efectua o operație de acest gen. Sunt foarte onorat să mă aflu în acest panel. În scurt timp va fi adunarea generală a Consiliului Global al Turismului Medical și avem două țări candidate, cum a menționat și antevorbitorul meu Ionus. Asta este Polonia și Arabia Saudită. Le urăm succes, dar activitatea pentru Asociația Turismului Medical în Consiliul Global al Turismului Medical nu se oprește aici, fiindcă noi vom preda președinția în luna aprilie și vom rămâne în continuare pentru a pune umărul și a contribui la dezvoltarea turismului medical și a facilita accesul cetățenilor la o medicină calitativă și la un preț accesibil. Vă mulțumesc. Thank you, thank you. Well, Andrea mentioned due to a neighborhood of these countries with the unpleasant situation with the north part of the Europe, he is pointing out that they got involved with quite a bit different treatments, and they already find themselves with the price structure and quality-wise provided a lot of different treatments to the whoever comes from the north part of the country. And he also covered the issue about the accessibility, which is very important. I mean, all morning long, we're talking about the queues and lines in certain part of the Europe countries, but as Moldovan hospitals, they managed to take care of whatever comes, and they managed to treat those people properly. And again, thank you so much, Andrea, because you point out a very touchy and very sensitive issue about what the Moldova is doing so far. Thank you again. Maybe we'll go with you, sir. I'm gonna look at my notes and then talk to you about Mr. Ahmet Aliraj. He's just the distinguished leader and visionary in the global health tourism sector. He is one of the recognized pioneering contributions to his advanced Saudi Arabia, and he is the chairman of the Saudi Health Tourism Association, as well as he is the founder of the Health Tourism Future Forum. And again, he has been our vice president country. He's our vice president for Global Healthcare Travel Council. I can talk a lot about his leadership issues and about his initiatives and his involvement on this field, but maybe I'll just give the word to you. You continue, you continue, you continue. Thank you. Thank you, Yunus Bey, for the lovely introduction. Thank you for all of you. Thank you for GHTC to bring us here to meet with big leaders in healthcare and travel industries. I want also thank, special thank for Mr. Amin and you, Yunus, for, actually I think you are the heart of making GHTC alive and always taking care of it. We are all proud that we reach that level all together in Moldova. Thank you, Natalia, for your big efforts. I know you face a lot of challenges. It is not easy at all. But in the end, you did it. We find everybody here, and we have the chance to meet. So I think I'm going to start my presentation, Yunus. Yeah, please. Okay, thank you a lot. I will start with kind of dream, let's say.
And I want you to imagine with me that you are home alone and suddenly you get sick. You are so weak to drive, tired to drive, too weak to move. In that moment, what you actually looking for? I think immediately the best solution, the doctor come to your home. Will be a great solution. Or maybe easier that you can consult somebody by phone, talking to the specialist and ask them about your problem. And maybe if we get more, you will get your description appear in your mobile phone immediately. That's great. How about delivering your medicine to you straight to your home? It's perfect. Is it okay until now? And maybe there is some solutions for that. But let's ask the impossible. How about the consultation, prescription, and delivery totally, completely free? Sounds good. This is what happened in Saudi Arabia right now. And that's why I'm taking you to have how is this possible through this presentation. I don't think so. Okay. Yeah. We start actually with the Vision 2030, and we think this vision, which is guide us and put us in the high standard and high class track for healthcare. We actually started with a mega project with a big infrastructure, more than 500 billion US dollar. We invest in NEOM, Red Sea project, Giddiya, Al-Ula, and this is actually not about buildings. The infrastructure is the backbone of the transformation. And all this about connections. We have airports with very high infrastructure, moving more than 100 million passengers annually. And we also connect with the big and high speed rail, connecting Mecca with Al-Madinah. It's very fast and moving around 60 million passengers yearly. So this is actually the vision. And when we go for the next slide, I think this one it's need. Okay, yeah, it's sometimes not. When we talk about the investment in medical tourism, we think the healthcare is the heart of story. Saudi Arabia are investing 65 billion in healthcare under the vision of 2030. More than 150 internationally accredited hospitals. And we target by 2030 around 1 million medical tourism tourists. When we are talking about the strength of the healthcare, we think the first thing, the free healthcare services for every citizen, also the residents. So we have citizens and the residents benefits from the comprehensive and the quality healthcare services. There is no any cost. We have also a strong hospital, around 500 hospitals with 75 beds serving the national healthcare needs. And also the service coverage, we have a very strong the international accreditation, which is all together helping the healthcare strength. The digitalization actually is the main
focus right now in Saudi Arabia. We integrate the most of the hospital, around 97% of the hospitals are integrated with the Ministry of Health system. It will be in 2024 with the AI-driven telemedicine. We reach 5 million consultations through different apps. Those apps, actually, we're proud of it. The story I told you that happened in Sahati app, Sahati, where all the citizens and residents can get consultation, prescription, and delivering the medicine to their home free of charge. And you can get the appointment immediately and the specialist immediately through that app. We have Tawakkalna, the health and mobility access, and Maw'id for the appointments booking, and Wasfati, the digital prescription. Appointment, consultation, prescription, and the follow-up. So we have an active user, 30 million. I know you are sharp and you were talking about the time, so I will move immediately. One of the upcoming, actually, global app, which is, I want just to take a brief of it, the AI-powered platform. This is what we are building right now in Saudi Arabia. Balsam, it will be the AI integrating app for helping the medical tourism, connecting the medical and wellness with the service providers, with the patient and visitors. Wellness, I think we have the capacity, and we talk more about the Red Sea and the Al-Ula and all the luxury centers and resorts opening in Saudi Arabia. We have more than 500 luxury hotels, 200 spa and wellness centers. And in the end of the day, all this are surfing with a big infrastructure in the hospitality. More than 450,000 rooms. In 2023, we are actually planning for 362,000. So in just until 2030, we will end up with the double capacity from 400 to 800. So I think that transportation will be we're talking about, and the spiritual tourism, which is only happen in Saudi Arabia. We're actually having annually programs around 30 million, and we are targeting 50 million visitors for Mecca and Medina. Okay. So Riyadh season, Al-Ula, Jeddah season, Al-Asir, all those actually seasons happen in Saudi Arabia with the festivals. And the end, we have the HTF, our Health Tourism Future Forum. This forum, it's held last year in April, and we will have the next one, inshallah, in next April 2026. And you are all invited for this event, which is, we think it will be one of the leading events in the Middle East. This is actually a short video for the HTF. We're targeting buyers and service providers, and we have different activities for workshops and training, and also with a big exhibition.
Thank you very much for listening. Thank you a lot. Thank you, Ahmet. And now, if you just allowed me, after this story, just a short video about Saudi Arabia to see what's going on there, please. We're exceeding our times, but what we need to do. How long is this one? Short? Just 1 minute. 1 minute. So we are waiting for the video. Can you play the video, please? Technical team, countdown, please. They are sleeping, I guess. Hello. I'm glad I made you laugh. It's contagious, by the way. If you laugh, whole world will laugh with you. If you cry, you're alone. Ahmet, we're going to do this a little later on then, I guess. It's working? But how about the sound of it, I assume? Soundless movies behind of us. Is it happening? It's a blank. Technical team, why don't we put a pause on this right now, because I'm going to go to my next panelist. But meanwhile, I want to look at a couple of issues that Ahmet just mentioned. There are some serious numbers that you talked about, very serious numbers. And you know, part of the presentation is we always, as a rule of thumb, we expect from the candidates to talk about their country's healthcare services and medical treatments and so forth. So is it showing right now? How about the sound? Maybe. Okay, let's just do it to it, as the mic says. In a land where the soul breathes and the body heals, welcome to Saudi Arabia, where global care meets innovation, digital health, and real healing. Breathtaking nature meets luxurious healing, retreats that restore the body and the spirit. From vibrant cities to silent mountains, every journey becomes a healing story. From the heart of Islam flows a peace that uplifts the soul. The greatest success story in the 21st century is Saudi Arabia. This is the story of this century. Do you want to miss it or not? That's your call. A nation of vision, healing the body and inspiring the soul. Saudi Arabia welcomes you. Thank you, thank you. That was impressive. I will continue with all the questions and answers later on, so I'm just going to take the opportunity to go with our Michael Daivoski. He's the recognized expert in healthcare. He's the founder and also the CEO of the Healthcare of Poland Foundation, which is remarkable. He has different hats that he wears, and he's involved with quite a bit with the government. Again, he is part of the AI working group.
of the Ministry of Digital Affairs of Poland. He has quite a bit involvement in the sector. He is a remarkable person. Microphone is yours. Thank you, Yunus. Thank you, dear panelists, and thank you, the hosts. Really very appreciating your invitation to be here. Yeah, we can set up the timer so I don't try not to exceed the time. So thank you. Well, the artificial intelligence been sort of proclaimed in different means, in different manners today. You heard it, you know, about everything. When I've seen the first board, when I was introduced, I've noticed a picture of a person I actually do know from the internet. Is also Michał Dybowski, but he's the professor at the University of Warsaw. So I'm not surprised that if someone was trying to find my picture, they just randomly took the wrong one. So I do know who that is, and that's very interesting. And this is the reason why, as part of the working group with the Ministry of Digitization of Poland, we've been working, where I'm the leader of the sandboxing part of it. And the sandboxing, we understood that there is an issue with trying to match the person with the data. And this example has been a real life case when someone's been trying to attach a face to the wrong person before they entered the stage. And this is the threat that we potentially are facing that Emin was talking about. And I have to agree, this is something that we all need to consider. For that purpose, Europe has introduced something which is called AI Act. It's a basic law that stands that all the systems that are dealing with medical records of the patients and all the systems that could in somehow affect human beings, they need to go and undergo a thorough analysis and confirmation and certification. As our friends from the first panel, especially on the, I don't remember, Telos group, it's a Telos group, yeah? Telmos group, right, we're saying the best way of analyzing the risk is going through the process step by step and seeing where the risks are and how to mitigate them. And from the perspective of what I wanted to share with you, oh, something is changing on the screen with the, yeah, it's all right. What I wanted to share with you is that approach which Healthcare Poland has found itself to be really good at and wanted to share as a best practice. We incorporate the market of 27 countries, which is the European Union. So that's 420 million patients, so to speak. And my good understanding is the fact that a lot of service providers would like to see those people as their patients going to the countries because of different lacks of ability of performance of the healthcare systems within each of those countries. The crucial part of everything so far has been the price and the availability of the service. Now, having the European Union introducing new laws, starting like AI law, the cybersecurity law, the Trans-Border Medical Service Act, and the others taking place from January next year, there is a lot of regulation forthcoming for patients to be able to be obtaining service outside the European Union at facilities that are not complied with certain regulations. So this is my perspective that I wanted to share with you, that we do have been in part related to creating that law, trying to open the ways how through Global Healthcare Travel Council we can make sure that all the members of this elite organization can benefit from gaining or sort of holding the access to all the patients in the Europe. And this is sort of the vision, how we would like to proceed here. So we've been now approved and recognized and also received an affirmative letter from the Ministry of Health. So we put ourselves in a position where we are becoming the gateway for all the outside EU countries to the European patients, and on the other hand, sharing the best practices among those 27 states. Our strategic location is in a
position where we do have two very large-scale projects going on. One is European Union, and the other one is called 3Cs. So all the 17 countries which are surrounded by those 3Cs are the countries who used to be in the old Soviet bloc, countries which have a different tempo of development and have different needs, but they are growing and wrapping enlarging markets for the healthcare services. And this is literally covering the Romania, Hungary, and all the countries which are not members yet. And we think that uniting that under one brand of Healthcare Hub can bring us more potential patients or customers or business to drive the solutions. So obviously, innovation and digital enablement, that's something we're really good at, especially since we've been part of the lobbying community for the European Commission. We've been working with Brussels a lot. We know, and Poland's been in the EU for 23 years now, so we know how those things work, and we can definitely support on those means whoever is looking for that partnership. And the strategic market access and visibility is something that Poland is pretty much the only country in Europe that still had withhold its ability to benefit and give bonuses to investors. We have a bonus program for those who invest in certain regions, who wants to establish their presence. It's called the Special Economical Zones, and we are pretty much the only country that still is doing that in this region. Obviously Moldova is doing that, and we know that's great, and this is exactly what we do. Plus, on top of everything, we have great partnerships for whoever's looking for research and development programs using the Horizon funding and other funds coming from Europe. This is our key element. I know you're looking on your watch, and I'm trying to be very fast. So two areas, sustainability and resilience, we talked about that, so I will not repeat myself, it was said already on the other panels. Economic and diplomatic empowerment I just highlighted to you. The two supports is the European activities and the Central Operational Office for all the GHTC members to deliver that through. And pretty much getting to the end, just the cracking numbers, so to be a little bit competitive to Ahmed, what he said earlier, so it's going to be now. So 894 hospitals right now dealing with everything around, only in Poland, over 1,400 of them available. Their hospital beds, well, 161,000, the 132,000 doctors just in one country available, different specialities. Total facilities 2,500. Then going through the boards of members who we facilitate, the key stakeholders for the hospital associations, so all the parliamentary groups, the ministry groups are under the partnerships within the Healthcare Poland Polish Hospital Federation. Then we have the National Chamber on Nurses, which is a great support to whoever needs that, and all the others you can see. I don't want to annoy Yunus anymore. So, dear all, that's my profile, and that's the real picture from 2 years, but I hope that ends it, and if anyone wants to talk and discuss, I'm here for you to support this project. Thank you. Thank you, Michael. Thank you. That was great. It was a great insight. Overall, we're going to go with the questions and answers, but I just want to touch base a couple of issues that Michael mentioned about the involvement, being there so many years in European member, and talking about the roadmap, and especially all the involvement with all the rules and regulations and what's expected, that what we are going to see in Europe, and that might be a pebble effect. I assume that, I want to use that word properly. Pebble effect is something like when you drop a stone in the water, it just goes with the circles, and suddenly, hopefully, that whatever you experience in your country is going through, with the involvement of these legislations and rules, it will be beneficially for the other countries as well. And what we're going to do right now, basically, I also thank you about, as a part of your involvement as a candidate, we expect that you talk about
your country's healthcare services and medical treatments, which I appreciate. Same thing with Ahmed. I'm going to go and ask one thing. I'm glad that at this session, we didn't talk much about AI, thank God. All morning long, we were talking about AI. Suddenly, in this panel, we didn't say much about it. Overall, is there any questions that might arise from the audience, please, first of all? Any questions to all these stakeholders and all the different kind? One? Yes. Hi, I have a question to probably Michael. I represent a Moldovan medical startup. And you mentioned AI Act, and you probably know CE Mark, MDR, FDA. One of the previous speakers said that, we would need AI and maybe other technologies to democratize healthcare. But with all these trends, making the regulation more and more complex, is there any hope that it's going to be easier for startups like ours in nearest future? Absolutely. This is a question that we've been asked many times from Polish startups, European startups. We even organized in the beginning of September a MedTech Innovation Day. And this is literally an initiative taken by ourselves, the Ministry of Development, and as a part of the larger working group in the European Union, to set up something which is called an operational sandbox. Sandbox in which we invite all the regulators, so MDR certification bodies, the CE certification bodies, the auditors, the startups, the legislators, and the investors, so everyone sees if the investment is doable, if it's relevant, and at the most important part of it, we ask our hospitals, our 520 hospitals, would you buy it and for how much? And then the investor can make very well informed decision on, okay, let's found this is the schema, these are the specialists, and we have established that in 3 hospitals. We have 1 hospital in the south, 1 in the center, 1 in the north. It's a standard setup of procedures where we first make sure that this is relevant to the hospital, to the environment where you want to develop yourself. So there is a scheme and is a part of AI Act itself. It's actually called Regulatory Sandbox. Perfect. And it's a whole article about Perfect. Any more questions, please? Gentlemen, yes, please. The microphone for him. Thank you very much. Dr. Mohammed from Gulfgate Medical Tourism, Bahrain. Thank you for all the presentations. My question is to Mr. Ahmed, our kingdom. Currently now your healthcare system now is based on free care delivery system for expatriate and the locals. But your vision is 2030, which is 5 years from now. So this is going to be a big transformation to develop medical tourism. So what is the new policy that you're going to adopt to develop medical tourism? Is it to focus mostly on the local expats, or you're going to focus mostly on the pilgrimage or external people? Thank you very much, Dr. Mohammed. Actually, this is one of the important mission the Health Tourism Association are focusing on. We are starting to communicate with all the ministries and anybody in charge for the medical tourism. We target 1 million visitor for medical tourism for the next actually a year. We work together with the big hospital like King Faisal hospitals and some of the private hospitals to build that unforgettable journey for the patient. And we go in that gradually, starting from the GCC market, which is already there right now, and we have thousands of them. They are taking the treatment in Saudi Arabia. Second, we are going more combined with the Umrah and Hajj for the Muslim people. It will be easier, and it will be the first actually move abroad. After that, we are targeting the whole world with the 2 things for the
medical and wellness too. Like what you say, we have a lot of resorts are starting right now receiving different visitors around the world for the luxury wellness especially, and the other resorts are coming for the 4 stars and 3 stars. So we are working on this, and like what we said, we have in the visa right now, UK and US and Schengen visas holder actually they are immediately entered to the country. From the airport they can get their actually visa. Other countries we are open it more and more. So I think this is the most important to make this journey easier. Thank you. Thank you, Ahmed. Thank you. I believe there is no more questions. I have 2 comments that I want to share. These 2 gentlemen, you know, they are both candidates. I wish while you guys building up all those nice buildings and infrastructures and so forth, human resources is very important, very important. So don't let your government and don't let your whoever is in charge overlook that issue, because you're talking about tremendous amount of involvement. Back to Michael, it's great to hear about the EU's involvement, about the new policies and regulations, to looking forward for the future involvement of healthcare between the countries and between the borders. As we always say, my dear Laila over there, just beyond the borders, you know, we need to take care of the way we can, the best we can. So if you allow me, I'm going to close this session, and I want to thank you that all of you patiently listened to this. I believe it was a very productive panel. I don't know if you agree or not, but we shared quite a lot of nice things and what's going on around the world part, you know, from Asia to Europe, and also the sensitive area, you know, with what be going on. My right-hand side lady here. Well, we wish you good afternoon. Thank you for being with us. Okay. You got the microphone, that's why you're lucky. Actually, I have only one comment. When you talk about buildings and you take care about the staff and the doctors, we are not actually building infrastructure only or have nice buildings. The project starts 10 years ago, since King Abdullah actually time to send abroad a lot of doctors. So right now we have a very intelligent actually doctors who's actually studying in different countries. We have from US, from Europe, from Australia, from different countries, and even from China. So we have this variety of actually experts. Thank you. Thank you too. Mulțumim frumos pentru această discuție și avem și pentru participanții din acest panel diplome pe care le aduce Mădălina și Tudor. Felicitări tuturor și mulțumim! Mult succes în campania voastră electorală pe care o aveți în această după-amiază, cele 2 state, Polonia și Arabia Saudită, care tind să ocupe sau să preia președinția Consiliului Global de Turism Medical. Andrea. Mergem mai departe.
Și ultima sesiune de discuție, cel de-al 5-lea panel, este dedicată turismului sustenabil. Vă invit să urmărim încă o dată acel material video frumos realizat de Ministerul Culturii din Republica Moldova, după care vă anunț cine sunt speakerii. Europei de Est, acolo unde natura se întâlnește cu tradiția, Republica Moldova își deschide porțile către o experiență turistică autentică și memorabilă. Cu păduri bogate și râuri care șerpuiesc lin prin câmpii, Republica Moldova este un colț de lume care merită a fi descoperit responsabil și protejat pentru generațiile viitoare. Utilizarea surselor regenerabile de energie asigură confort, dar mai ales grijă față de mediu. Tendința de a construi pensiuni din materiale prietenoase naturii creează locuri de relaxare pentru turiști, iar pentru comunitate, un exemplu de urmat. Turismul sustenabil înseamnă atât respectarea mediului, cât și păstrarea identității locale. În Moldova ai parte de drumeții prin păduri răcoroase, plimbări cu barca pe Nistru, observarea faunei, experiențe oenogastronomice, servicii wellness. Turismul sustenabil oferă o experiență valoroasă pentru vizitatori, îmbunătățind în același timp calitatea vieții prin dezvoltarea durabilă a economiei locale. Acționează local cu impact global. Așadar, pentru a modera discuția, o invit în scenă pe Ana Șandra, directoarea Oficiului Național al Turismului din Republica Moldova. Ana va discuta cu Stanislav Brudnoc, Executive Director de la Human Dog Foundation, cu Roxana Șlemco, director de la Regional Center for Nearest Studies din România, și Botond Boros, Head of Business Intelligence and Digital Solutions de la Visit Hungary. Bună ziua, stimați oaspeți, distinși invitați, doamnelor și domnilor! Cum a anunțat colega mea Aura mai devreme, da, acesta este al 5-lea panel, este ultimul, dar sper că interesul oaspeților din această sală nu s-a redus niciun pic și dimpotrivă a crescut, mai ales că specificul discuției noastre va fi un pic altul decât a fost până acum și de aceea vă rog să fiți atenți, să pregătiți întrebări pentru oaspeții noștri distinși, care unii dintre ei au făcut cale lungă ca să fie alături de noi în această seară minunată și la acest panel inclusiv. Deci, în cadrul panelului 5, vom vorbi despre turismul sustenabil de la concept la realitate, provocări, soluții și perspective viitoare. Tema acestui panel este una de importanță globală, pentru că este un scop al nostru, al tuturor, să dezvoltăm un turism sustenabil, unul care ar susține comunitățile locale și totodată ar dezvolta un concept economic durabil în Republica Moldova. Moldova face deja pași importanți în această direcție și prin angajamentul de sustenabilitate în turism lăsat de Ministerul Culturii și prin proiecte inovatoare, precum EcoApp, de exemplu, pe care noi anul acesta l-am lansat cu partenerii internaționali, demonstrăm că prin instrumente digitale inclusiv putem dezvolta un turism sustenabil și durabil cu implicarea comunităților locale. Ne dorim cu toții împreună ca Moldova să fie recunoscut ca o destinație responsabilă, autentică,
unde tradiția se îmbină cu inovația. Ca să dau start acestor discuții, voi începe cu prezentarea mea, care am pregătit-o astăzi, Moldova, o țară mică cu o inimă mare. Eu nu mi-am dat seama că am nevoie și pentru discuția mea de microfon, l-am lăsat așa fără grijă. Deci este o prezentare care înglobează sau este o carte de vizită a destinațiilor noastre, a accentelor pe care vrem să le punem și atenție pe care vrem să o atragem a tuturor, mai ales oaspeților țării care ne-au onorat astăzi cu prezența. Voi începe cu misiunea noastră a Oficiului Național al Turismului, care își pune drept scop să coordoneze și să organizeze diferite activități pentru a dezvolta și a promova turismul receptor, turismul domestic, în concordanță cu strategiile și programele de stat. Care sunt ariile noastre de activitate? Iată, le vedeți, eu pe scurt mă voi referi la fiecare dintre ele, cu scurte exemple. Deci este dezvoltarea și promovarea turismului intern și domestic. Cum o facem noi? Noi organizăm tururi informative, fam tripuri, noi participăm la expoziții internaționale, invităm blogeri, invităm personalități ca să facă cunoștință și să promoveze destinația Moldovei, destinația noastră ca una autentică și care prezintă de mare interes și se află chiar în centrul Europei. Spre exemplu, chiar săptămâna aceasta am avut un tur informativ pentru corpul diplomatic și reprezentanții ai ministerilor, puteți să urmăriți chiar pe pagina noastră detaliile, ceea ce iarăși este o parte din scopul nostru de a promova o Moldova autentică, în care reprezentanți din diferite țări să facă cunoștință cu Moldova, chiar nu din povestirile noastre, nu din prezentări, dar cu fiecare reprezentant al comunității locale și cu cei care își deschid sufletul pentru fiecare turist. A doua este să dezvoltăm capacitățile antreprenorilor pentru sectorul de business. Aici pot să aduc un exemplu pe care l-am recent la dispoziție. Chiar în iulie-august noi am organizat în Orhei, la Casa din Lunca, a fost un training pentru mici antreprenori din zonă, pentru 20 de antreprenori, busola ecoturistică, pe care am organizat-o cu colegii noștri de la Human Dog și a fost de mare utilitate pentru antreprenori care vor să-și dezvolte în această zonă capacitățile de business, ceea ce ne-a demonstrat nouă că noi putem să valorificăm în continuare această direcție de activitate pentru a ajuta și mai mulți antreprenori să se dezvolte și să-și deschidă afacerile, valorificându-și activitatea lor. Evident că în acțiunile acestea noi ne punem ca scop să dezvoltăm o Moldovă competitivă și cu niște servicii competitive și de înaltă calitate. Și aici tot o să adaug serviciile de capacitare și inclusiv și pot să adaug aici și cursurile pentru ghizii turistici, de exemplu, care următoarea tură o să aibă loc, următoarea grupă se formează acum în octombrie. Și a patra secțiune care am adăugat-o aici este să promovăm țara noastră ca o destinație turistică autentică. Ceea ce o facem, cum am mai zis, și prin implicarea revistelor străine, prin atragerea jurnaliștilor străini care să scrie despre noi și să vorbească despre noi, plus participarea noastră la diferite conferințe internaționale. Pe scurt, despre Moldova. De ce am inclus aici aceste date? Ca să fie cât mai explicit mai târziu, unde încape atâta. Întrăiești 34 aproape de mii de kilometri pătrați și să aveți așa un raport dintre metraj pătrat și toate câte se întâmplă în acest, hai să spunem, această gură de rai și picior de plai, cum se spune în Miorița. Deci, denumirea completă este Republica Moldova, noi vorbim limba română oficial. În Chișinău, în capitală, trăiesc peste 655.000 de persoane.
Leul este moneda națională și populația este la 2.400.000 acum, atestată la 1 ianuarie 24 și suprafața, am zis, aproape 34.000 de kilometri pătrați. Un pic de statistică, nu m-am bazat pe anii precedenți, am luat ceea ce este mai recent, cred că să fie mai relevant pentru noi. Deci am comparat perioada ianuarie-iunie 2024 cu aceeași perioadă anului precedent și am prezentat aici câteva statistici în ceea ce ține de turismul emițător, unde atestăm un plus 3,8% creștere comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Turismul intern a crescut cu 44%, aproape 45% și turismul intern cu 3%. Ce o face pe Moldova atât de specială? În primul rând pentru că se află într-o zonă veche a civilizației europene și undeva la hotar dintre est și vest, ceea ce a făcut-o o zonă istorică care a fost impactată serios de toate momentele istorice care au trecut pe teritoriul Republicii Moldova și care au lăsat o influență puternică asupra acestui teritoriu și lucru pe care noi peste ani desigur că îl vedem, atât prin diversitatea etnică, culinară, culturală, etc. Noi avem vinuri și bucătărie de calitate, suntem în top 10 destinații vinicole din lume, ceea ce evident că este un punct extraordinar de atragere pentru turiștii noștri. Este un loc foarte potrivit pentru un lucru la distanță. Deci așa un aspect mai pragmatic aici. Dacă până acum a fost așa mai delicios, hai să spunem aici un aspect mai pragmatic. Suntem în top țări unde internetul este cel mai rapid și de aceea, în momentul în care vreți să combinați relaxarea, turismul, descoperirea unor destinații noi și cu serviciul pe care îl aveți și puteți să-l faceți la distanță, atunci e țara cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Aici puteți să descoperiți niște experiențe autentice, pentru că ospitalitatea moldovenilor nu are limite. Primul lucru pe care îl cunosc oaspeții este capitala. Pentru că aeroportul se află în Chișinău, în mod firesc, lumea face cunoștință întâi cu capitala. Capitala este, cred că, o zonă cea mai dinamică de Republica Moldova și cea mai pestriță la capitolul diversitatea distracțiilor. Aici puteți să găsiți cinematograf, teatru de operă și balet, baruri și restaurante cu bucătărie moldovenească, europeană, caucaziană, oricare dintre preferințele oaspeților noștri interni cât și externi este satisfăcut aici la Chișinău. Noi avem 4 anotimpuri în Republica Moldova și în jur de 40 de festivaluri și evenimente pe parcursul acestui an, ceea ce permite ca oaspeții, atât interni cât și cei care vin de peste hotare, să-și aleagă evenimentele la care vor să participe, sunt de mare diversitate, de aceea măcar și la toate odată. E important să aveți timp și resurse fizice de a rezista la toate, pentru că sunt multe, interesante, captivante. Republica Moldova este o zonă multietnică și diversă, pentru că noi atestăm în jur de 6 grupuri etnice care vorbesc în limba lor, deci e vorba de bulgară, găgăuz, ucraineană, etc. Oricum, povestind toate acestea, noi considerăm că Moldova este încă nedescoperită și mai avem încă multe lucruri de făcut ca să facem Moldova cât mai atractivă și vizibilă pentru oaspeții țării. Am pus aici câte 4 direcții de interes pentru noi toți. Deci eu mă străduiesc, după cum observați, să nu vorbesc doar despre turiști, pentru că evit cuvântul ăsta, eu le zic noi și oaspeții. Pentru că și noi multe lucruri în Moldova nu le vedem și trebuie să roșim uneori din cauza asta. Deci este vinurile și gastronomia, e vorba de turismul cultural, aici e vorba de turismul ecumenic, care este, am să mă refer un pic mai târziu la el mai în detaliu, dar este vorba de turismul cultural, e vorba de bisericile noastre vechi, e vorba de turismul ecumenic, care după observațiile noastre și a echipei, este tot mai căutat ultimul timp.
Cultura rurală, e vorba de meșteșugărit, e vorba de îndeletnicirile de la țară, e vorba de obiceiuri care pot fi descoperite împreună cu oaspeții care vin să viziteze. Inclusiv am făcut masterclass, vă vorbeam mai sus despre turul cu corpul diplomatic, inclusiv am făcut și un masterclass la Temeleuți, la o pensiune. Ei au fost extraordinar de implicați și interesați să fac lucrul ăsta, ceea ce demonstrează că tradiția noastră, noi chiar avem unde și avem cui să o arătăm și să o valorificăm. Și pentru cei care sunt mai, hai să spunem, cu mai multă adrenalină, le propunem un turism de aventură, la care tot am să mă refer un picuț mai mult în detaliu mai târziu. Așa. Nu în zadar, Moldova este de multe ori numită țara strugurilor, așa. Dacă vă uitați pe hartă, de fapt Moldova, prin forma ei, într-adevăr amintește de un strugure, cum se zice, înseamnă că așa o dat Dumnezeu să fie. Și noi urmăm ceea ce trebuie să facem. Prin urmare, suntem pe locul întâi în lume după acoperirea de viță de vie pe teritoriul Republicii Moldova. Avem în jur de 200 de vinării. Și acum comparați asta cu 34.000 de kilometri pătrați. Deci avem în jur de 200 de vinării, avem o istorie de în jur de 7.000 de ani de cultură vinicolă, hai să spunem așa, și suntem pe locul 6 în Europa în ceea ce ține de spațiul acoperit de viță de vie. Moldova este implicată foarte mult în sectorul vitivinicol. În jur de 52.000 de viticultori activează în acest domeniu. Asta ar fi undeva fiecare al 4-lea, al 5-lea lucrează în acest domeniu. Vă închipuiți? Asta așa o statistică interesantă. Dacă să continui pe această linie de idei, atunci trebuie să pomenesc Mileștii Mici, vinăria cu arhicunoscută inclusiv și de oaspeții țării, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness cu numărul de sticle pe care îl are în cazele sale, este în jur de 1,5 milioane de sticle. O destinație căutată în mod firesc este și Cricova, pentru că acoperă în jur de 70 de kilometri de tuneluri cu stilaje, cu zone de păstrare a vinurilor. Aici pot să adaug încă și vinăria Purcari, este cea mai veche vinărie din Moldova, se află la sudul Moldovei, în raionul Ștefan Vodă. Toate sunt diferite, toate au un specific aparte, prin urmare nu pot să recomanzi, de cele mai multe ori când oaspeții zic că recomandă, te rog, o vinărie. Care, pentru că ele sunt toate diferite, ele toate au un specific aparte, trebuie să-ți alegi un minim 5 ca să vezi o diferență și să faci o impresie mai, hai să spunem, mai colorată și mai complexă și tot nu te oprești doar la vinării. Și trebuie să mai adaug aici, mai ales că, o secundă, am vrut să mai adaug aici un picuț despre Ziua Vinului, care chiar acum o să fie în primul weekend al lunii octombrie. Așa că cei care și-au planificat o vizită în Moldova și nu tare se grăbesc înapoi și au posibilitatea să mai rămână, neapărat nu ratați Ziua Vinului. Deci este următorul weekend, nu acesta acum, dar celălalt. Deci este primul weekend din luna octombrie. În Piața Mare a Adunării Naționale se vor aduna peste 50 de producători de vin, asta minimum, dar deci în măsura posibilităților o să aveți opțiunea și posibilitatea să gustați de la multe vinării vinuri într-un singur perimetru chiar în centrul Chișinăului. Așa că dacă aveți posibilitatea, reprogramați-vă biletele și rămâneți neapărat la Ziua Vinului. În ceea ce ține de rutele care trec pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să pun accent aici și pe ruta vinicolă, ceea ce ține ruta vinului, așa în general vorbind, și aici pot să menționez că avem peste 40 de vinării care oferă degustări de vinuri, 6 care au și posibilitatea de a înnopta, 14 dintre ele oferă experiență culinară și gastronomică și evident că au de a prezenta oaspeților și aspecte istorice, naturale și de cultură în zonele în care se află.
Moldova, cu ruta vinului, este afiliată rutei culturale europene a viei și vinului, Intervinis, pe care cu siguranță cu toții ați auzit de ea, Le Chemin de la Vigne, care este promovată la nivel de Uniune Europeană. Prin urmare, așa. Mai departe voi continua cu descoperirea Moldovei în ceea ce ține de tradițiile culinare. Acestea pot fi cu siguranță descoperite la pensiunile turistice, unde eu pot să dau un exemplu, pensiuni turistice care se află la o distanță foarte mică una de alta, au tradiții culinare vechi transmise din bunică în mămică și din mamă în fiică, pe care le transmit și prezintă, hai să spunem, tradiția lor culinară. De aceea, fiind la o distanță nu departe unul de altul, noi putem să gustăm, să testăm, să încercăm diferite rețete făcute după tradiții vechi ale familiei. Voi vorbi mai departe despre rute, deci dacă am pomenit mai devreme despre ruta vinicolă, acum am să continui cu ruta Ștefan cel Mare, este cred că tot una dintre cele mai cunoscute pentru că a pornit de ceva vreme și s-a lucrat enorm la această direcție. Deci ea a fost înregistrată ca marcă la Uniunea Europeană, ceea ce face una de mare căutare în domeniul sau în ceea ce ține de interesul de cultură și istorie moldovenească, ce oferă această rută, adică ce prezintă până la urmă. Deci este vorba de istorii și legende legate de marele domnitor Ștefan cel Mare și avem chiar o mulțime de istorii legate de orice zonă a Moldovei, pentru că a domnit 47 de ani și a construit, după fiecare luptă, a construit câte o mănăstire, prin urmare, ceea ce a lăsat atât istoric cât și monumental acest domnitor este un prilej și este o mândrie pentru noi ca să prezentăm această rută oaspeților țării. Evident că în momentul în care vorbim despre rută și pomenim despre destinațiile incluse în această rută, începem cu partea de nord, este vorba de cetatea Soroca, este vorba de copacul lui Ștefan cel Mare la Șoldănești, este vorba de mănăstirea rupestră la Țipova, în zona Orhiului Vechi, mănăstirea Căpriana, pe care cu toții o cunoaștem deja, este vorba de satul Mereni, care a fost un sat vechi răzășesc, fortăreața Tighina, care inițial a fost una de pământ, după care pe urmă a fost ridicată în piatră, zona Chișinăului și zona de sud Ștefan Vodă, care este acum și are protejată. Următoarea rută pe care vreau să vă prezint este ruta bisericilor de lemn, care include 7 biserici de lemn din Republica Moldova și în jur de 200 de pe teritoriul României. Această rută la care am aderat noi în 2021 este una la care se lucrează în continuare. Aici pot să adaug că și în Republica Moldova se restaurează în continuare și în curând o să adăugăm la această rută alte biserici de lemn care se restructurează după modelul vechi și folosindu-se tehnologii noi, dar păstrând anume autenticitatea asta făcută în lemn și prelucrarea asta veche. Ca exemplu, chiar o săptămână în urmă a fost redescoperită lumii sau deschis oficial după restaurare Biserica Arhanghelul Mihail și Gavriil din Vorniceni. Mă grăbește timingul, așa că trebuie să merg mai repede. Și pe scurt am să adaug despre ruta meșteșugarilor, la care tot am aderat de curând, care presupune parcursul la să vedem pe parcurs rezultatele lucrului meșteșugarilor, e vorba de lucru manual, e lucru de lucrări meșteșugărești care cu siguranță pe care pot să le vadă oaspeții țării și să le ia cu ei cumpărându-le. Ceea ce ține de gastronomie este o rută care am deschis-o chiar anul acesta și lucrăm foarte mult la ea, inclusiv cu colegii din România, și care va cuprinde o bună parte din Republica Moldova, înglobând în sine tradițiile culinare din diferite zone ale Moldovei, începând cu nordul și finisând cu sudul Moldovei.
Așa, ceea ce ține de hospitalitatea noastră, e vorba de, pomeneam mai sus despre pensiuni, noi avem peste 60 de pensiuni rurale. Ele toate sunt incluse în agenda Arborele Vieții și evident că puteți să le vizitați inclusiv și în timpul celor 40 de festivaluri care sunt în programul nostru anual. Ceea ce ține de ecoturism sunt 3 destinații pe care le vedeți aici, care ne ajută să descoperim o natură vie, o natură colorată și o biodiversitate protejată. Aici tot sunt zone, inclusiv Iagorlâc, Codri, care sunt cea mai veche zonă naturală din Republica Moldova, Pădurea Domnească, unde se află zimbrii, singur loc în care puteți întâlni zimbrii, Cheile Butești și zona Prutului. Și, pe scurt, voi vorbi despre turismul de aventură, deci e vorba de climbing în Orheiul Vechi, adaugă aici și kayak-ul și supping-ul pe Nistru și pe Răut, cycling-ul, care poate fi făcut atât în capitală cât și în zonele rurale, unde sunt trasee special amenajate pentru aceasta, sportul aerian, zonele de hiking, care încep de la trasee foarte scurte până la de lungi, de la 4 la 20 ceva de kilometri, zone de camping în care sunt, spre exemplu, la Iloveni sunt, la Străjeni, la Orhei sunt, în care pot turiștii să se amenajeze și să petreacă timpul. Despre medical tourism n-am să mă opresc prea mult pentru că au vorbit colegii noștri, dar este important să menționez pentru cei care s-au alăturat de acum că avem 3 direcții de interes pentru cei ce vizitează țara. E vorba de tratamentul dentar, e vorba de fertilizare in vitro și de chirurgie plastică. Acest tip de turism a căpătat o mare amploare și se dezvoltă la turații maxime, mai ales în ultimii 5 ani, pentru că turiștii pot găsi aici calitate la un preț rezonabil și accesibilitate din punct de vedere logistic. E vorba, pe scurt am să spun aici că e vorba despre accesibilitate din punct de vedere al zborului și cum se poate ajunge la noi cu zboruri directe, ceea ce demonstrează încă o dată cât de accesibil este să ajungi în Republica Moldova. Și hotelele cele mai cunoscute le-am fixat aici. Așa, ceea ce ține de prezența online, am să pomenesc despre conlucrarea noastră cu Village Travel Bot. Deci este un instrument pe care îl folosiți prin intermediul Telegramului, unde sunt indicate informații despre zonele turistice, despre destinații, despre unde puteți să vă opriți și aplicația EcoApp, despre care va vorbi colegul meu Stanislav în continuare mai în detaliu, pe care l-am dezvoltat împreună și l-am lansat în această vară. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție și acum voi acorda atenție colegilor mei. Cer scuze, mi-a luat mai mult timp. Cu siguranță cred că e nevoie de un panel separat ca să am posibilitatea să vorbesc atât despre Moldova și despre destinațiile turistice autentice din Republica Moldova. Cu mare drag și respect îi ofer cuvântul colegului meu Stanislav Brudnoch, director executiv Human Doc, colegul meu din Polonia, care este director executiv Human Doc, inclusiv și în Georgia și Ucraina. Vă rog. Yes, it's working. Okay. Thank you, Anna, for your presentation. Good afternoon, ladies and gentlemen. So I'm honored to... okay, I have this. Okay. So I'm honored to speak here today and to share the project that brings together innovation, nature protection and economic development for local communities. My name is Stanislav Brudnoch and I represent Human Doc Foundation. Tourism is one of the fastest growing industries on earth, but the real trend is not bigger hotels or more crowded beaches. The real trend is nature. Travelers want authenticity, contact with the environment, and experiences that matter. Moldova can be part of this history. But Human Doc, who we are? The Human Doc Foundation was created in 2010
This year we celebrate our 19th anniversary. For those years, we have been active in dozen countries. Our strength lies in building partnerships that create systemic solutions and bring lasting results. In Moldova, we work with the Ministry of the Culture, the National Tourism Office, and the LEADER Rural Development Network. Together we are building the foundation of tourism sector that protects nature and supports people. The project I present today is financed by a Polish Ministry of Foreign Affairs and also transfer Polish know-how, solution tested in Poland and now serve in Moldova. Yeah. So why sustainable tourism? The World Economic Forum is clear. Tourism will keep growing with billions of trips every year and a massive impact on the global economy. At the same time, the new trend is reshaping the market. Nature-based tourism already generates hundreds of billions of dollars annually and supports more than 20 million jobs worldwide. Wildlife tourism alone is forecast to almost double in value within the next decade. This dynamic growth is driven by travelers who care about the environment, by technology that opens new possibilities, and by better infrastructure in natural areas. Sustainable tourism is no longer an alternative, it's becoming the future of the industry. Yeah, and why Moldova? Moldova is a country of beautiful landscape and warm people, but it also faces serious challenges. Moldova is among the fastest depopulating countries in the world. In the past decades, about 40% of its people have left the country, mainly through the emigration from rural areas. Agriculture, the traditional backbone of the economy, is losing stability, with harvest falling by 30–45% due to the climate change. More than half of the land is agriculture, but it's becoming harder to sustain productivity. Tourism offers real alternative. Tourism offers real alternative. It already makes up 2.3% of Moldova GDP. And in 2024, the occupancy of the rural guest houses grew by 30%. Sustainable tourism has the potential to keep people in their villages, to create new businesses, and to strengthen the economy. A country that wants to grow cannot ignore this opportunity. The global market for nature-based tourism will grow by around 7% each year in the coming decade. Moldova has what it takes to be part of this market: unique landscapes, rural communities, and the cultural heritage. Yeah, our project, the Eco App for Moldova. HumanDoc, together with our Moldovan partners, is developing Eco App Moldova, mobile application built on the Polish experience awarded by the Ministry of Climate and Environment in 2024. The app provides information on hiking and cycling routes, protected areas, and local eco-friendly services. It also helps public authorities manage tourists' flows. With augmented reality functions, it creates unique experience. For example, a traveler on trail in Moldova can see on their phone how an eagle or a lynx would look in their natural environment. Yeah. But the project, however, is much broader than the app itself. It includes 4 main areas. Firstly, strategy for sustainable tourism services created by Polish and Moldavian experts. The greatest success is that parts of this strategy were officially included in Moldovan law. This proves that the project shapes national policies and has systemic impact.
The training and mentoring program designed for micro-entrepreneurs in rural regions. It helps them create services based on local resources, micro-expedition, quests, photography walks, animal tracking tours, simple solutions, but generating real income. New tourist trails. In the Roheul-Vechi region, it's a very popular area, but without proper infrastructure. As a result, nature is literally being trampled. New trails protect ecosystems and in the same time increase attractiveness for visitors. And last, campaigns and study visit, raising ecological awareness and promoting sustainable tourism among Moldovan citizens and international tourists. Why does this project answer to Moldova's needs? Because it connects three essential elements: technology, a modern app, digital maps; economy, new businesses, income opportunities for rural people, development of local businesses; and ecology, protection of the nature, responsible planning of roads, and ecological education. The project strengthens the economy, supports communities, and protects the environment. With Polish know-how and financing from the Polish MFA, Moldova gains solutions that already work and can be scaled up. Yeah, ladies and gentlemen, tourism changes the future of the countries. In Moldova, it can become the foundation for rural development, a tool to reduce migration, and a driver of environmental protection. Global numbers are clear. Within the next decade, the value of the nature and wildlife experience is set to reach hundreds of billions of dollars. This is not a distant perspective. The opportunity is here and now. The Eco-App projects helps Moldova use it fully, economically, socially, and ecologically. Eco-App shows how technology, education, and local resources can create a new quality of tourism, and how an initiative developed by the Polish and Moldovan partners can become a part of national law and the foundation for the entire sector. Thank you very much for your attention. Cu permisiunea dumneavoastră, eu aș vrea să mai adaug un picuț despre colegul meu Stanislav. Vreau să fac totuși o prezentare un pic mai largă. Deci, pe lângă faptul că este director executiv al Fundației Human Doc și al filialei acestea în Georgia și Ucraina, el este un expert în managementul crizelor, cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar, cu peste 15 ani de experiență în Europa de Est, Caucazul de Sus și Asia Centrală. Dumnealui este specializat în construire de parteneriate între societatea civilă, diplomație, mediul de afaceri, sectorul public și organizații internaționale, conducând inițiative care sprijină dezvoltarea comunităților locale și consolidează reziliența instituțiilor și organizațiilor. Thank you very much. Acum, cu mare plăcere, am să o prezint pe colega mea, care este deja nerăbdătoare să vină mai repede la tribună. Deci, cu drag o prezint pe doamna Roxana Șlemco. Ne bucurăm să o avem alături. Dumneaei astăzi ne va prezenta opinia sau viziunea ei asupra temei, să descoperă nord-estul României prin experiențe culturale în destinații turistice spre turism sustenabil, evidențiind modul în care turismul cultural poate susține dezvoltarea regională durabilă. Doamna Roxana Șlemco este director al Centrului Regional pentru Studii Nord-Est, ADR Nord-Est, România. A coordonat sau a fost implicată în peste 46 de proiecte europene, atrăgând aproximativ 4,5 milioane de euro axate pe turism, dezvoltare regională, educație și inovare. Este formator în management de proiect și antreprenor în turism și brandul Poem Rural, singura casă rurală de patrimoniu arhitectural neoromânesc din Neamț, renovată pe principii de economie circulară, integrată acum în circuitul turistic.
Vă ofer cu drag cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru introducere, bună ziua tuturor și vă mulțumesc încă o dată pentru invitația la acest eveniment deosebit, inedit pentru mine, recunosc, pentru că până acum nu am mai participat la un eveniment atât de amplu pe tema turismului medical și de asemenea foarte interesantă conexiunea cu acest panel de turism sustenabil. Și cu atât mai interesantă este pentru că este clar că există o corelare foarte importantă între ceea ce se întâmplă în partea de servicii medicale cu ceea ce se întâmplă în acele pachete turistice pe care noi le oferim din punct de vedere celor care își doresc să beneficieze de servicii medicale într-o anumită locație, de o anumită calitate și, evident, legat de turismul sustenabil, cu certificare ecologică, legat de foarte multe lucruri care țin de partea de turism sustenabil. Și mă bucur foarte mult că am fost invitată la acest eveniment. Rolul meu în Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a fost, printre altele, de la început, acela de a promova turismul regional și începând din 2019 am inițiat și dezvoltat niște relații foarte frumoase și fructuoase cu colegii de la Ministerul Culturii și de la Oficiul Național pentru Turism, cu care împreună, pe lângă proiectele pe care noi le dezvoltam până atunci, am implementat mai multe proiecte interesante. Și aș vrea să vă povestesc despre o campanie pe care noi o ducem din 2015, este vorba despre campania Descoperă Nord-Est, o platformă de colaborare între mai mulți de 500 de operatori din domeniul turismului din regiunea de nord-est a României, o regiune de altfel similară ca și suprafață și ca și număr de populație cu cea a Republicii Moldova. Avem peste 2.600.000 de locuitori și ADR Nord-Est este organismul care, practic, pe lângă atribuțiile sale de dezvoltare regională și aceea de autoritate de management pentru programul operațional regional care gestionează fondurile europene în regiunea noastră și această atribuție de promovare a turismului. Vreau să vă spun că doar în această perioadă de programare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a implementat fonduri în valoare de peste 1.800 de milioane de euro. Mare parte dintre acești bani s-au dus către proiecte care vizează crearea unor condiții de muncă și de trai și de locuire pentru populația din regiunea noastră la nivel european, la nivel de cea mai înaltă calitate, dar în același timp fonduri care vizează crearea acelor condiții pentru dezvoltarea de infrastructuri sustenabile. Vorbim aici despre finanțări pentru eficiență energetică, pentru economie circulară, antreprenoriat sustenabil, digitalizarea antreprenoriatului, iată, și a serviciilor medicale din regiunea noastră, dar și de încurajare și de îmbunătățire a condițiilor pe care le îndeplinesc IMM-urile și operatorii din mediul turistic și cultural pentru întrunirea acelor cerințe legate de certificări de sustenabilitate și ecologice. Și una dintre aceste inițiative o reprezintă proiectul Becultur, un proiect prin care am finanțat 10 soluții inovative care promovează turismul circular pe tema rutei cultural-turistice Ștefan cel Mare și Sfânt. În acest proiect am realizat câteva materiale atât de promovare, dar cât și de dezvoltare a acestui tip de turism pe ruta aceasta. 20 de tururi virtuale interactive care prezintă fiecare dintre obiectivele de pe această rută de pe partea românească. Sunt tururi 360, puteți să le găsiți pe platforma noastră descoperănordest.ro.
De asemenea, un alt proiect interesant prin care am acordat finanțare, dar și îndrumare pentru un număr de 20 de operatori din domeniul turismului din România. Aceștia și-au obținut, datorită nouă, mai multe tipuri de certificări ecologice de tip Ecolabel, Travel Life, Aer România, ISO și multe altele. Și, de asemenea, am inițiat mai multe proiecte care incorporează elemente dedicate turismului sustenabil. Unele dintre aceste rute sunt, să zicem, în colaborare cu colegii noștri de la Oficiul Național al Turismului, care au lucrat pe partea lor în Republica Moldova, noi pe partea noastră în regiunea de nord-est a României. Una dintre aceste rute cu care suntem la început este vorba despre ruta cultural-turistică, ruta Cucuteni, descoperă nord-estul României pe traseul acestei rute. Deja am depus un proiect de finanțare pentru dezvoltarea activităților în cadrul acestui proiect. O altă rută care incorporează elemente de sustenabilitate este vorba despre ruta romantică, al cărei scop este să promovăm patrimoniul istoric, arhitectural și cultural al regiunii noastre din punct de vedere al poveștilor care stau în spatele acestor obiective culturale, ale persoanelor care au locuit acolo. Și ruta gastronomică care se va conecta cu ruta pe care colegii noștri o dezvoltă în acest moment în Moldova. Este o rută pe care noi am certificat-o deja, am documentat-o și am certificat-o la Ministerul Turismului din România, împreună cu ruta romantică. Așteptăm de la colegii noștri să ne dea semnalul când este gata ruta gastronomică pe partea din Moldova, în așa fel încât să transformăm această rută într-o rută transfrontalieră. Și încă câteva proiecte pe care le voi lăsa în prezentarea mea, sunt sigură că această prezentare va fi disponibilă. Sunt proiecte noi, unul dintre acestea se referă la gestionarea sustenabilă a patrimoniului cultural în ariile naturale protejate și identificarea de politici pentru administrațiile publice locale din aceste zone. Un alt proiect este proiectul DENIP for Rural, care vizează crearea de politici împreună cu administrațiile publice locale pentru atragerea lucrătorilor remote, a celor care vor să se stabilească în anumite destinații defavorizate și cărora administrațiile publice locale au posibilitatea să le creeze condiții pentru a-i atrage, pentru a popula zona, pentru a aduce beneficii comunităților în care se integrează. Și pentru că am discutat cu colegii noștri, am zis că să nu vin așa cu mâna goală și pentru că de aproape 10 ani propovăduiesc principiile turismului sustenabil și ale economiei circulare, am venit cu un exemplu practic, personal, pentru că așa e, atunci când predici ceva, trebuie să și pui în practică tu însăți, ca apoi să poți să exemplifici prin modelul tău celor cărora le predici acest lucru. Și iată, e vorba despre un studiu de caz, o casă tradițională din 1948, care a aparținut familiei mele, un proiect pe care l-am dezvoltat împreună cu soțul meu, Ciprian Șlemco. Casa era avea un grad foarte mare de degradare. Ne-am fost sfătuiți să o demolăm, însă am considerat că merită să ducem mai departe spiritul și moștenirea generațiilor anterioare care au locuit acolo și atunci am considerat că este important să o renovăm și de aceea să facem posibil accesul celor care și-ar dori să cunoască viața de acum 100 de ani a unor oameni, a unor familii, în această locație, să poată să locuiască acolo, dar în același timp aplicând principii sustenabile, principii bazate pe economie circulară. Și iată, dacă vă uitați un pic în fotografii, veți vedea acolo, pereții casei erau din lupt și din lemn,
Noi i-am restaurat, i-am păstrat la valoarea lor, i-am adus la valoarea lor inițială. De asemenea, am crescut eficiența energetică a casei prin panouri solare. Am reușit să implementăm un sistem de management eficient, digital în casă. Absolut tot ce înseamnă electricitate este pe parcurs digital. De asemenea, apa pe care vine de la ploaie, noi o folosim în grădină printr-un anumit sistem de drenaj. Tot mobilierul din casă este restaurat, absolut tot ce am găsit în casă a fost șlefuit până la lemn și îmbunătățit și vopsit. De asemenea, am achiziționat foarte multe obiecte de mobilier care altfel ar fi fost aruncate și pe care noi le-am pus în valoare și lucrăm cu producători locali, cu forță de muncă locală. Am atras în echipa noastră persoane care se află în anumite condiții marginalizate, deci vrem să aducem un suflu nou în comunitatea în care trăim noi acolo. E vorba despre o zonă, un cartier din orașul Piatra Neamț. Iată, vedeți aici câteva imagini, cum a fost casa și cum arată în prezent. Noi am păstrat elemente din stilul neo-românesc al casei. Am să trec foarte, foarte repede. Iată câteva imagini cu ce a fost înainte și cu ce este acum. Mi-ați luat semnalul la clicare. Așa. Deci așa arată acum casa. Deci tot mobilierul pe care îl vedeți este restaurat. Altfel ar fi fost aruncat la gunoi. Este într-o zonă cu foarte multă verdeață, în pădure. Lângă noi se află cetatea dacică Petrodava. Promovăm foarte mult parte de istorie locală. De asemenea, sunt situri arheologice cu cuteni în zona noastră, foarte multe obiecte s-au găsit acolo. Ne aflăm într-o arie protejată Natura 2000. O promovăm și din acest punct de vedere, ne conectăm cu atracțiile și activitățile locale, organizăm împreună cu partenerii locali ecobranch-uri. Facem parteneriate cu organizația de management a destinației și cu membrii acesteia pentru organizarea de diferite evenimente care să promoveze zona și comunitatea locală. Suntem în curs de a obține certificările Travel Life și Ecolabel și promovăm ecoturismul la târgurile naționale și internaționale de turism. De ieri suntem pe Netflix, am avut onoarea de a îl găzdui pe Charlie Otley împreună cu echipa sa timp de o săptămână la noi, timp în care au filmat tot ce înseamnă regiunea județului Neamț. Și în final, pentru a vă aduce în atmosfera locației noastre, am să rog pe colegi să pună, e vorba despre un filmuleț foarte, foarte scurt. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și vă așteptăm în regiunea de nord-est a României și la Piatra Neamț, la Poem Rural. Mulțumesc! Dacă îți dorești să petreci clipe în natură, dacă îți plac drumețiile, dacă vrei să le nevești pe un șezlong într-o livadă și să asculți ciripitul păsărelilor dimineața, dacă vrei să auzi cântecul cocoșului din ograda vecinilor, dacă vrei să auzi sunetul pârâului seara când este liniște în sat, dacă vrei să fii singur cu tine și să-ți asculți gândurile, înseamnă că ai ajuns la Poem Rural de Piatra Neamț. Un exemplu ilustrativ unde pune omul mâna, pune și Dumnezeu mila. Cu siguranță ați făcut o treabă enormă, e pur și simplu admirabil. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Șlemco. Acum am onoarea să-l prezint pe colegul nostru, Botond Boros, care va prezenta utilizarea tehnologiei AI în dezvoltarea turismului în Ungaria, concentrându-se pe modul în care analiza datelor și soluțiile digitale pot sprijini strategiile turistice și sustenabilitatea.
Domnul Boton Boros este șef al Departamentului de Business, Intelligence și Soluții Digitale la Visit Hungary, cu peste 15 ani de experiență în transformări digitale și tehnologie pentru afaceri la nivel global și regional. La Visit Hungary, domnul Botond este responsabil de dezvoltare Centrul Național de Date Turistice și inițiază activități de cercetare, fiind recunoscut pentru implementare de proiecte analitice și livrare agilă a proiectelor. Mr. Botond, the floor is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to say thank you for the kind invitation of the organizers and the ministry. My name is Boton Boros. I'm representing Visit Hungary, the Hungarian tourism agency today. And after many presentations on Gemini, ChatGPT, I would like to return back to AI. But this time I would focus on something different than previously. So not the large language model AI that you meet every day, but more like the AI that we use for forecasting. I would show you a case study where we actually brought predictability to Hungarian tourism by bringing artificial intelligence-based, neural network-based AI solution forecasting into the field. And both the strategic national level and the service level, I would say, or the service perspective, the service providers benefited from that. Before going into the presentation, let me tell you briefly about the Hungarian tourism. This year our target is 20 million guests. Hungary's population is 10 million, so for every single Hungarian citizen we feed 2 guests or vice versa. It's really a dynamic moment for us because every year we grow 7, 8, 9% in terms of the number of tourists. And we are contributing to the GDP, to the Hungarian GDP by 13.5%. And before going to the AI case study, let me talk about the infrastructure that we use. Oh, we need to go back. There should be an animation here. Not sure if it starts, but if not, then you need to imagine. Yeah? So the National Tourism Data Supply Center was established in 2019. It's actually a data support center where all the guest night data are collected. It operates under Visit Hungary under government decree. What it means is that all the service providers, accommodations, hospitality providers, catering providers, attractions were requested to provide data to us. If they don't provide data, the authorities get in touch with them. We don't enforce the law. We are not a law enforcement body, but authorities do that. Because of this, we receive data every day from them, and now we can say that 58,000, 57,000 accommodations, 27,000 catering establishments, and 2,000 attractions are in. As I mentioned earlier, we contribute 13.5% to the Hungarian GDP. That's not bad, actually. If you look at Austria, it's something around 9%. Croatia, which has direct access to the sea, it's not a landlocked country, has a 20% GDP contribution, so we are in between, but we are developing rapidly. The utilization of data, so the analysis and the collection of data has many different benefits. One is the government and national benefit, and the other one is the service provider level utilization. Just to highlight one on the left side and the right side, on the left side, it's important that we kill the informality of tourism. So nothing is paper-based, everything is digital. All the data that we collect comes through the property management systems that are at every single spot, every single attraction, accommodation, and hospitality spot. So this way we can increase the tax return and we can also increase the transparency in the sector. And the service provider level utilization means that the next generation of touristic professionals can learn the data management of NTOC. Currently, this system, this overall system, is taught at every single university that deals with hospitality or tourism faculties. So it's really important to us to train the next generation of professionals.
The data sets, that's also an animation. Unfortunately, that doesn't work. The data sets that we use include not only the NTOC, but all the other important aspects like weather data. We use the social media monitoring from Axe, Facebook, TripAdvisor, and many other local social media platforms. We basically know what the feedback of tourists is on certain attractions, certain locations. If somebody comes to Budapest and sees the parliament and posts something social in social media, we know whether the sentiment was positive, negative, or neutral. If it's negative, we also look at the comments. If they commented about something, maybe the access to the parliament was difficult, or the security service at the entrance was rude to them, we will know that, and this way we can fine-tune the whole experience. We also know the weather, and basically we use the weather forecast and actual weather data, predict the forecast, and this way we will be able to provide a prognostication to the members of the tourism community. Well, that's also an animation. Today you will not see animations, unfortunately. Here, what I was supposed to talk about is a Spanish case study. So there are many Spanish travelers in Budapest. Actually, most of them come only to visit Budapest, and they stay for 2.5 days. What they do basically is that they often come in groups, which is very specific because Italians, British people, Germans, French people, they don't really come in groups. Spanish come in groups, and they stay in this group for the whole time. They often hire someone as a local guide, but not a Hungarian person or a British person, but a Spanish one who actually lives in Hungary because they prefer Spanish guiding. And once they are here, we also know how much they spend because we see it from NTOC. So that's approximately 50 euros per day. It's not a lot, actually. It's much less than Italians, how much Italians spend, for instance, or British, French people spend. And they really love to visit cultural heritage sites, the Castle of Buda, and also they have some niche interests that we can serve. We know that they come from Andalusia and Catalonia, so this way of granularity helps really to plan actually their stay. And in case we would like to target Spanish people in the future, we will know like very granularly, very much exactly how we should approach this in the future. In terms of AI forecasting, and let's talk about AI. So the reason why we developed an AI forecasting model was that we wanted to have a prognostication in which we can tell how many guests we can expect in the next month and in 2 weeks. That's very important to us because in case the numbers look bad, we can interfere with marketing activities. We have 3 different models that we use internally. This is a bit technical, but I will use some metaphors for you to understand. There are basically 3 models. One is we call it historian model, so it remembers basically the patterns, the forecasting patterns. It's like a colleague who has a big capacity for sort of long-term memory. The second one is the CONET model. It was originally developed for picture pattern recognition, so it was not used initially for forecasting. It's a person who identifies trends and immediately finds hidden spatial trends that the traditional analysis might miss. And the third one is the GRUAT model. It's, I would say, an economically or computationally effective model because it's smaller, it learns really fast. So imagine it as kind of an intern who actually notices everything in a notebook. So out of the 3 models, we always check which one is the best, and based on the forecasts, we try to understand how they learn over time. This is just an example of the CONET model, so the pattern recognition model. So on the bar charts, you see the actual performance of Hungarian tourism by guests, and the lines represent basically the forecast. As you can see, there are some differences. So at the bottom, you see the level of difference. It's plus 3.9%, plus 4%, minus 4%. So you never know. But this is why we use several different models at the same time, and we don't stick with one.
You can say, 4% is not that much. It's actually a lot. If you take 20 million customers or 20 million guests per year, 4% is what? 850,000. So it's really important to make these models more accurate, and this is what we are working on. And if you ask which one is the most accurate, obviously the one that I described as intern is the most accurate. Currently it provides 1.7% error range, which is again still not ideal, but we are working on that. You can see the input variables, so what kind of data we put into the model and how we try to enrich it. So this is the data that we feed the model with every month, every week basically, and based on that it learns and it fine-tunes its forecast. And again, an animation we will not see today, but you can memorize Hungary's shape, yeah, in the future. So in terms of how we use the forecasting, it's really, really important to see for us whether the forecasts are going up and, for instance, the advanced bookings in the future are going down. This is a case for November in Hungary. Historically, September, October, the summer season are very strong for Hungary because we have a strong summer and an extended summer, to put it this way. So this is actually a peak season in Budapest, but Novembers are weak. So if we see that Novembers are weak and the numbers, the advanced booking numbers are going down, we can compensate with marketing activities. And we can also inform the hotels that they should do some sort of promotion. For instance, they give 3 days, they give 4 days in the price of 3 days, etc. So this is really a tool for us to help the decision making. This is a decision making support for the government, for us, and for the service providers as well. And at the end of my presentation, this is a completely different topic. Let me shamelessly promote our new event that will come in October. In case you have time and you would like to come, you are cordially invited to an event which will be on the 14th and 15th of October in Hungary, in Budapest. This is a travel summit. It will be in English. We have guests from 55 different countries. Please, if you have the chance, register. It's free, and we will see you there. Thank you very much, and enjoy the rest of the day. Thank you. Thank you, Mr. Boris. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția care ne-ați acordat-o. Eu sper că fiecare dintre voi a scos stiloul și a făcut mici însemnări, pentru că eu, pentru mine, deja mi-am fixat teme de discuție cu fiecare dintre colegii noștri. Ceea ce aș vrea să punctez la final de acest panel este că fiecare dintre noi, cei care am prezentat aici, avem instrumentele pe care le-am accentuat, pe care le folosim ca să creăm, ca să dezvoltăm un turism sustenabil, pentru că scopul nostru a tuturor, indiferent de ce țară suntem, este să dezvoltăm un turism care nu ar trauma, ci dimpotrivă ar dezvolta turismul în această țară. De aceea eu cred că aici este binevenit și un schimb de experiențe și discuții între noi toți ca să valorificăm patrimoniul nostru cultural, național, a fiecare dintre țări și să punem în prim plan cartea noastră de vizită, valorile noastre naționale, pentru că aceasta ne reprezintă și ne identifică ca neam. În drumul nostru acum în integrarea europeană spre care tindem, aceasta contează cel mai mult. Identitatea noastră, cultura noastră seculară și cu ce ne mândrim noi. Da, undeva mai avem de lucru ca să o facem cât mai bine, cât mai calitativ, dar lucrurile se întâmplă de la primul pas. Avem cu toții foarte mult de lucru și sunt foarte recunoscătoare că suntem alături de specialiști care propun soluții, care depun efort, pentru că doar împreună putem să reușim să facem lucruri mari. Vă mulțumesc. Poate cineva are întrebări față de noi, ca să putem răspunde. În cazul în care nu sunt întrebări și publicul, da, vă rog. Are nevoie domnul de un microfon? Mulțumesc. Acum eu am să vorbesc în calitate de agent de turism. N-am să mai repet că Roxana deja a făcut prezentarea, sunt partener. Reprezint agenția Hello Bucovina Travel and Tours din Suceava. Suntem una dintre cele mai vechi agenții de turism care lucrează cu Republica Moldova din anul 2004.
Putem să ne lăudăm că suntem cam printre primii care am deschis porțile Moldovei către turismul de incoming și aici mă refer strict la turiștii străini. Aș vrea să vă atrag atenția, dacă îmi permiteți, cu câteva lucruri foarte importante și nu sunt, adică trebuie să fie luate constructiv. Poarta de intrare în Republica Moldova nu este doar aeroportul Chișinău, asta ar fi una. De aceea aș trage un semnal de alarmă în ceea ce privește partea de frontiere terestre, unde sunt anumite problemuțe de rezolvat și aici cred că Ministerul Turismului din Republica Moldova ar trebui să inițieze un protocol de colaborare cu Poliția de Frontieră sau cu instituțiile specializate. Sunt două aspecte foarte importante: trecerea destul de lentă a grupurilor de turiști străini dinspre România către Republica Moldova. În timp de vară, când există parte de high season, vama este blocată datorită pasagerilor de tranzit. Nici până astăzi, după 20 de ani, nu s-a găsit o soluție pentru un tranzit lent a turiștilor străini care, trebuie să stipulăm, sunt 60 plus în general. Piața de turism est-european este bazată foarte mult pe turistul de 60 plus. Al doilea aspect pe care aș vrea să vi-l comunic ar fi frontiera de stat din nordul Republicii Moldova, care a fost lăsată de izbeliște. Noi suntem singurii care o folosim destul de des tot pentru tranzit, să ajungem la Soroca sau să ajungem la Chișinău. Acolo trebuie luate măsuri urgente pentru facilitarea traficului. Iar trei, pe partea de activități, ați făcut o prezentare senzațională, cum face Moldova de obicei. Noi sunteți un exemplu de bună practică pentru noi, cei din România. Mulțumim. Dar există o lipsă foarte mare de ghizi pe partea activă. De aceea cred că este foarte important să formați școli de ghizi care să asigure aceste facilități despre care vorbiți. Partea de mountain hiking pe noi ne interesează în mod special, dar agențiile specializate pe turismul de incoming nu și asumă responsabilitatea de a cumpăra felul acesta de excursii fără a avea o siguranță de a proteja, desigur, turistul, care este cel mai important. Și ultimul aspect, și vin cu rugămintea, poate reușiți să faceți un protocol cu primăria Chișinăului, să ne asigurați un loc de debarcare și îmbarcare a turiștilor cu autocarul, deoarece în Piața Mare Adunări Naționale, din păcate, nu reușim niciodată să ne facem treaba. Întâmplarea face să fiu cu un grup astăzi la Chișinău, suntem pentru 4 zile aici, 65 plus este media de vârstă, cu probleme de deplasare, iar astăzi pur și simplu am fost fugărit din PAMN pentru că nu avem voie să oprim. Deci aceste lucruri, adică s-a vorbit frumos, se vorbește frumos, este foarte bine, dar totuși aceste probleme trebuie spuse, pentru că știu că aveți pârghiile necesare să găsiți soluții și să le reparați. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mai sunt întrebări, colegi? În momentul în care nu s-au formulat încă întrebările și informația mai are nevoie încă să se coacă, cum se zice, informația despre speakerii care au fost astăzi în fața dumneavoastră sunt pe pagina evenimentului și pe pagina inclusiv a Oficiului Național al Turismului, așa că vă invit cu drag și cu insistență să ne căutați și să discutăm în continuare. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Natalia Ciobanu, te rog să aduci diplomele pentru vorbitorii din cel de-al 5-lea panel, care a și închis, să zicem, discuțiile legate de turism, turism medical, turism cultural, inovații în sănătate, noi tehnologii. Și o poză de grup, vă rog, la final. Vă mulțumim tare mult și vreau să vă anunț
că înregistrările pentru tombolă se opresc aici. Cine a reușit bine, cine nu, la anul viitor. Înainte de a trece la următorul moment, vreau să invit toată lumea aici pe scenă sau oaspeții internaționali, GHTC-ul, împreună cu domnul ministru, să facem o poză de grup. Dear guests, please. Please, we'll take now a picture. Yes. You can stay here too, please. The first line. Thank you very much. Flex? No, just this one. This two. And then Moldova flag. That's it, right? We have 2 European. Give them to Natalia. Natalia. Please take your seat for the next moment, and after that you'll go in the next hall. Okay. Vă mulțumim tare mult, vă rugăm să luați loc în sală, în continuare, pentru că, ca și o concluzie la panelul anterior, voi da citire în continuare manifestului pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului în Republica Moldova. Turismul nu reprezintă doar o simplă călătorie, este o punte între oameni, culturi și destinații. Turismul contemporan trebuie să fie responsabil, sustenabil și orientat spre viitor. În contextul provocărilor globale generate de schimbările climatice, pierderea biodiversității și de presiunile sociale și economice, Republica Moldova are oportunitatea și datoria de a construi un model de turism care pune sustenabilitatea în centrul dezvoltării sale. Avem posibilitatea de a transforma Republica Moldova într-o destinație care nu doar atrage turiști, dar și protejează ceea ce este cel mai valoros,
natura, patrimoniul cultural și comunitățile locale. Ne angajăm să promovăm și să susținem un turism care respectă și protejează mediul înconjurător, reducând impactul ecologic și promovând soluții ecologice și sustenabile. Conservează autenticitatea și valorifică tradițiile, cultura și patrimoniul local. Sprijină dezvoltarea locală, oferind oportunități durabile și reale pentru comunitățile gazdă, încurajează educația ecologică și comportamentul responsabil atât din partea turiștilor cât și a agenților economici. Promovează colaborarea activă între autoritățile publice, agenții economici, societatea civilă și cetățeni pentru identificarea unor soluții sustenabile pe termen lung. Integrează inovația și digitalizarea ca instrumente cheie pentru creșterea eficienței și transparenței în dezvoltarea destinațiilor turistice. Facem apel către toate părțile implicate, autorități publice, întreprinzători din domeniul turismului, organizații neguvernamentale, formatori de opinie, comunități locale și turiști, să se alăture acestui manifest. Viitorul turismului în Republica Moldova poate fi construit doar prin colaborare, cu responsabilitate, empatie și viziune. Fiecare acțiune pe care o întreprindem, fie ca turiști, fie ca actori ai dezvoltării turismului, contează. Fiecare decizie lasă o amprentă. Să alegem ca acea amprentă să fie una sustenabilă. Manifestăm încrederea că Republica Moldova va deveni un exemplu în regiune, un loc în care turismul creează valoare, protejează și inspiră. Suntem pentru un turism care protejează trecutul, respectă prezentul și construiește viitorul. Doamnelor, domnilor, dragi invitați, trecem în continuare la una dintre cele mai frumoase părți ale Moldova Turism Forum din acest an, ceremonia de înmânare a diplomelor de merit în turism. Așa cum astăzi în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Turismului, acest moment vine să recunoască excelența, pasiunea și contribuția semnificativă a celor care promovează Republica Moldova ca destinație turistică autentică, responsabilă și atractivă. Diplomele vor fi înmânate pentru fiecare categorie în parte, iar pentru asta le invit în scenă pe domnul ministru Sergiu Prodan, ministrul Culturii al Republicii Moldova. Așadar, prima categorie, structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei. Diplome de merit se acordă la această categorie Păstrăv moldovenesc, o destinație autentică din nordul Republicii Moldova, unde tradiția creșterii păstrăvului se îmbină armonios cu ospitalitatea locală și experiențe culinare savuroase, oferind turiștilor posibilitatea de a experimenta natura și cultura locală într-un cadru relaxant. Dacă este cineva de la Păstrăv moldovenesc, vă așteptăm pe scenă. Va ajunge diploma la ei. Vă rugăm, colegi, să o păstrați. Categoria Agenție de Turism și Agenție Tur Operatoare. Ilis Tur, Drag de Moldova. Pentru dedicarea în promovarea patrimoniului cultural și natural prin tururi personalizate și experiențe autentice pentru turiștii interni și cei internaționali. Și o altă diplomă la aceeași categorie pentru My Travel, pentru profesionalismul și diversitatea ofertelor turistice și pentru că oferă turiștilor experiențe memorabile în Republica Moldova, dar și peste hotare. Vă așteptăm pe scenă! Mergem mai departe, categoria Ghid de Turism. Diploma pentru contribuția extraordinară a unui profesionist în promovarea Moldovei îi se conferă domnului Chirnev Nicolai,
ghid național specializat în tururi în limbile engleză și bulgară, care prin zeci de mii de fotografii și materiale video încărcate pe Google Maps aduce frumusețele Moldovei mai aproape de turiștii din întreaga lume. Următoarea categorie, inovație în domeniul turismului. Diploma se acordă Hill Valley, un complex turistic modern amplasat într-un cadru natural spectaculos din raionul Orhei, care combină arhitectura contemporană, serviciile de calitate și respectul pentru mediu, fiind un exemplu de bune practici și inovație în turismul rural. Urmează categoria afacere sustenabilă. Se premiază două destinații ce integrează principiile sustenabilității în turism. Pensiunea Doi Holubaș din satul Pohrebea din raionul Dubăsari, un proiect turistic care combină tradiția unei case țărănești vechi de aproape 100 de ani cu facilități moderne de cazare, unde turiștii se bucură de gastronomie locală, tradiții autentice și ospitalitate caldă. Dacă este cineva să urce pe scenă pentru a-și ridica diploma. Și tot la aceeași categorie, Vila Radova, din satul Căpriana, raionul Strășeni, un complex turistic ce valorifică armonia dintre natură și tradiție, care oferă un confort și experiențe turistice sustenabile. Urmează categoria instituție de învățământ care asigură formarea profesională în turism. E vorba aici de Colegiul Agroindustrial din Râșcani pentru formarea specialiștilor în turism și gastronomie, care astfel contribuie la dezvoltarea resurselor umane în acest domeniu, și Școala Profesională numărul 2 din Chișinău pentru instruirea tinerilor profesioniști în ospitalitate și servicii turistice, oferindu-le astfel abilități practice și perspective reale de carieră. Urmează categoria Muzeu din mediul rural și urban. Se premiază două instituții ce valorifică patrimoniul cultural și educația în turism. Muzeul de Istorie și Etnografie din Slobozia Mare, raionul Cahul, pentru păstrarea și promovarea tradițiilor din sudul Moldovei, oferind vizitatorilor o incursiune educativă în istoria locală. Vă așteptăm pe scenă. Și Muzeul Național de Artă al Moldovei, pentru integrarea dimensiunii educaționale în turismul cultural și promovarea patrimoniului artistic național și internațional. Avem 4 diplome pentru categoria promotor al turismului cultural. Este vorba despre diaspora basarabenii din Madrid, pentru promovarea culturii și tradițiilor moldovenești în regatul Spaniei. Lea Chirinciuc, fondatoarea Galerii Moldav din Franța, pentru susținerea și promovarea artei moldovenești. Elena Călugăreanu, pentru implicarea în proiecte culturale care promovează valorile Moldovei în spațiul francofon. Și Varvara Buzilă, pentru contribuția la cercetarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial al Moldovei. Vă invităm pe scenă dacă sunteți aici. Dacă nu, diplomele oricum vor ajunge la dumneavoastră. La categoria creație artistică se premiază ansamblul folcloric Vălenașițele din satul Văleni, raionul Cahul, păstrător al cântecului și dansului popular din sudul Moldovei, care aduce tradițiile în atenția publicului. Și Festivalul Lupilor, un eveniment cultural spectaculos ce readuce la viață tradițiile străvechi prin spectacole artistice și experiențe comunitare.
Urmează categoria Arie naturală protejată de stat. Diplome de merit se acordă rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi, o destinație emblematică unde istoria, cultura și natura se împletesc pentru a crea o atracție turistică cu renume internațional. Pentru a-și ridica diplomele la categoria experiență culinară autentică, invităm în scenă vinuri de Comrat pentru excelența și tradiția vinificației găgăuze, care contribuie la promovarea turismului gastronomic și oenologic. Și atelierul gastronomic la Tanti Mașa din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, pentru experiențe culinare autentice care aduc gustul Moldovei în prim plan. Avem 5 diplome pentru următoarea categorie: promotor instituțional al dezvoltării turismului, ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, AIPA, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, ONVV, Oficiul Național al Viei și Vinului, și ONDRL, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, precum și UMAIEF, reprezentat de Stella Gemna. Dacă este în sală, dacă sunteți toți cei nominalizați, vă rugăm să urcați. Urmează categoria Centre de Informare Turistică. Centrul de Informare Turistică Ungheni, orașul Ungheni, promovează atracțiile turistice locale, oferă ghidaj personalizat și sprijină turiștii în descoperirea patrimoniului cultural, natural și gastronomic al raionului. Și Centrul de Informare Turistică Călăraș. Dacă sunteți din Călăraș sau din Ungheni, vă rugăm să urcați. Așadar, raionul Călăraș, acest centru de informare joacă un rol activ în dezvoltarea turismului local, prin informare, evenimente și promovarea locurilor autentice, contribuind la creșterea vizibilității regiunii în rândul turiștilor. Urmează o categorie care devenise virală la un moment dat, Ne-am pornit se numește, o campanie națională de promovare și susținere a turismului intern, prin care se stimulează creșterea fluxului vizitatorilor către atracțiile turistice autohtone și stimulează crearea și consumul produsului turistic local. În acest an, campania Ne-am pornit cu Village Travel Bot a fost implementată de Oficiul Național al Turismului în parteneriat cu asociația InnoVillage, sub egida Ministerului Culturii. Cel mai activ utilizator Village Travel Bot, Arina Iutiș. Dacă este, Village Travel Bot este un asistent digital pe Telegram pentru descoperirea satelor autentice din Moldova, dezvoltat și menținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Este destinat călătorilor, organizați de sine stătători și dornici să exploreze autenticitatea satelor moldovenești. Top cele mai reprezentative locații din raionul Drochia. Una dintre locațiile cele mai populare din cadrul campaniei din acest an.
Raionul are un potențial turistic deosebit, atât natural, cultural, gastronomic, cât și arhitectural. Top călători a explorărilor autentice, Călătorii cu gust, este un vlog dedicat explorării gastronomiei locale și culturale, însoțit de experiențe de călătorie autentice. Acesta combină pasiunea pentru mâncare cu dorința de a descoperi locuri noi și punând accent pe cultura și gastronomia fiecărei regiuni vizitate. Așadar, urmează o diplomă de mențiune. Proiectul Eco-Up pentru turismul sustenabil în Moldova, implementat de către Oficiul Național al Turismului sub egida Ministerului Culturii, cu suportul strategic al Fundației Human Doc și cofinanțat prin cooperarea pentru dezvoltare a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. Mai avem 4 diplome, domnule ministru. Semânează diploma domnului Ion Alexa, președintele ANAT. Pentru a-și primi diploma, îl așteptăm pe scenă pe domnul Sergiu Manea, președintele APIT. Cea de-a treia diplomă semânează doamne Elena Stepanov, director executiv Antrim. Și a patra diplomă semânează domnului Nicolae Platon, expert în domeniul turismului. Vă mulțumim tare mult, domnule ministru. Și dacă aveți un cuvânt de încheiere a ceremoniei. Mulțumesc foarte mult, Aura. Atâtea premii, atâtea mențiuni, atâtea diplome. Apropo, cine a greșit diploma, schimbați-le între voi dacă s-a greșit numele. Și vă rog să transmiteți toate diplomele în toate colțurile Republicii Moldova, pentru că este un moment extrem de important. Mă bucur că avem și reprezentanța diasporei care au fost menționați astăzi cu diplome. În mod special mă refer la reprezentantul diasporei din Spania.
Sunt sigur că ne urmăresc acum la micile ecrane, în transmisiune directă, foarte multă lume. Și nu doar cei din Republica Moldova, de pe tot globul pământesc. Și înțeleg un lucru, că văzând câtă forță, câți oameni frumoși și talentați sunt în Republica Moldova care se ocupă de turism, de toate formele turismului, de turismul medical, de turismul cultural, îmi dau seama că Moldova are șanse puternice. Turismul în Moldova poate și va deveni o locomotivă a industriei, a economiei naționale. La fel cum turismul pașnic, sustenabil, va deveni cea mai importantă ocupație a omenirii în viitor. Și ca să ajungem în asemenea momente, e o cale lungă pe care trebuie să o facem toți împreună. Astăzi Moldova trăiește momente istorice. Astăzi în Moldova, într-adevăr, se scrie istorie și acest forum internațional a demonstrat acest lucru. Doar peste o zi, duminică, în Moldova, va avea loc alegeri parlamentare. Ca de obicei, cum spuneau unii colegi de-ai mei, de obicei, fiecare alegere în Republica Moldova, fiecare scrutin, este unul hotărător. De el depinde foarte multe lucruri, de el depinde soarta țării. Și, într-adevăr, așa este și așa va fi. Din păcate, așa va fi până când Republica Moldova nu va mai avea nevoie să se afirme din nou și din nou pe piața mondială, în șirul țărilor libere și democratice. Până când nu va mai plana un pericol de transformare a turismului în ceea ce spusesem eu la deschiderea acestei conferințe, într-un turism nesustenabil, într-un turism agresiv, în dorința de a cuceri, de a schimba destine, de a schimba identități. Și acest pericol îl vedem în ziua de astăzi și aici la noi, și mai ales în țara vecină, Ucraina, dar și peste tot în lume. Dragi colegi, cred că nu în zadar noi toți am îmbrățișat turismul ca o meserie, ca un domeniu pe care vrem să-l practicăm. Nu în zadar pentru că noi, cei din turism, din cultură, suntem responsabili de starea morală a fiecărei țări, a fiecărei societăți. Eu cred că noi împreună putem să facem lucruri extraordinare. Noi împreună putem să descoperim conaționalilor noștri cât de frumoasă, cât de diversă și cât de irepetabilă, unică în felul său este fiecare popor, fiecare etnie, fiecare națiune, fiecare stat, fiecare localitate în parte. Iată de ce meseria noastră este una extrem de importantă. Și vă sunt recunoscător pentru faptul că ați venit astăzi, ați dat curs invitației noastre și ați vizitat Moldova, ați expus în aceste paneluri, în aceste lucrările acestui forum, gânduri extrem de interesante, de utile și prețioase. Acest schimb de idei este ca și circuitul sanguin într-un organism. Dacă nu circulă sângele, se oprește totul. Dacă nu circulă oamenii, se oprește totul. Doar vizitându-ne, doar cunoscându-ne, vom putea fi rezilienți în fața agresiunii, vom putea fi rezilienți în fața minciunii, dezinformării, manipulării, în fața tuturor pericolelor care sunt
care ne pasc astăzi. Vă mulțumesc încă o dată din suflet. Vreau să îmi exprim optimismul și siguranța că ne vom revedea în curând din nou în această sau altă componență, dar ne vom revedea cu siguranță în misiunea noastră de a răspândi pace, de a răspândi cultură, de a conserva, de a proteja diversitatea omenirii noastre, de a avea respect unul față de altul astăzi și de a construi împreună viitorul. Vă mulțumesc, pace țărilor voastre, succes, democrație, libertate, egalitate. Mulțumesc! Domnule ministru, vreau să rămâneți pentru că vreau să invit toți premianții în scenă să faceți o poză de grup. Toți cei care au primit diplomele, vă rog să urcați pe scenă. Haideți, toți premianții, vă rog. Haideți, vă așteptăm pe toți pe scenă. Felicitări încă o dată tuturor celor care au primit diplome astăzi pentru dedicația și contribuția lor la dezvoltarea turismului în Republica Moldova. Fiecare diplomă este un simbol al muncii depuse de dumneavoastră, dar și un angajament comun de a continua promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică sustenabilă, autentică și atractivă. Ana, cred că poți vii în partea asta? Vă mulțumim frumos! Și vă rugăm să rămâneți în sală, pentru că mai urmează un moment care la fel cred că a fost tare mult așteptat astăzi, și anume Tombola Moldova Turism Forum 2025. Avem pregătite pentru dumneavoastră 8 vouchere speciale, oferite de partenerii noștri, care vă vor permite să vă bucurați de experiențe unice în Republica Moldova. Voucherele includ sejururi, tururi ghidate, degustări de vinuri, plimbări cu barca și multe alte surprize. Toate extragerile se vor face în direct și aleatoriu în următoarea clipă, iar câștigătorii vor fi invitați pe scenă să primească premiile. Să începem așadar. Primul voucher este oferit de vinăria Chateau Cojușna, un pachet extra care include tur ghidat, degustarea a 4 vinuri selecte și un festin culinar. Haideți să vedem cine este norocosul câștigător. Cine are numărul 138? Vedem în următoarea clipă. încă un pic. Yuri Accente de la Școala Profesională numărul 2. Dacă sunteți aici, vă invităm în scenă să vă ridicați premiul. Este domnul Yuri Accente. Ok. Dăm altcuiva sau va ajunge? Mai facem atunci o extragere. 33.
Mihai Gazea de la SRL Gazea & Co. Este în sală? A pierdut un voucher foarte fain. Mai facem o dată. Dacă nu e cu noroc, Valentina Panfil de la Ministerul Afacerilor Externe. Valentina era pe aici. Ok, Valentina e plecată să-și ia copiii de la grădiniță, așa că are cine să ridice premiul. Felicitări! Puteți să urcați aici pe scenă. Haideți pentru o poză, da. Faci o poză câștigătorului ca să știe Vinăria Șatou cu Jușna pe cine să găzduiască. Mergem mai departe cu al doilea voucher de la Vinăria Șatou cu Jușna, la fel. Să vedem cine va fi câștigătorul. Cristina Popovski de la Agenția de Turism Betalincon este aici. Dacă nu este, colegii noștri de la Oficiul Național al Turismului zic că au toate contactele participanților și cu siguranță și neapărat vor transmite voucherul câștigătorilor. Nu mai facem, că nu o să facem la fiecare de multe ori. Mergem mai departe. Următorul premiu este oferit de pensiunea agroturistică La Mădălina. Un sejur de 2 nopți pentru 2 persoane, cu mic dejun inclus. Cine va fi oare norocosul? Haideți să vedem! Pe 79 e Corrado Palmas de la Smile Den Team. Felicitări, Corrado! După atâta muncă chiar meriți 2 nopți la pensiunea La Mădălina. Apropo, ai mai fost vreodată? Ai mai fost, Corrado? Niciodată. Asta va fi prima dată. Felicitări! Următorul premiu vine de la pensiunea One Life. Pensiunea One Life oferă o noapte gratuită pentru 2 persoane în cameră dublă, cu mic dejun inclus și acces la bazinul cu apă sărată și parcul lor zen. Cine se va bucura de asta? Hai să vedem! Mariana Iurcu de la Centrul de Informare Turistică Călăraș. Mai urcați o dată pe scenă! Să vă bucurați! Următoarele 2 vouchere vin de la complexul turistic Codru, care oferă un sejur de o noapte pentru 2 persoane, cu mic dejun inclus, acces la camera salină, închiriere de biciclete și zonă sportivă. Haideți să vedem cine e. Câștigătorul 97. Cine e acolo? Stella Dogotar de la Incruises. Va ajunge la ea unul dintre aceste vouchere, iar pe al doilea să vedem cine îl câștigă. Nina Belei de la Isida SRL.
Vă așteptăm pe scenă, doamnă. Felicitări! O plimbare cu barca oferă Vila Dorului pentru un grup, atenție, de 10-12 persoane. Cine va putea oare să-și ia toată familia cu el, să vedem? Stegare Ana de la Evalis Tour. Nu este, că aveam să auzim chiote de bucurie, dar oricum va ajunge la ea acest voucher. Și tot de la Vila Dorului avem cazare pentru 3 nopți, pentru 2 persoane, cu alimentație și agrement inclus. Să vedem cine va fi câștigătorul. Natalia Cojușneanu, de la clinica Orele Dr. Daniela Ionescu. Este aici. N-ați câștigat niciodată, nu-i așa? Uitați că aveți noroc totuși. Și ultimul premiu din această tombolă vine de la fotograful Roman Friptuleac, care vă oferă un voucher pentru o sesiune foto gratuită, dedicată afacerilor voastre. Puteți să vă luați și familia sau să faceți de sine stătător, deci este un cadou perfect pentru a vă pune în valoare brandul pe care îl aveți, cu imagini profesionale. Cristina Mahu, de la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Și vom face... Mai facem o dată? Hai să mai facem o încercare aici. Cristina, știu că nu are afaceri la minister, doar să facem ministerului o sesiune foto. Natalia, de la Ibis Styles. Da, acolo s-ar cere o sesiune. E o locație nouă-nouță, așa că Natalia a câștigat o sesiune foto de la Roman Friptuleac. Felicitări tuturor câștigătorilor și mulțumiri speciale partenerilor care au făcut posibilă oferirea acestor experiențe. Vinăria Chateau Cojușna, pensiunea agroturistică la Mădălina, pensiunea One Life, complexul turistic Codru și Vila Dorului și fotograful Roman Friptuleac. Vă încurajăm să vă bucurați de aceste premii și să continuați să explorați frumusețile Republicii Moldova. Mulțumim tuturor celor care au participat astăzi la acest maraton frumos de discuții în jurul turismului cultural, turismului medical. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în continuare, pentru că vom organiza de acum încolo alte evenimente la fel de frumoase. Să aveți o seară frumoasă și un weekend liniștit înainte.